reciprocal promises. Okay na, performance of reciprocal promises. First of all, asalu reciprocal promise ante meaning enti? What do you mean by reciprocal promises? You know that in a contract there will be two promises. Let's assume if A offered to sell his car for rupees 10 lakhs, his promise is to deliver the car and the B's promise is to pay 10 lakhs. Reciprocal promise ante meaning ఏంటంటే promise in exchange for another promise. దాన్నే reciprocal promise అంటాం. ఓకేనా, promise in exchange for another promise. ఓకే, సో మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, our concept is what is the performance of reciprocal promises. What is the performance of these reciprocal promises? Okay, these are divided in two categories. One, let's assume, first of all, simultaneous performance. Okay na, first one enti simultaneous performance. Okay na, example, let's assume there are two parties A and B, where ఈ B కి కిరాణా స్టోర్ ఉంది అనుకుందాం. Let's assume he is having a kirana store. This A offered him that he needs a Maggi packet. Okay na, kirana store ki velladu, naku Maggi packet kavalannadu. So he promised to give him 40 rupees. So these are the two parties promises. B promise undi, A ki promise undi, and these two promises are reciprocal in exchange for another. See case lo A 40 rupees pay cheyakapothe will B will perform his part? No. And the otherwise vice versa, if B is unable to perform his part, whether A will perform his part? No. So in this contract, the reciprocal promises has to be performed simultaneously, and if there is a simultaneous reciprocal promises which has to be performed, then in that situations every promiser, if the promise is ready and willing to perform his part, then he will perform his part. Okay na, eppudaithe other party is ready and willing to perform, then the person who has to perform, like for example A anukundam, A point of view aloచింcham. Okay na, if we think about A's point of view, only if B is ready and willing to perform, A will perform his part. Same goes with B also. It is simultaneous performance, and both reciprocal promises has to be performed instantly, simultaneously, at the same point of time. Ala gaakunda the reciprocal promises can be performed one after other also. Okay na, one after other. What do you mean by one after other? Ante simultaneous kaadu, okati tarvata inkokati. Ante there is a order for that. If let's assume this order is expressly fixed in the contract, if this order is expressly fixed in the contract, ante manam enter ayyే contract lo ee order ni mention చేసుకున్నాం. For example, let's assume A and B, A కార్ సేల్ చేస్తున్నాడు B కి ఎప్పుడు 14th November, B క్యాష్ పే చేస్తున్నాడు 10 lakh rupees A కి ఎప్పుడు 20th November. అండ్ ఈ కేసులో రెండు ప్రామిసెస్ ఉన్నాయి, రెసిప్రోకల్ ప్రామిస్ ఉన్నాయి, బట్ ఈ కేసులో A ఫస్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు, దాని తర్వాత B పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు, అంటే వన్ ఆఫ్టర్ అదర్. ఇది వీళ్ళు ఎట్లా డిసైడ్ చేసుకున్నారు? ఇన్ ద contract, expressly fixed in the contract. If you have expressly fixed in the contract, go with the contract what you have mentioned. On the other side, if you have not mentioned in the contract, then the order of reciprocal promises depends on the nature of transaction. Nature of transaction మీద depend అవుతుంది how we have to perform the reciprocal promise. I mean, what is the order? Let's assume, for example, మనకి కొన్ని హోటల్స్ ఉంటాయి, లైక్ మనకి ఇక్కడ బృందావన్ హోటల్ అని, ఓకే, ఉడిపి హోటల్స్ అని,
కొన్ని హోటల్స్ ఉంటాయి, అక్కడ ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ నువ్వు ఆర్డర్ చేసుకొని క్యాష్ పే చేయాలి. క్యాష్ పే చేసిన తర్వాత నీకు టోకెన్ ఇస్తాడు. టోకెన్ తీసుకెళ్ళి మన క్యాంటీన్లో చూపిస్తే వాళ్ళు నీకు టిఫిన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇట్స్ అ కాంట్రాక్ట్ కదా. ఈ కాంట్రాక్ట్లో మీరు డబ్బులు పే చేయాలి, వాళ్ళు నీకు ఫుడ్ని ఇవ్వాలి. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద 2 persons ప్రామిసెస్. ఈ కేసులో ఫస్ట్ ఎవరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు? మనమే కదా. ఫస్ట్ మనం డబ్బులు పే చేస్తాం, దాని తర్వాత వాళ్ళు ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇన్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ యూ హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్, నథింగ్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. But depending on the nature of the transaction, you are deciding that first you need to perform, thereafter you have to receive. ఇదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాం అనుకుందాం, డైనింగ్కి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాం. అక్కడ ఎలా ఉంటుంది సిస్టమ్? ఫస్ట్ మీరు ఆర్డర్ చేసుకుంటారు, ఫుడ్ వచ్చేస్తుంది, దాని తర్వాత తినేసిన తర్వాత లాస్ట్కి మనం బిల్ పే చేస్తాం. అక్కడ నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తున్నారు, దాని తర్వాత మీరు అమౌంట్ పే చేస్తున్నారు. అంటే హౌ యూ ఆర్ డిసైడింగ్ దీస్ ఆర్డర్స్? Exactly, nature of transaction. So depending on the nature of transaction, you decide the order yourself. లేదు నువ్వు కాంట్రాక్ట్లో మెన్షన్ చేసుకుంటే గో విత్ ద కాంట్రాక్ట్, లేదు అనుకుంటే అసలు ఆర్డర్ లేదనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ సైమల్టేనియస్లీ. డన్. ఓకేనా. సి simultaneous performance of reciprocal promises, where the promiser not bound to perform unless the promise is ready and willing to perform his part. Okay. నెక్స్ట్ లేదు అనుకుంటే దేర్ విల్ బి అన్ ఆర్డర్ అయితే ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ గో విత్ ద కాంట్రాక్ట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. దాని తర్వాత థర్డ్ వన్, see for example there are 2 parties, Manoj and Satvik. Let's assume he is a painter. అండ్ మనోజ్ సాత్విక్తోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే హీ హ్యాస్ టు పెయింట్ అ పిక్చర్ని పెయింట్ చేసి ఇవ్వాలి. దానికి హీ నీడ్స్ టు పెయింట్ అ పిక్చర్ సేమ్ లైక్ పికాసో. సో దానికోసం వీడు 15 days టైం కావాలి అన్నాడు. ఓకేనా. లెట్స్ అస్యూమ్ దే హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ ఆన్ 1st November. అంటే డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు? 16th November అనుకో, లెట్స్ అస్యూమ్. ఓకేనా. ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ డేట్ని కౌంట్ చేయకుండా 15 days అనుకుంటే 16th November. But the problem is, on 10th November, Manoj called Satvik and he's going to prevent Satvik not to perform the contract. Contract perform చేయకు ఆపేసే అంటున్నాడు. అంటే one party is going to prevent other party for the performance of the contract. Then if he does like this, then the contract will be voidable at the option of Satvik. Clear ante. Okay na? If a party is preventing other party for performing the contract, then the contract obviously becomes voidable at the option of agreed party. Tanne vaadu valid chesukochu or else he can cancel the contract. He can make the contract as valid or he can cancel the contract. If he wants to cancel the contract, మరి వాడికి ఏదైనా లాస్ అయి ఉంటే క్యాన్ హీ క్లెయిమ్ ఫ్రమ్ మనోజ్? ఎస్, క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్, కాంపెన్సేషన్ కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో liability of the party preventing event on which the contract is to take effect shall be void కాదు, voidable at the option of agreed party. It becomes voidable. Next, effect of default as to that promise which should be first performed in a contract consisting of reciprocal promises. First of all, reciprocal promises మనకు గుర్తుంది బికాస్ మనం నేర్చుకుంటున్న కాన్సెప్ట్ అది. దాంట్లో there is first performance which needs to be completed priorly. ఫస్ట్ అది పర్ఫామ్ చేసేది, దాని తర్వాత you have to check the other party's performance. That other party will perform his part only if you do your part. ఎప్పుడైతే నీ ఆ కాంట్రాక్ట్లో నీ ఆబ్లిగేషన్ని ఫస్ట్ నువ్వు పర్ఫామ్ చేస్తావో అప్పుడే అదర్ పార్టీ పర్ఫామ్ చేయగలడు. అంటే బోత్ ప్రామిసెస్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. డిపెండెంట్. ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అస్యూమ్ సాత్విక్ ఒక లాజిస్టిక్ కంపెనీతోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు.
లాజిస్టిక్ కంపెనీ, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కంపెనీ. ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కంపెనీతోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్. కాంట్రాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే సాత్విక్ గూడ్స్ని హైదరాబాద్ నుంచి గోవాకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఆ ఆబ్లిగేషన్ ఎవరిది? కంపెనీది. ఓకేనా? సాత్విక్ గూడ్స్ని హైదరాబాద్ నుంచి గోవాకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం మనం ఈ కంపెనీతోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. ఈ కంపెనీ ఆబ్జెక్టివ్ అదే. ఏం చేయాలి? హైదరాబాద్లో ఆ గూడ్స్ని పికప్ చేసుకొని అది ఎక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ గోవాకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. అది ఈ కంపెనీ ఆబ్లిగేషన్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఈ సాత్విక్ గూడ్స్ ఇస్తేనే కదా నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాను. హౌ కెన్ ఐ పర్ఫార్మ్ మై పార్ట్ అన్లెస్ యూ పర్ఫార్మ్ యువర్ పార్ట్ కదా? అన్లెస్ యూ పర్ఫార్మ్ యువర్ పార్ట్ ఐ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ మై వన్. సో నువ్వు గూడ్స్ నాకు ఇస్తేనే నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతా. నువ్వు గూడ్స్ ఇవ్వకుండా నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతానా? పాసిబుల్ కాదు. అది అంటే అది డిపెండెంట్, అంతే కదా? ఇఫ్ నువ్వు గూడ్స్ నాకు డెలివర్ చేస్తేనే దెన్ ఐ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్. అంటే రెండు కూడా ఏం డిపెండెంట్ కదా. ఈ డిపెండెన్సీలో ఫస్ట్ నువ్వు నా గూడ్స్ ఇస్తేనే ఐ విల్ పర్ఫార్మ్ మై పార్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు గూడ్స్ ఇవ్వలేదు అనుకుందాం, అంటే నేను అంటే కంపెనీ వాళ్ళు ఏంటి కాంట్రాక్ట్ని పర్ఫామ్ చేయలేదు. యాక్చువల్గా వాడు ఏం చేసి ఉండాలి? కంపెనీ వాళ్ళు ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తారు? గూడ్స్ని హైదరాబాద్ నుంచి గోవాకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. ఇది వీళ్ళు చేయలేకపోయారు. అంటే దెర్ ఈస్ అ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది, అంతే కదా? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని చేయలేకపోయారు. దెర్ ఈస్ అ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఆ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్కి రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు? హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్? లాజిస్టిక్ కంపెనీ వాళ్ళ, సాత్విక? ఆబ్వియస్లీ ఎవరు? సాత్విక్ కదా. అసలు లాజిస్టిక్ కంపెనీ వాళ్ళు ఆ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందువల్ల అయింది? సాత్విక్ గూడ్స్ ఇవ్వడానికే కదా. See, just because Satvik has not delivered goods to transportation company, they have not transported it. వాళ్ళని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయలేదు. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ డిఫాల్ట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్, then the logistic company is not having any responsibility for this non-performance. They are not responsible for this non-performance. Then who is responsible? Satvik is responsible. Can this logistic company claim damages from Satvik? Claim చేసుకోవచ్చా? ఎస్. ఏదైనా కాన్సెప్ట్ గుర్తొస్తుందా? ఎగ్జాంపుల్ విన్నాకైనా కాన్సెప్ట్ గుర్తొస్తుందా? అటెంప్టెడ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఊబర్ టెక్నీషియన్, ఏసీ టెక్నీషియన్, అవన్నీ సేమ్ ఇదే కదా. సి వన్ పార్టీ వాంట్స్ టు పర్ఫార్మ్ ద కాంట్రాక్ట్ బట్ ద ప్రామిసీ రిఫ్యూజింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ద పర్ఫార్మెన్స్. ఆ కేసులో మనం ఎఫెక్ట్ ఏం చూసాం? Promisor is not responsible for non-performance and also he can claim damages provided 3 conditions has to be satisfied. Same అదే కాన్సెప్టే, జస్ట్ అక్కడ హెడింగ్ మార్చాడు అంతే. కాన్సెప్ట్ కంటెంట్ అయితే సేమ్, హెడింగ్ మార్చాడు. సో ఇక్కడ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఎవరు? హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్? ఆబ్వియస్లీ సాత్విక్. Satvik is a responsible person. Can this logistic company claim damages from Satvik? Yes, they can claim damages from Satvik. Achha, I'll give you one more example. Simple. Inka simple ga ayipoddi. There are two parties, A and B. A అనేవాడు Bని హైర్ చేసుకున్నాడు. దేనికనంటే ఏకి షూ ర్యాక్ కావాలి. షూ ర్యాక్ తెలుసు కదా, షూ ర్యాక్ కావాలి. దాన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి Bని హైర్ చేసుకున్నాడు. That's a contract between A and B. Okay na? A వాడు ప్రామిస్ చేశాడు that Bకి రా మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా షూ ర్యాక్ ప్రిపేర్ చేయడం, లైక్ ప్లైవుడ్, ఫెవికాల్, ఎట్సెట్రా అవన్నీ కూడా ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? ఏని. డన్, కాంట్రాక్ట్ హాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్. సో బి బి కాంట్రాక్ట్ పర్ఫామ్ చేయడానికి అపాయింటెడ్ ప్లేస్కి అపాయింటెడ్ టైంకి వచ్చాడు. బట్ ఏ హ్యాస్ నాట్ సప్లైడ్ దీస్ గుడ్స్. ఏ ఆ ప్లైవుడ్, ఫెవికాల్ ఇస్తాను ప్రామిస్ చేశాడు కదా, ఫెవికాల్ కానీ ప్లైవుడ్ కానీ అవన్నీ ఇస్తాను ప్రామిస్ చేశాడు, ఇవ్వలేదు, సప్లై చేయట్లా. సో క్యాన్ హీ పర్ఫార్మ్ హిస్ పార్ట్? నో.
then who is responsible for that non-performance? A. Can B claim damages from A? Yes, that's a part. Okay, na? Next, legality and impossibility of performance. See, first of all, impossibility or of two: initial impossibility or subsequent, or this concept is having one more name, which is supervening impossibility. Initial impossibility, subsequent impossibility. Initial impossibility అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడే అది ఇంపాసిబుల్ అయితే ఇనిషియల్ ఇంపాసిబిలిటీ. లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ లైన్ అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు అగ్రిమెంట్. At that point itself it is impossible, then it is initial impossibility. Let's assume here you have entered into agreement. After you enter into agreement, at some point of time before performing it became impossible. Ikkada. Okay na? Then it is considered as subsequent impossibility. Agreement loki enter అయినప్పుడే ఇంపాసిబుల్ అయితే ఇనిషియల్, తర్వాత ఇంపాసిబుల్ అయితే సబ్సిక్వెంట్. ఏదైనా అనొచ్చు, సబ్సిక్వెంట్ ఆర్ సూపర్వెన్. ఓకేనా? నా let's assume A entered into contract with B. Obligation, purpose, object ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ లో this B has to travel moon and come back taking a selfie on that moon. Is it possible? No, it's impossible. It's impossible at the time of agreement itself. Agreement loki enter అయినప్పుడు it's impossible కదా. So this agreement is initially impossible, hence the result will be void agreement, void ab initio, because it is initially impossible, cannot perform the contract. Okay, now this initial impossibility is having three categories. One, if the parties are known about the impossibility. Two, if the parties are unknown about that impossibility. Three, if only promisor knows about that impossibility. Known to promisor only. See, if known to both parties, if unknown to both parties, and if known to promisor only. ఏం తెలుస్తుంది ఇవన్నీ? ఏంటి తెలవడం తెలియకపోవడం? వాట్ ఈజ్ నోన్ అన్నోన్? ఇంపాసిబిలిటీ. ఆ ఇంపాసిబిలిటీ ఉంది కదా, ఆ ఇంపాసిబిలిటీ ఇద్దరికీ తెలుసు, ఇద్దరికీ తెలీదు, ఒకటికే తెలుసు. Then whether the result will be changed. Whether the result will be changed? Let's see. Example, A Bతో అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే నువ్వు ఇండియా నుంచి యుఎస్ఏకి ట్రావెల్ చేయాలి. ఎట్లా ట్రావెల్ చేయాలి? స్విమ్ చేసుకుంటూ ట్రావెల్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఐ విల్ షో యూ ద మ్యాప్. దిస్ వన్. ఇండియా నుంచి యుఎస్ఏకి ట్రావెల్ చేయాలి. ఎట్లా? స్విమ్ చేసుకొని, ఇంకో ఇట్లా. Is that possible? Is that possible? No, it's clearly impossible. And tell me one thing, whether these two parties know about that fact that it is impossible? Yes. So itla teluste మరి అగ్రిమెంట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుద్దా? ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు. అగ్రిమెంట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ as void agreement because it is initially impossible. Void. If known to parties, void. If unknown to parties, అన్నోన్ టు పార్టీ, ఇద్దరికి తెలీదు అది ఇంపాసిబుల్ అని, బట్ ఇంపాసిబుల్. ఇనీషియల్గా అది ఇంపాసిబులే, బట్ ఆ ఫ్యాక్ట్ గురించి తెలియదు పాపం పార్టీస్కి. ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అస్యూమ్ ఏ అండ్ బి ఎంటర్డ్ ఇంటూ అన్ అగ్రిమెంట్. అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే ఏ వాడి హార్స్ని సేల్ చేస్తున్నాడు బికి. దిస్ హార్స్, ఈ హార్స్ని సేల్ చేస్తున్నాడు బికి. ఓకేనా? యాక్చువల్గా ఏకి
వాటి స్టడ్ ఫామ్ వచ్చేసి stud firm is in Mumbai. Both A and B are in Hyderabad. Okay na, both A and B are in Hyderabad. A stud firm వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంది, ముంబైలో ఉంది. అంటే హార్స్ కూడా ఎక్కడ ఉంది, ముంబైలో ఉంది. ఆ హార్స్ని బీకి సేల్ చేస్తా అన్నాడు. ఇద్దరు అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్. ఏ రోజు, 14th November. బట్ ఒక 1 week బ్యాకే హార్స్ ఏమైపోయింది, చనిపోయింది. ఆ ఫ్యాక్ట్ గురించి ఏకి తెలీదు, బీకి తెలియదు. బట్ ద promise which A made to sell that horse to B is impossible కదా, అంతే కదా. A Bకి హార్స్ సేల్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్, బికాస్ అసలు హార్సే లేదు, 1 week బ్యాక్ చనిపోయి. దిస్ ఈస్ ఇనిషియల్ ఇంపాసిబుల్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అన్నోన్ టు both parties. If it is unknown to both parties, there will be any change in the validity of agreement? No. The agreement will be considered as same, void. Change ఏమీ ఉండదు. నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా అగ్రిమెంట్ అయితే వాయిడ్. బట్ ద స్పెషల్ పాయింట్ కమ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ టు ప్రామిసర్ ఓన్లీ. ఒకరికే తెలుసు అది ఇంపాసిబుల్ అని, ఇంకొకటి తెలియదు. ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, దెర్ ఆర్ 2 parties, వీళ్ళిద్దరు రమేష్ సురేష్. ఆరెంజ్ రమేష్, అటు సురేష్, బ్లూ చెక్స్ సురేష్. రమేష్ ఈజ్ అ ఫేమస్ సింగర్, బట్ హీస్ లెగ్స్ ఆర్ ప్యారలైజ్డ్. పాపం వాడి లెగ్స్ ఏంటి, ప్యారలైజ్డ్, కంప్లీట్లీ పర్మనెంట్లీ ప్యారలైజ్డ్. అదర్ పార్టీ సురేష్, వాడేమో ఫేమస్ డాన్సర్, బట్ హీస్ డమ్. సురేష్ ఏమో బాగా డాన్స్ ఆడతాడు, ఫేమస్ డాన్సర్, బట్ మాట్లాడలేడు. రమేష్ ఏమో బాగా పాడతాడు, బట్ నడవలేడు. హిస్ లెగ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిటా ఇద్దరు. నౌ సీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్, సాత్విక్ who is having a theater and he wants performance theater, by the way, he is having a performance theater. Now he wants to enter into contract with Suresh, who is a dancer. Suresh, who is a dancer, now he wants to enter into contract with Suresh, but unfortunately he went to Ramesh దగ్గరికి వెళ్ళాడు. రమేష్ దగ్గరికి వెళ్ళి you need to perform dance at my theater for 8 weeks. Gurtuna example, 8 weeks, each week 2 days, every night, each week 2 days, weekends, every weekend night you have to perform at my theater. అని ఎవరితో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు, రమేష్తోని. డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కాంట్రాక్ట్. అసలు వాడు నడవలేడు, తనతోని డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. ఆ విషయం ఎవరికి తెలుసు, రమేష్కి ఒక్కడికే తెలుసు. రమేష్కి ఆ విషయం తెలిసి కూడా కాంట్రాక్ట్ ఏం చేశాడు, యాక్సెప్ట్ చేశాడు. హీ ఫార్మ్ ద కాంట్రాక్ట్ విత్ సాత్విక్. టెల్ మీ, ఈజ్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ దెన్? ఇక్కడ స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ there is initial impossible. There is some initial impossibility. No doubt initial impossibility అయితే ఉంది. But the special point here is, it is known to only one party. Then there will be any change in the validity of agreement? No. The agreement will still be considered as void. అగ్రిమెంట్లో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు. అగ్రిమెంట్ ఇప్పటికీ కూడా వాయిడే. బట్ ఈ రమేష్ సాత్విక్కి డ్యామేజెస్ ఇవ్వాలి, బికాస్ నీకు ఇంపాసిబుల్ అని తెలిసి కూడా కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి కదా, అది తప్పు కదా. సో అగ్రిమెంట్ అయితే క్యాన్సల్, బట్ రమేష్ ఏం చేయాలి, సాత్విక్కి డ్యామేజెస్ పే చేయాలి. అర్థమైందా? వాయిడ్ అది. వాయిడబుల్ ఎట్లా అవుతురా? ఇప్పుడు సరే వాయిడబుల్ అందాం, సాత్విక్ వాంట్స్ టు మేక్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ యాజ్ వ్యాలిడ్. వాయిడబుల్ అందాం, సాత్విక్ వాంట్స్ టు మేక్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ యాజ్ వ్యాలిడ్. వ్యాలిడ్ అంటే మరి రమేష్ ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తాడు? చేయలేడు కదా, అది ఇంపాసిబుల్. ఇనీషియల్ ఇంపాసిబుల్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా అది అగ్రిమెంట్ నో డౌట్ అది వాయిడ్. ఒక ప్రామిస్ ఒక పర్సన్కే తెలిస్తే జస్ట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్, అంతే, అంత మించి నువ్వేం చేయలేవు. అందుకే అంటున్నాను డ్యామేజెస్ పే చేయండి. నువ్వు పనిష్మెంట్ చేసుకో, తర్వాత విషయం అది. బట్ సాత్విక్ కెన్ క్లెయిమ్ అంతే డ్యామేజెస్.
కాలేదు అది, అందుకు వాయిడబుల్ కాదు. వాయిడబుల్ అన్నామనుకో ఇట్ క్యాన్ బి వ్యాలిడ్ ఆర్ వాయిడ్ కదా. ఇది వ్యాలిడ్ అంటే ఇప్పుడు రమేష్ ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తాడు, అదే నా క్వశ్చన్. చేయలేడు, అందుకే ఇట్ కెనాట్ బి వాయిడబుల్. దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ subsequent impossibility or supervening impossibility. Simple example, there are two parties A and B. A wants to sell some, A agreed to sell some goods to B for rupees 1 lakh, but before performing the contract, due to floods, entire goods got destroyed. See, here we have entered into contract. Just before performing the contract, the goods got damaged, destroyed due to floods. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్ వల్ల ఇంకా కాంట్రాక్ట్ని పర్ఫామ్ చేయలేడు. మరి ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోయింది, వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. సబ్సీక్వెంట్ ఇంపాసిబిలిటీ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తే దాన్ని మనం డెఫినేషన్ ప్రాపర్గా రాయాలి. ఈ డెఫినేషన్ నేను 3 parts కింద డివైడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు. 3 parts ఏంటంటే, 1, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ ఈస్ అ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రామిస్ ఉంటాయి కదా, పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రామిస్. This performance became exactly impossible or illegal. విను, పాయింట్స్ కింద చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమైందనంటే, కాంట్రాక్ట్లో నేను చేయాల్సిన పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాసిబుల్ ఆర్ ఇల్లీగల్ అయింది. ఎందుకు? బికాస్ బై సమ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. అసలు నా పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఇంపాసిబుల్ అయింది? ఎందుకంటే నాకు ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్ యాడ్ అయింది, ఆర్ దెర్ ఈస్ అ చేంజ్ ఇన్ సర్కమ్స్టాన్స్. దీనివల్ల నా పర్ఫార్మెన్స్ ఏమైపోయింది? ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది. థర్డ్ పాయింట్, విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈస్ బియాండ్ ద కంటంప్లేషన్ ఆఫ్ both the parties. Beyond the contemplation of both the parties. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇద్దరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమీ లేదా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్ మీద. there is no influence of both the parties on that unexpected event or change in circumstance. దాన్నే beyond the contemplation of both parties అంటాం. This is a definition of subsequent impossibility. చెప్పడం, subsequent impossibility means performance became impossible or illegal by some unexpected event or change in circumstance which is beyond the contemplation of both parties. Simple. Okay na? If like this, if any supervening impossibility happened in your contract will be considered as void. Clear? So impossibility, initial impossibility aithe void agreement, subsequent impossibility aithe void contract. Okay, next, reciprocal promises to do certain things that are legal and also some other things that are illegal. Example, మనోజ్ ఒక కంపెనీ ఉంది, స్మోక్ లిమిటెడ్ అని. మనోజ్కి ఒక కంపెనీ ఉంది, స్మోక్ లిమిటెడ్ అని, అగర్బత్తీస్. ఓకేనా? అగరబత్తీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు. ఓకే, దానికోసము రా మెటీరియల్స్ కావాలి కదా మనకి. ఆ రా మెటీరియల్స్ని సప్లై చేసేది సాత్విక్. సో సాత్విక్ సప్లయర్, దే బోత్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ ద రా మెటీరియల్స్ ఆఫ్ ద గుడ్. ఓకేనా? ఇది లీగలా ఇల్లీగలా? క్లియర్లీ ఇట్స్ అ లీగల్. బట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ కాంట్రాక్ట్. ఈ కాంట్రాక్ట్లో ఇంకో పార్ట్ ఉంది, హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే, ఇంకో పార్ట్ కూడా ఉంది. ఈ సాత్విక్ సప్లయర్ అగర్బత్తి రా మెటీరియల్స్తో పాటు గాంజా లీవ్స్ కూడా ఇస్తాడు. గాంజా లీవ్స్, యూనో గాంజా లీవ్స్ తెలీదా? చూడలేదు, నేనే చూడలేదురా. నాకేమైనా అలవాటు ఏంట్రా? ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అవడమే కాదురా, చూసిన, విన్న, స్మెల్ చేసిన వీటిని కూడా
నాలెడ్జ్ అని అంటాం. విన్నా కూడా నాలెడ్జే, చూసినా కూడా నాలెడ్జే. నువ్వు చూడకపోయినా కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర వినుంటావు కదా. ఓకే. Ganja leaves, an illegal part, which is clear. Obviously, it's an illegal. Okay, prohibited by law. సాత్విక్ వాడు సప్లయర్. దేనికి సప్లయర్ అంటే అగరబత్తి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి రా మెటీరియల్ ఇస్తాడు, సిగరెట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి గాంజా లీవ్స్ కూడా ఇస్తాడు. ఇప్పుడు టూ కాంట్రాక్ట్స్లో 2 parts ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి కాంట్రాక్ట్ ఏంటి, వ్యాలిడా వాయిడా? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇఫ్ ద రెసిప్రోకల్ ప్రామిసెస్ where some things that are legal and other things which are illegal, then legal part is considered as valid, illegal part is considered as what? It's simple. మనము లాఫుల్ కన్సిడరేషన్, లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్లో లాస్ట్కో పాయింట్ వదిలేసాం, గుర్తుందా? కన్సిడరేషన్ అన్లాఫుల్ ఇన్ పార్ట్. ఇక్కడ అదే కాయింది. ఇక్కడ ఒక కన్సిడరేషన్ అన్లాఫుల్, మొత్తం కాదు, పార్ట్. ఓకేనా? సో ఇట్లా సమ్ థింగ్స్ లీగల్, సమ్ అదర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఉంటే లీగల్ పార్ట్ వ్యాలిడ్, ఇల్లీగల్ పార్ట్ వాయిడ్, ప్రొవైడెడ్ యూ నీడ్ టు మేక్ దట్ సపరేషన్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ దట్ సపరేషన్, దెన్ యూ కెన్ సపరేట్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ వ్యాలిడ్ అండ్ వాయిడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ unable to make that separation, total agreement is void. Okay na? Able to separate, valid, void. Unable to separate, total void. Okay na? Next. So legal part valid, illegal part void. తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ ప్రామిస్ వేర్ వన్ బ్రాంచ్ ఈస్ ఇల్లీగల్. ఇందాక రా మెటీరియల్ అండ్ గాంజా లీవ్స్, రా మెటీరియల్ ఫర్ అగరబత్తి అండ్ గాంజా లీవ్స్ అంటే దిస్ అండ్ దట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే దిస్ ఆర్ దట్, ఆల్టర్నేటివ్. ఓకేనా? ఇందాక అండ్, ఇప్పుడు ఆర్, దిస్ ఆర్ దట్. ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అస్యూమ్ ఏ ఎంటర్డ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ విత్ బి. కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే 20th November రోజు నా దగ్గర రైస్ ఉంటే నీకు రైస్ ఇస్తా, లేదనుకుంటే డ్రగ్స్ ఇస్తా. నా దగ్గర ఏముంటే అది, రైస్ ఆర్ డ్రగ్స్ ఆర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు వీటిని మనం ఏమంటాము, ఆల్టర్నేటివ్ ప్రామిస్ అంటాం వీటిని మనం. దిస్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆల్టర్నేటివ్, దిస్ ఆర్ దట్. మరి ఇట్లా ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటే ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ ద లీగల్ పార్ట్ దెన్ ఇట్ విల్ బి వ్యాలిడ్, ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ ఇల్లీగల్ పార్ట్ దెన్ ఇట్ విల్ బి, అంతే, సింపుల్. ఓకేనా? ఇఫ్ లీగల్ పార్ట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్, వ్యాలిడ్. ఇఫ్ ఇల్లీగల్ పార్ట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్, వాయిడ్. అచ్చా, ఇది సింపుల్, నేను దీన్ని స్కిప్ చేస్తున్నాను. టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రామిస్. ఫస్ట్ వన్, ప్లేస్. ఎక్కడ నేను కాంట్రాక్ట్ని పర్ఫార్మ్ చేయాలి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్, యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్, పర్ఫార్మ్. ఇఫ్ నాట్, దెన్ రీజనబుల్ ప్లేస్ ఫిక్స్డ్ బై ద ప్రామిసీ. ఇఫ్ నాట్, దెన్ రీజనబుల్ ప్లేస్ రిక్వెస్టెడ్ బై ద ప్రామిసర్. టైం మరి ఎప్పుడు పర్ఫార్మ్ చేయాలి? యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఫస్ట్. ఇఫ్ నాట్, రీజనబుల్ టైం. ఇఫ్ నాట్, రీజనబుల్ ఆర్. ఓకే? Now the most interesting part, appropriation of payments. Okay na? So again మనం జాయింట్ ప్రామిస్ ఎట్లా డిస్కస్ చేసాము మొత్తం ఒక ఎగ్జాంపుల్లో, మొత్తం రూల్స్ అన్నీ కూడా. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మొత్తం అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. బిఫోర్ గోయింగ్ దాట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం. అసలు ఎందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి? ప్రాబ్లం, వాట్స్ ద ప్రాబ్లం? లెట్స్ అస్యూమ్ దేర్ ఆర్ 2 parties, A and B. ఏ బికి 1 lakh లోన్ ఇచ్చాడు, దాన్ని బి రీపే చేయాలా? బి రీపే చేశాడు. ఫస్ట్ టైం 60,000 పే చేశాడు, సెకండ్ 20,000, థర్డ్ 20,000. ఫస్ట్ టైం పే చేసినప్పుడు 1 lakhకి రెడ్యూస్ చేసుకున్నారు 60,000. అంటే ఇంకెంత పే చేయనట్టు? ఇంకెంత పే చేయాలి? 40K. తర్వాత ఎంత పే చేశాడంట? 20K. ఇంకెంత పే చేయాలి? లాస్ట్ ఎంత పే చేశాడు? 20K. కంప్లీట్లీ సెటిల్డ్. ఇది కాదు ప్రాబ్లం. నౌ ద ప్రాబ్లం కమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదే ఏ బికి 3 times లోన్ ఇచ్చాడు వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్మీడియరీ రీపేమెంట్స్. మధ్యలో ఏమి రీపేమెంట్స్ లేకుండా 3 times లోన్ ఇచ్చాడు బికి. ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ టైం 1 lakh, సెకండ్ టైం 2 lakhs, థర్డ్ టైం 4 lakhs, టోటల్ 7 lakhs.
ఇప్పుడు బి రీపే చేశాడు. ఎంత రీపే చేశాడు? 50,000 రీపే చేశాడు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి 50,000ని ఏ డేట్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి? ఏ డేట్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి? యాజ్ పర్ కదా. ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఉంది కదా, అర్థమైందా? See, now we need to have a concept which says that how we have to adjust this payment to these particular debts. ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేయాలి ఆ పేమెంట్ని అని. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ debtor is owing several distinct debts, several different debts to the creditor, and he makes a payment which is not sufficient to discharge entire debt. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, debtor is owing several debts to creditor, but he makes a payment which is not sufficient to discharge entire debt. మొత్తం ఉన్న డెట్స్ని డిశ్చార్జ్ చేసేంత పేమెంట్ నువ్వు చేయలేవు, కొంత చేసావు అంటే there is a need to adjust this payment. There is a need to adjust this payment. ఇప్పుడు అది ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేయాలి దానికి ఆన్సరే మన కాన్సెప్ట్ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. ఇది ప్రాబ్లం, ఇది మన ముందున్న ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు దానికి ఆన్సర్. ఓకేనా? అచ్చా, లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ కదా, సింపుల్గా గుర్తుందా? Feb 14. Let's assume B is having a store. A one day went to his store. That day is 11th February. మీకు తెలుసా వ్యాలంటైన్ వీక్ అని ఉంటుంది, తెలియదు నాన్న మనోజ్ నీకు? అట్లా అది ఉంటుందని తెలుసు కదా నీకు. నేనేం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడగట్లా 11th February ఏంటి 12th ఏంటి అని క్వశ్చన్ ఏం అడగట్లేదు నేను. తెలుసా లేదా అని. నాకు కూడా అట్లాంటి ఏం తెలియదురా. నీకు తెలిసి ఉంటుందిరా సాత్విక్, తెలుసు నీకు కదా. అబ్బా వాడికి కాదు, వీడికి. లెట్స్ అజ్యూమ్ 11th February రోజు రోజ్ డే అనుకుందాం. 11th February రోజ్ డే. ఈ రోజ్ డేకి మరి ఏకి రోజు కావాలి కదా. సో ఈ వెంట్ టు బీ స్టోర్కి వెళ్ళి నాకు రోజెస్ కావాలని చెప్పి తీసుకున్నాడు 1000 రూపీస్. పేమెంట్ చేయలేదు, ఖాతాలో రాసుకో అన్నాడు. ఓకేనా, ఖాతా రాసుకో, తర్వాత పే చేస్తా అన్నాడు. సెకండ్ 12th February చాక్లెట్ డే, 2000 రూపీస్. మళ్ళీ పే చేసామా? నో, ఖాతా రాసుకో. తర్వాత 13th February తప్పునా? ఆన్లైన్ వాళ్ళు డీవియేట్ అవుతారు కిస్ డే అంటే. ఓకే, టెడ్డీ డే. అయినా ఇప్పుడు కిస్ డే అన్నాం అనుకో, సరే కిస్ డే అన్నాము, మన కాన్సెప్ట్కి ఎట్లా లింక్ అవుతురా? లిప్స్టిక్, ఫ్లేవర్డ్ లిప్స్టికా? ఎంత తెగించారా మీరు నిజంగా. 13th February టెడ్డీ డే. ఓకేనా, మనకి ఏం కావాలి? టెడ్డీ కావాలి. మళ్ళీ బీ స్టోర్కి వెళ్ళాము, టెడ్డీ తీసుకున్నాము. 5000 కాస్ట్లీగా టెడ్డీస్ అంటే 5000. నాట్ స్మాల్ హోల్, బిగ్ హోల్. ఓకే, 5 6 7 8 8000. ఇప్పుడు ఏ బీకి ఎంత పే చేయాలి? 8000 పే చేయాలి. సో ఏ ఈజ్ ద డెటార్ and B is the creditor. Yes or no? So debtor is owing different debts to creditor. Debtor is owing different debts to creditor. Now he makes a payment which is 1200, insufficient to discharge entire debt. Ante kada, it is not sufficient to discharge entire debt. Now there is a need to adjust this payment. ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ మనము ఈ పేమెంట్ని అడ్జస్ట్ చేయాలంటే ఏం చెక్ చేసుకుంటామంటే, ఇఫ్ చెక్ వెదర్ డెటార్ ఇండికేటెడ్ అబౌట్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ డెటార్ ఏమైనా ఇండికేట్ చేసాడా లేదా చెక్ చేసుకో ఒకసారి. లెట్స్ అజ్యూమ్ 1200 రూపీస్ డెటార్
ఏ పే చేసినప్పుడు వాడు క్లియర్గా చెప్పాడు ఈ 1200 రూపీస్ వచ్చేసి సెకండ్ ఇన్వాయిస్ది అని. అప్పుడు ఈ 1200 రూపీస్ దేనికి అడ్జస్ట్ చేస్తారు? సింపుల్గా డైరెక్ట్గా పోయి సెకండ్ ఇన్వాయిస్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. నో అదర్ ఆప్షన్స్ ఫర్ అస్. డైరెక్ట్గా ఈ 1200 రూపీస్ మైనస్ చేసుకోవాలి సెకండ్ ఇన్వాయిస్ నుంచి. సెకండ్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఎంత? 2000. దాని నుంచి 200 రెడ్యూస్ చేస్తాం. ఇంకెంత బ్యాలెన్స్ పే చేయాలి? 800 పే చేయాలి సెకండ్ ఇన్వాయిస్లో. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్ టు అడ్జస్ట్. నౌ ద సెకండ్ స్టెప్. సి డెటర్ ఇండికేట్ చేయకపోతే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇండికేట్ చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు, మరి ఇండికేట్ చేయకపోతే దెన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెదర్ దేర్ ఆర్ ఎనీ circumstances indicating to a particular debt. Writing మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకూడదు. సో circumstances indicating to a particular debt. Example, let's assume A అమౌంట్ పే చేశాడు 1000 రూపీస్. ఫస్ట్ టైం పే చేశాడు అమౌంట్. ఏంటి? ఫస్ట్ టైం అమౌంట్ పే చేశాడు. ఎంత? 1000. ఇండికేట్ చేయలేదు అనుకుందాం. దేనికి అడ్జస్ట్ చేయాలి? దేనికి అడ్జస్ట్ చేస్తాము? మన ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఎంత? 1000. సెకండ్ ఇన్వాయిస్ 2000. థర్డ్ ఇన్వాయిస్ 5000. టోటల్ 8000. ఫస్ట్ ఏ పే చేశాడు ఎంత? 1000. అంటే ఈజ్ దెర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ టు విచ్ దిస్ పేమెంట్ హ్యాస్ టు బి అడ్జస్టెడ్? ఎస్, ఆబ్వియస్లీ, విచ్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్. అడ్జస్ట్ ఇట్ టు ద ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్. అయిపోయింది. ఇప్పుడు సర్కమ్స్టాన్సెస్ కూడా లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆల్సో దెన్ అడ్జస్ట్ ఇట్ యాజ్ పర్ యువర్ డిస్క్రిషన్. యు అంటే క్రెడిటార్స్ డిస్క్రిషన్. పేమెంట్ తీసుకునేవాడు, ఆ పేమెంట్ తీసుకునేవాడు వాడి ఇష్టం. వాడికి ఏ డెట్ కావాలంటే ఆ డెట్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాడు. ఎగ్జాంపుల్, డెటార్ అమౌంట్ పే చేశాడు 1500. ఇండికేట్ చేశాడా? చేయలేదు. పోనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయా? లేవు. ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ ఏమో 1000, సెకండ్ ఇన్వాయిస్ 2000, థర్డ్ ఇన్వాయిస్ 5000. దేనికి సర్కమ్స్టాన్సెస్ లేవు. మరి అప్పుడు దేనికి అడ్జస్ట్ చేయాలి? నా ఇష్టం, నేను దేనికైనా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా. ఎగ్జాంపుల్, నేను థర్డ్ ఇన్వాయిస్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాను. మొత్తం థర్డ్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఎంత? 5000. దానికే మొత్తం అడ్జస్ట్ చేస్తా. లేదా మూడింటికి అడ్జస్ట్ చేస్తా ఈక్వల్గా, 500, 500, 500. లేదా సెకండ్ ఇన్వాయిస్కే మొత్తం అడ్జస్ట్ చేస్తా. ఆర్ ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ సెకండ్ ఇన్వాయిస్కి మాత్రమే అడ్జస్ట్ చేస్తా. ఆర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్కి అడ్జస్ట్ చేస్తా. ఇట్లా నా ఇష్టం. క్రెడిటార్స్ డిస్క్రిషన్. ఇక్కడ ఇంకో స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే, నేను ఈవెన్ టైం బార్డ్ అయిన డెట్ కూడా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. ఆ మూడిట్లో ఏదన్నా టైం బార్డ్ అయిపోయినా కూడా దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. నార్మల్గా టైం బార్డ్ అయిపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ కదా. ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్. అంటే వాడు పే చేయకపోయినా కూడా వీ కెనాట్ ఫైల్ ఎ కేస్ ఆన్ హిమ్ కదా. దట్ ఈస్ ఫర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ టైం బార్ డెట్. మరి నువ్వు అమౌంట్ పే చేసి ఇండికేట్ చేయకపోయి ఉంటే నేనేం చేస్తా? సర్కమ్స్టాన్సెస్ లేకపోతే నా ఇష్టం వచ్చిందాక అడ్జస్ట్ చేస్తాను కదా. నా ఇష్టంలో టైం బార్ డెట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటా. అండ్ బుద్ధునుడు అయితే ఫస్ట్ దానికి అడ్జస్ట్ చేస్తాడు. అంతేనా? ఫస్ట్ టైం బార్ డెట్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాడు. దట్స్ హౌ హ్యాపెన్స్. లానే చెప్పేసింది, యూ కెన్ అడ్జస్ట్ టు ద ఈవెన్ టు ద టైం బార్ డెట్ ఆల్సో. ఓకేనా? బట్ డిస్ప్యూటెడ్ డెట్కి అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. సో దిస్ ఇస్ స్పెషల్ పాయింట్. డిస్ప్యూటెడ్ డెట్కి అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. టైం బార్ డెట్కి అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు కానీ డిస్ప్యూటెడ్ డెట్కి అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్? ఫస్ట్ మీకు నార్మల్ డెట్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా. యూ నో ద నార్మల్ డెట్. ఇప్పుడు ఆ 1, 2, 3 ఇన్వాయిస్ అన్నీ కూడా నార్మల్ డెట్. సెకండ్ వన్ టైం బార్ డెట్. టైం బార్ డెట్ అంటే 3 years అయిపోతే టైం బార్డ్ అయిపోతుంది. అంటే ముందు అన్ఎన్ఫోర్సబుల్, తర్వాత అన్ఎన్ఫోర్సబుల్. ఇప్పుడు డిస్ప్యూటెడ్ డెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక డెట్ మీద ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ బ్రీచెస్ వల్ల మనం కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసాం. ఒక డిస్ప్యూట్ వచ్చింది ఆ డెట్కి. ఒక డెట్లో ప్రాబ్లం ఉంది, డిస్ప్యూట్ ఉంది. ఒక పార్టీ అదర్ పార్టీ మీద డిస్ప్యూట్. ఇద్దరికి డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లా కాదని చెప్పి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తారు. ఎన్ఫోర్సబుల్గా ఉన్నప్పుడు టైం ఇంకా అయిపోలేదు, ఉంది టైం. ఈ 3 years ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, 3 years ఉంది. ఈ గ్యాప్లో కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తారు. మరి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు 1 day జడ్జిమెంట్ వచ్చేస్తుందా? నో, ఇట్ టేక్స్ టైం కదా. 3-4 months టైం పట్టింది. మరి కేసు ఫైల్ చేసినప్పటి నుంచి జడ్జిమెంట్ వచ్చేంత వరకు ఈ డెట్ని ఏమంటాము? డిస్ప్యూటెడ్ డెట్ అంటాం. ఆ డిస్ప్యూటెడ్ డెట్కి మాత్రం అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. మీరు దేనికైనా అడ్జస్ట్ చేసుకో, బికాస్ అది కోర్టులో రన్ అవుతుంది కదా.
హూ ఆర్ యూ టు టేక్ హూ ఆర్ యూ టు అడ్జస్ట్ దట్ పేమెంట్ టు ద డిస్ప్యూటెడ్ డెట్. అందుకే అడ్జస్ట్ చేయకూడదు అని చెప్తుంది కోర్ట్. కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేంత నువ్వు దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. క్లియర్? టైం బార్ డెట్కి మాత్రం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే నీదర్ పార్టీ అడ్జస్టెడ్. థర్డ్ వన్ ఏంటి? నీదర్ పార్టీ అడ్జస్టెడ్ అంటే డెటారో చెప్పలేదు, క్రెడిటారో అడ్జస్ట్ చేయలేదు. అప్పుడు లా ఏమంది? అడ్జస్ట్ ఇట్ యాజ్ పర్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ టైం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే డేట్ వైజ్ చూసుకోండి, డేట్ అండ్ టైం వైజ్, డేట్ అండ్ టైం, దాన్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేయండి. అంటే మనం ఇక్కడ డేట్ చూసుకుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ 11 ఫిబ్రవరికి అడ్జస్ట్ చేస్తాం, తర్వాత 12 ఫిబ్రవరి, తర్వాత 13 ఫిబ్రవరి. విల్ గోయింగ్ త్రూ డేట్స్, ఆర్డర్ ఆఫ్ టైం. ఓకేనా? నో, ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ టైంలో కూడా ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సేమ్ డేట్ సేమ్ టైం ఉంటే, అంటే ఇఫ్ ద డేట్స్ ఆర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ స్టాండింగ్, దీన్నే మనము ఈక్వల్ స్టాండింగ్ అంటాం. ఇఫ్ ద డేట్స్ ఆర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ స్టాండింగ్, సేమ్ డేట్ సేమ్ టైం, అప్పుడు మనం ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేయాలి? ప్రపోర్షనేట్గా అడ్జస్ట్ చేయాలి. యూ నో ద ప్రపోర్షనేట్ క్యాలిక్యులేషన్. అది ఇప్పుడు నేను చెప్పట్లేదు, ఇక్కడ క్లాస్లో చేయించాను, అక్కడ టైం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పను. యూ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ప్రపోర్షనేట్లీ అని. ఓకేనా? ఉందా క్యూటీలో? ఉందా? రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ అని ఉంటుంది. అట్లా ప్రపోర్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అడ్జస్ట్ చేసి, ఎప్పుడు ఇఫ్ డేట్స్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ డేట్ సేమ్ టైం, దాన్నే మనం ఒక వర్డ్ యూస్ చేస్తాం, ఈక్వల్ స్టాండింగ్ అని. ఓకేనా? లేదనుకుంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ టైం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు గో ఆర్డర్ ఆఫ్ టైం. ఆర్డర్ ఆఫ్ టైం వెళ్తున్నప్పుడు ఎన్న 2 డేట్స్ ఈక్వల్ స్టాండింగ్, అప్పుడు ఈ 2 డేట్స్కి ఏం చేయాలి? ప్రపోర్షనేట్ కట్ చేయాలి. తర్వాత మన నెక్స్ట్ నుంచి ఆర్డర్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 3 ఇన్వాయిస్ చెప్పాను, 100 ఉంటే అప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ టైం ప్రకారం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. మధ్యలో 2 ఈక్వల్ స్టాండింగ్ ఉన్నాయి, వాటికి ప్రపోర్షన్గా అడ్జస్ట్ చేస్తాం. తర్వాత మళ్ళీ ఆర్డర్ ఆఫ్ టైం. ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ టైంలో కూడా టైం బార్ డేట్ కూడా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. ఆ పాయింట్ లేదు కానీ టైం బార్ డేట్కైనా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆబ్వియస్లీ డిస్ప్యూటెడ్ డేట్కి అడ్జస్ట్ చేయకూడదు, బట్ ఇక్కడ క్లారిటీగా అయితే ఏం మెన్షన్ చేయలేదు లాలో. ఓకేనా? డన్. సో ఇక్కడైతే యాజ్ పర్ ద ఇండికేషన్, లేదా ఇండికేషన్ లేకపోతే క్రెడిటార్స్ డిస్కషన్, ప్రామిస్ క్రెడిటార్స్ డిస్కషన్, లేదనుకుంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ టైం. దాన్నే ఫిఫో మెథడ్ అంట. ఫిఫో మెథడ్ తెలుసు కదా, ఇన్వెంటరీలో వచ్చి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, అదే ఇన్వెంటరీలో వచ్చి ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. నెక్స్ట్, కాంట్రాక్ట్ విచ్ నీడ్ నాట్ బి పర్ఫార్మ్. అంటే కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాం కానీ పర్ఫార్మ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదంట. ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా situations. There are 4 situations where that there is no need to perform the contract. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? నోవేషన్ అంటే కంప్లీట్లీ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ అ న్యూ కాంట్రాక్ట్. ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్, లెట్స్ అస్యూమ్ ఏ బితోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. కాంట్రాక్ట్ ఏంటి అని అంటే, నేను నీ దగ్గర నుంచి iPhone 14 Pro Max తీసుకుంటా. జస్ట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ అన్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాం అంతే. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ iPhone 14 Pro Max విత్ యూ, ఫ్రమ్ యూ. ఓకేనా? లేటర్ ఆన్, వైల్ పర్ఫార్మింగ్ ద కాంట్రాక్ట్, డ్యూ టు ఇన్సఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫండ్స్, ఏ కెన్ పర్చేస్ ఓన్లీ జియో ఫోన్ తప్పించి వాడు ఇంకే ఫోన్ కొనలేడు. డ్యూ టు ఇన్సఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫండ్స్, సేమ్ లైక్ దాట్, కీప్ అప్. డ్యూ టు ఇన్సఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫండ్స్, జియో ఫోన్ తప్పించి వీడు ఏ ఫోన్ కొనలేడు. మరి నేను కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను బీతోని, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అట్ కాంట్రాక్ట్? నేను బీ దగ్గరికి వెళ్ళి, I may not perform this contract. Let's do one thing. We'll enter into a new contract. In this new contract, we are completely substituting the object of the contract from iPhone 14 Pro Max to Jio phone. This is what called as novation. Substitution. Simple గా చెప్పారు. మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కదా కాంట్రాక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని మార్చేసాం.
సబ్స్టిట్యూషన్, నోవేషన్ అంటాం దీన్ని. ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేసి న్యూ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. ఇక్కడ న్యూ పాయింట్ ఏంటంటే, స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ న్యూ కాంట్రాక్ట్ ద పార్టీస్ కెన్ బి సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆల్సో. కొత్త కాంట్రాక్ట్లో పార్టీస్ సేమ్గా ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. సేమ్ దట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి ఇస్ ద పార్టీస్ టు ద ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్. ఈ న్యూ కాంట్రాక్ట్లో పార్టీస్ ఎవరు? మేబీ ఏ అండ్ బి ఉండొచ్చు, లేదు అనుకుంటే డిఫరెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు బి దగ్గర అసలు జియో ఫోన్సే ఉండవు అనుకుందాం, ఓకేనా. సో బి ఏం చేశాడంటే ఒక కాంటాక్ట్ ఇచ్చాడు సి, హూ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి, వెదే సి ఈస్ హ్యావింగ్ అ జియో స్టోర్, జియో రిటైల్ స్టోర్ ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీ జియో ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ. సో నౌ ఏ క్యాన్సల్ ద కాంట్రాక్ట్ విత్ బి అండ్ వాంట్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్, న్యూ కాంట్రాక్ట్ విత్ సి. మరి న్యూ కాంట్రాక్ట్లో పార్టీస్ ఎవరు? ఏ అండ్ సి. ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్లో పార్టీస్ ఎవరు? ఏ అండ్ బి. అంటే ద పార్టీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. క్యాన్ బి, ఓకేనా, ఇట్ క్యాన్ బి. సో పార్టీస్ క్యాన్ బి సేమ్ ఆర్ different also, but the important point here is this has to be happen only by the mutual agreement. It is important. This novation has to be happen only by a mutual agreement. Mutual agreement and meaning enti, iddaru parties consent ivvali. Deni consent? Old ni cancel chesi new loki enter avvadaniki iddaru parties consent unnali, appude etla possibility. Okay na. Next, alteration. ఆల్టరేషన్ కూడా సిమిలర్ లైక్ నోవేషన్, బట్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఏంటంటే మనం మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేయము, జస్ట్ మాడిఫై చేస్తాం, ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్, ఏకి ఏం కావాలంట? ఏ ఫోన్ కావాలి? ఐఫోన్ 14 Pro Max కదా. ఆర్డర్ చేసుకున్నాడు బి దగ్గర నుంచి. నౌ డ్యూ టు నో మోర్ ఫండ్స్ హీ వాంట్స్ టు మాడిఫై ద కాంట్రాక్ట్. ఇంకా చీప్ ఐఫోన్ 14 Pro Max ఏంటి? చీప్ అంట. ఏంటి? ఐఫోన్ 14 Pro Max చీప్. ఇంకా ఐఫోన్ 14 Pro Max ఏదిరా, మన దగ్గర మస్తు పైసలు ఉన్నాయి, మనం ఏం చేద్దాం, ఐఫోన్ కొత్తగా వచ్చింది కదా 15 Pro Max తీసుకుందాం. ఇంకా రాలేదురా 16. 15 Pro Max తీసుకుందాం అన్నాడు. నౌ హీ వెంట్ టు బి అండ్ హీ వాంట్స్ టు మేక్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఆల్టర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ కాంట్రాక్ట్ని విత్ న్యూ ఫోన్ ఐఫోన్ 15 Pro Max. మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐఫోన్ 14 Pro Max నుంచి కొద్దిగా దాన్ని మాడిఫికేషన్ చేస్తున్నాం, అంటే ఆ ఫీచర్ని మాడిఫై చేస్తున్నాం. ఐఫోన్ 14 Pro Max నుంచి 15 Pro Maxకి వచ్చాం, ఓకేనా. దీన్ని మనం ఏమంటాము? ఆల్టరేషన్ అంటాం, ఓకేనా. అచ్చా, ఇప్పుడు ఇది కూడా మీకు సబ్స్టిట్యూషన్ అనిపిస్తే, ఓకేనా, 14 Pro Max నుంచి 15 Pro Maxకి వచ్చాం కదా. సమ్ పీపుల్ మే డౌట్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ కదా, 14 నుంచి 15కి వచ్చారు అంటే దర్ ఈస్ హ్యూజ్ చేంజ్, సబ్స్టిట్యూషన్ అనొచ్చు. అట్లా కూడా కాదనుకుంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఐఫోన్ 14 Pro Max ఉంది, దాంట్లో స్టోరేజ్ కెపాసిటీని బట్టి ప్రైస్ వేరియేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ తెలుసుగా మీకు అది. లెట్స్ అజ్యూమ్ 128 GB ప్రైస్ ఉంటుంది, 256 GB ప్రైస్ ఉంటుంది. నేను కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయింది 128 GB. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? 256 GB కావాలి. అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఆల్టర్ చేస్తున్నాను కదా. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆల్టరేషన్, నో డౌట్ కదా. ఇప్పుడు మన ఆల్టరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్లో టర్మ్స్ని మార్చేసి న్యూ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం కదా. ఆ న్యూ కాంట్రాక్ట్లో పార్టీస్ మారచ్చా? మారకూడదు. పార్టీస్ షుడ్ బి సేమ్. అండ్ ద సేమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దిస్ హ్యాస్ టు బి హ్యాపెన్ ఓన్లీ బై మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్. Novation is substitution and alteration is modification. When this novation, parties may change, but in alteration remains same. In novation, new contract is established. అంటే old contract complete cancel చేసి substitute చేస్తున్నాం from iPhone 14 Pro Max to Jio phone. But in alteration, no new contract is established, just will change the terms of the contract, modify చేస్తాం అంతే. Now it's clear. నెక్స్ట్ వన్, రెసెషన్ అండ్ రెమిషన్. అచ్చా, రెసెషన్ సింపుల్. రెసెషన్ ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం అంతే. నో న్యూ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్, జస్ట్ వీఆర్ క్యాన్సిలింగ్ ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్ బై మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్. అది ఇంపార్టెంట్. మ్యూచువల్లీ ఇద్దరు అగ్రి అయ్యి ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారు. అచ్చా, మ్యూచువల్లీ అగ్రి ఎట్లా క్యాన్సిల్ చేస్తారు?
ఇద్దరు పార్టీస్ ఉన్నారు ఏ అండ్ బి. ఏ కార్ సేల్ చేస్తున్నాడు బీకి, కాస్ట్ ఎంత 20 lakh rupees. దిస్ ఇస్ అ కాంట్రాక్ట్. బిఫోర్ పర్ఫార్మింగ్ ద కాంట్రాక్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ ఏ నార్మల్గా బి కార్ సేల్ చేస్తున్నాడు కదా, ఇంకొక పర్సన్ వచ్చాడు డి అని, హూస్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఏ. వాడేమన్నాడంటే నీ కార్ నేను కొనుక్కుంటాను 22 lakhs కన్నాడు. అంటే ఏది బెనిఫిషియల్, ఏకి? బీకి సేల్ చేయడమా డీకి సేల్ చేయడమా? డీకి సేల్ చేయడం. అట్ ద సేమ్ టైం సేమ్ ఇదే ఫీచర్స్ ఉన్న కార్ని ఈ బీకి సేల్ చేస్తున్నాడు. సేమ్ ఫీచర్, సేమ్ కలర్, సేమ్ ఫీచర్, సేమ్ మోడల్, 18 lakhsకి. బీకి ఏది బెనిఫిషియల్, ఏ కాంట్రాక్టా ఈ కాంట్రాక్టా? ఈ కాంట్రాక్ట్. సో ఈ బేసిస్ మీద క్యాన్ దీస్ టూ పార్టీస్ మ్యూచువల్లీ అగ్రి అయ్యి ఈ కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటారు కదా? ఎస్, అయిపోయింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రెమిషన్. రెమిషన్ అంటే మీనింగ్ వేవింగ్ ఆఫ్. మనం కాంట్రాక్ట్ని ఏం చేస్తున్నాము, వేవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం. వేవ్ ఆఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హోల్ పర్ఫార్మెన్స్. అసలు వేవ్ ఆఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటి? వదిలేసుకోవడం, సరెండరింగ్. వేవ్ ఆఫ్ మీనింగ్ సరెండరింగ్, జానే దో, సరెండర్. ఓకే. రెమిషన్ ఎట్లా సరెండర్ చేస్తాం? లైక్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ట్రీటింగ్ పార్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ హోల్ పర్ఫార్మెన్స్. నువ్వు కొద్దిగా పర్ఫామ్ చేసినా నేను హోల్ పర్ఫామ్ చేసినా ట్రీట్ చేసుకుంటా. అంటే నేను ఏం చేస్తాను, నేను వదిలేస్తున్నాను కదా, దాన్ని ఏమంటున్నాము? వేవింగ్ ఆఫ్. దట్ ఈస్ వాట్ రెమిషన్. ఓకేనా? నోవేషన్, ఆల్టరేషన్, రెసిషన్, రెమిషన్. వెన్ దీస్ 4 కాంట్రాక్ట్ నీడ్ నాట్ బి పర్ఫామ్. అంతే కదా? ఫస్ట్ దాంట్లో నోవేషన్, iPhone 14 Pro Max అవసరం లేదు. సెకండ్ దాంట్లో ఆల్టరేషన్, iPhone 14 Pro Max 128 GB అవసరం లేదు. రెసిషన్, కార్ అవసరం లేదు. రెమిషన్, కొద్దిగా పర్ఫామ్ చేయి, మొత్తం పర్ఫామ్ చేసినట్టు నేను వదిలేసుకుంటా, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. క్లియర్? నెక్స్ట్ బేసిక్ పాయింట్, whenever the contract is declared as void, contract or agreement is declared as void, the parties have to restore the benefit back to the other party. సింపుల్ కదా ఇది. వాయిడ్ కానీ, వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ కానీ, వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ కానీ, వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ కానీ, నువ్వు ఏదైనా బెనిఫిట్ తీసుకుని ఉంటే లేటర్ ఆన్ అది క్యాన్సిల్ అయిపోతే, కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే నువ్వు తీసుకున్న బెనిఫిట్ని ఏం చేయాలి? రీస్టోర్ చేశాను, అంతే, సింపుల్. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కోర్షన్లో పాయింట్ ఉంటుంది, అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉంటుంది పాయింట్, అవి వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్స్. సో అట్లా ఈవెన్ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్లో కూడా, ఇప్పుడు ఇందాక ఫ్లడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామా, సబ్సిక్వెంట్ ఇంపాసిబిలిటీకి. ఏ గూడ్స్ సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు బీకి 1 lakhకి, బట్ సేల్ చేసే ముందే గూడ్స్ అనేవి అయిపోయి డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి. ఎట్లా? ఫ్లడ్లో దెర్ ఈస్ అ పర్ఫార్మెన్స్ విచ్ బికేమ్ ఇంపాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్ విచ్ ఇస్ బియాండ్ ద కంటెంప్లేషన్ ఆఫ్ బోత్ పార్టీ, సబ్సిక్వెంట్ ఇంపాసిబిలిటీ. సరే కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అంటున్నాం, ప్రాబ్లం లేదు. ఆల్రెడీ బి అడ్వాన్స్ ఇచ్చుంటే ఏకి రీస్టోర్ చేయాలి, అదే పాయింట్ ఇది. రీస్టోర్ ద బెనిఫిట్ బ్యాక్ టు ద అదర్ పార్టీ బికాస్ ద కాంట్రాక్ట్ బికేమ్ క్యాన్సిల్, వాయిడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్నే మళ్ళీ వాడు ఏం చేశాడు, కాన్సెప్ట్ హెడ్డింగ్ మార్చి డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే కాంట్రాక్ట్ డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఇన్ వేరియస్ రీజన్స్ అన్నాడు. నేను దీన్ని ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతా బికాజ్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్సే ఉంటాయి మేజర్లీ. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, డిశ్చార్జ్ బై పర్ఫార్మెన్స్. పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోద్ది? డిశ్చార్జ్. డిశ్చార్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కమ్ టు అన్ ఎండ్. కాంట్రాక్ట్ కమ్ టు అన్ ఎండ్. ఓకేనా? ఎట్లా డిశ్చార్జ్ అయిందంట? బై పర్ఫార్మెన్స్. ఎట్లా? యాక్చువల్ కానీ అటెంప్టెడ్ కానీ ఏదైనా చేయి, కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోద్ది? కంప్లీట్స్, కమ్ టు అన్ ఎండ్. సెకండ్ వన్, డిశ్చార్జ్ బై ఇంపాసిబిలిటీ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్. కాంట్రాక్ట్లో ఈవెంట్ ఇంపాసిబుల్ అయితే, సబ్సిక్వెంట్ ఇంపాసిబిలిటీ ఆర్ ఇనీషియల్ ఇంపాసిబిలిటీ, కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోద్ది? క్యాన్సల్ అయిపోద్ది, డిశ్చార్జ్ అయిపోద్ది. సో ఇనీషియల్ కాదు, సబ్సిక్వెంట్ ఇంపాసిబిలిటీ. ఇనీషియల్గా ఇంకా అది ఆటోమేటిక్గా వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ కదా, కాంట్రాక్ట్ ఎందుకు కమ్ టు అన్ ఎండ్? ఓకే, సరే, లెట్ ఇట్ బి. సో డిశ్చార్జ్ బై ఇంపాసిబిలిటీ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఎట్లా ఆ ఈవెంట్స్ ఏంటి, ఎట్లా ఇంపాసిబుల్ అయింది? చేంజ్ ఇన్ లా. ఎగ్జాంపుల్, ప్లాస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం మనం. ప్లాస్టిక్ గాట్ బ్యాన్. మనం ప్లాస్టిక్ సేల్ చేస్తాను అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం, బట్ లా ఏం చేసింది? ప్లాస్టిక్ని బ్యాన్ చేసింది. డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ లా ఆర్ కాంట్రాక్ట్ బికేమ్ ఇల్లీగల్. ఓకే. సెకండ్ వన్, డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్లో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందాక హార్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామా,
మనం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఒక 1 వీక్ బ్యాకే హార్స్ చనిపోయింది, అందుకని వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అయింది. ఎగ్జాంపుల్, నేను కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత హార్స్ చనిపోయి ఉంటే వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ కదా అది. ఎందుకు వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్? బికాస్ ఆఫ్ ఇంపాసిబిలిటీ. ఆ ఇంపాసిబిలిటీ ఏంటి? డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోయింది? డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. థర్డ్ వన్, ఇన్కెపాసిటీ ఆఫ్ పార్టీస్ టు ద కాంట్రాక్ట్. స్టార్టింగ్లో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు బోత్ ఆర్ సౌండ్ మైండ్స్, బట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు వన్ పార్టీ బికేమ్ అన్సౌండ్ మైండ్. ఎగ్జాంపుల్, మనోజ్ మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటాడు అనుష్క శెట్టితో, బట్ ఆ మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే మనోజ్కి ఏమైపోయింది? మెంటల్ వచ్చేసి హీ బికేమ్ అన్సౌండ్ మైండ్ పర్మనెంట్లీ. దెన్ ద కాంట్రాక్ట్ హ్యాస్ బీన్ డిశ్చార్జ్డ్ డ్యూ టు ఇంపాసిబిలిటీ. ఓకేనా? ఫోర్త్ వన్, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వార్. ఇది డిస్కస్ చేసాం మనం ఏలియన్ ఎనిమీలో. ఒక టైం లైన్ చూసాము. ఆ టైం లైన్లో ఇక్కడ వార్ స్టార్ట్ అవుద్ది. వార్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నువ్వు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతే వాయిడ్ అగ్రిమెంట్, దానికి ముందు ఎంటర్ అవుతే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. బట్ ఎంటర్ అయినప్పుడు వార్ లేదు, పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా వార్ వచ్చింది, అప్పుడు కాంట్రాక్ట్ని ఏం చేయాలి? క్యాన్సిల్ చేయాలి, బికాస్ దట్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ అ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ సబ్సీక్వెంట్ ఇంపాసిబిలిటీ అని. వన్ కేస్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వార్. ఫిఫ్త్ వన్, డిశ్చార్జ్ బై, అచ్చా వన్ ఆఫ్టర్ అదరా, సరే ఏదోటి. డిశ్చార్జ్ బై ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా. ప్రామిస్ చనిపోయాడు కాంట్రాక్ట్ పర్ఫామ్ చేయకుండా, కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోద్ది? డిశ్చార్జ్ అయిపోద్ది. ఆర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు, డిశ్చార్జ్ అయిపోద్ది. వెన్ ఎ ప్రామిసీ నెగ్లెక్ట్స్ ఆర్ రిఫ్యూజెస్ టు అఫోర్డ్ ద ప్రామిసర్ రీజనబుల్ ఫెసిలిటీస్. నేను కాంట్రాక్ట్ పర్ఫామ్ చేయడానికి వచ్చా, ఇప్పుడు ఏసీ టెక్నీషియన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా నేను అటెంప్టెడ్ పర్ఫార్మెన్స్కి. ఆ టెక్నీషియన్ ఏసీ రిపేర్ చేయడానికి మన ఇంటికి వచ్చాడు, మనం ఇంట్లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఏసీ ఎక్కడో పైన ఉంటుంది, వాడు మనకి అట్లీస్ట్ స్టూలో చైర్ ఏదో ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. అండ్ ఆ ఏసీ సమ్ పీపుల్ రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వాటర్ అడుగుతారు, లైక్ క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు వాటర్ అడుగుతారు. వాళ్ళు వాటర్ ఇవ్వాలి కదా, మనం వాడికి వేస్ట్ వాటర్ ఇవ్వాలి కదా. నేనే ఇవ్వను, నువ్వే తెచ్చుకోవాలని. స్టూల్ అంటే నువ్వే తెచ్చుకో, నేను తెచ్చుకోలేదంటే ఎగిరి. ఓకేనా? ఎగిరి చేస్తుండ్రు రిపేర్, కావాలంటే నేను ఎత్తుకుంటా. ఓకే, ఇట్లా చేస్తే మరి నేను పర్ఫామ్ చేయగలుగుతానా? నో. అంటే కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోద్ది? ఇంకా డిశ్చార్జ్డ్. ఎందుకు? ప్రామిసీ నెగ్లెక్ట్స్ ఆర్ refuses to afford reasonable facilities to the promisor. Next, discharge by mutual agreement. Novation, rescission, alteration. రెమిషన్ రాదు. రెమిషన్ కింద ఇంకో పాయింట్ ఉంటుంది, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. బికాజ్ రెమిషన్కి ఎప్పుడు కూడా మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఫోర్త్, డిశ్చార్జ్ బై ల్యాప్స్ ఆఫ్ టైం ఇచ్చా, టైంకి పర్ఫామ్ చేయలేదు, కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోద్ది? క్యాన్సిల్స్. నెక్స్ట్, డిశ్చార్జ్ బై బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. బ్రీచ్ చేసావు, కాంట్రాక్ట్ పర్ఫామ్ చేయకుండా బ్రీచ్ చేసావు, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ కాంట్రాక్ట్ డిశ్చార్జ్డ్. ఎయిత్, రెమిషన్. బికాస్ ఇందాక చెప్పాను దానికి మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ అవసరం లేదు కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, స్పెషల్ పాయింట్ రెమిషన్కి. 9, మర్జర్ ఆఫ్ రైట్స్. ఇది స్పెషల్, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్స్ అస్యూమ్ దేర్ ఆర్ 2 parties, A and B. ఏ బితో అగ్రిమెంట్లోకి, రెంటల్ అగ్రిమెంట్ అనమాట. అచ్చా, ఏ బితో అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు, రెంటల్ అగ్రిమెంట్, లీజ్ అగ్రిమెంట్. యాక్చువల్గా ఏకి ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, ఆ బిల్డింగ్ని బీకి లీజ్కి ఇచ్చాడు. ఎన్ని ఇయర్స్కి? 10 yearsకి లీజ్కి ఇచ్చాడు. ఎవ్రీ ఇయర్ మనం రెంట్ పే చేయాలి, లీజ్ రెంటల్స్ పే చేయాలి. వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ కదా, ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా? నో. బట్ ఆఫ్టర్ 5 years బీ పర్చేస్ ద బిల్డింగ్. ఇదే బిల్డింగ్ని బీ పర్చేస్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఈ అగ్రిమెంట్ కన్నా వ్యాలిడిటీ ఉందా? నార్మల్గా అయితే అగ్రిమెంట్ మనం ఎంటర్ అయింది 10 yearsకి, జస్ట్ 5 years అయింది. ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాయి? 5 years ఉన్నాయి. ఇంకా అగ్రిమెంట్లో 5 years పెండింగ్ ఉంది. బట్ ఈ గ్యాప్లో బీ ఈ బిల్డింగ్ని పర్చేస్ చేశారు కదా ఏ దగ్గర నుంచి, మరి ఈ అగ్రిమెంట్కి ఇంకా వ్యాలిడిటీ ఏమైనా ఉందా? నో. ఈ అగ్రిమెంట్ ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోద్ది? డిశ్చార్జ్డ్. ఎట్లా? ఈ అగ్రిమెంట్ని మనము ఇన్ఫీరియర్ రైట్స్ అంటాము. ఈ అగ్రిమెంట్ని, ఈ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ ఉంది కదా, బీ పర్చేస్డ్ బిల్డింగ్ ఫ్రమ్ ఏ, దీన్ని ఏమంటాం మనము? సుపీరియర్ రైట్స్ అంటాం. సో whenever the superior rights appear, automatically these inferior rights vanish and merge with the superior rights. So automatically agreement ఏమైపోద్ది? Discharged. That is what merger of rights. ఓకేనా?
So here completes your 4th unit. Okay. So 5th unit, breach of contract. Start చేద్దాము. ఇంకా 20 minutes టైం ఉంది కదా. టైప్స్ ఆఫ్ బ్రీచెస్ చూద్దాం జస్ట్ అంతే. యాక్చువల్ బ్రీచ్, యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ చూసి కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఈరోజు క్లాస్. ఓకేనా? యాక్చువల్గా అసలు బ్రీచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫెయిల్ టు పర్ఫార్మ్ ద కాంట్రాక్ట్. టు డూ, fail to perform the contract. Simple ga cheppalante breach means nothing but fail to perform the contract. Let's assume A has to deliver certain goods and B has to pay cash of rupees 1 lakh. They have entered into contract on 1st January. The contract has to be performed on 31st January. Both people has to perform the contract on 31st January. Let's assume A on 31st January, which means on the due date, he breached the contract. నేను గూడ్స్ని డెలివర్ చేయలేను అని చెప్పాడు. 31st January రోజు వచ్చి నేను గూడ్స్ని డెలివర్ చేయలేను, సారీ అని చెప్పాడు. దిస్ ఈజ్ వాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్రీచ్. నువ్వు డ్యూ డేట్ రోజు బ్రీచ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి దిస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ యాక్చువల్ బ్రీచ్. సో యాక్చువల్ బ్రీచ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ బ్రీచ్ హ్యాపెండ్ ఆన్ డ్యూ డేట్. ఇఫ్ బ్రీచ్ హ్యాపెండ్ ఆన్ డ్యూ డేట్ then it is considered as actual breach. There will be one more type of breach which is anticipatory breach. Anticipatory breach ante let's assume A కాంట్రాక్ట్ ని బ్రీచ్ చేశాడు. ఎప్పుడు? 15th January. 15th January A breach the contract. అంటే బిఫోర్ డ్యూ డేట్ కదా. ఇఫ్ బిఫోర్ డ్యూ డేట్ యూ బ్రీచ్ ద కాంట్రాక్ట్ దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as ఎగ్జాక్ట్లీ anticipatory breach. బిఫోర్ డ్యూ డేట్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్కి, అటెంప్టెడ్ పర్ఫార్మెన్స్కి, యాక్చువల్ బ్రీచ్కి, యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ యాంటిసిపేటరీ పర్ఫార్మెన్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ యాక్చువల్ బ్రీచ్ అండ్ అటెంప్టెడ్ బ్రీచ్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అటెంప్టెడ్ పర్ఫార్మెన్స్, యాక్చువల్ బ్రీచ్ అండ్ యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్. లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు వర్డ్ రాస్తున్నప్పుడు. అటెంప్టెడ్ అంటే చేయడము, చేస్తున్నాము బట్ అదర్ పార్టీ రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు, పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ కదా, అందుకని అక్కడ అటెంప్టెడ్. ఇక్కడ యాంటిసిపేటరీ అంటే ముందే బ్రీచ్ చేస్తున్నాం కదా, ముందే యాంటిసిపేట్ చేసి బ్రీచ్ చేస్తున్నాం కదా, యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్. సో బై మిస్టేక్ చెప్పలేం, ఇది మీకు సిల్లీగా అనిపించచ్చు మిస్టేక్, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్లో రాస్తున్నప్పుడు వచ్చేస్తుంది అటెంప్టెడ్ బ్రీచ్ అని, వచ్చేస్తుంది యాంటిసిపేటరీ పర్ఫార్మెన్స్ అని. బీ కాషియస్. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ ఎఫెక్ట్స్ చూద్దాం. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్. See, there is a contract between A and B where A has to sell 1000 kgs of onions at the rate of rupees 100 per kg. They both entered into contract on 1st January. Contract has to be performed on 31st January. కాస్త ఫోకస్ చేయండి, ఇక్కడ డివేట్ అవుతున్నట్టున్నారు. 1st January మీరే 1st January you have entered into contract. 31st January you have to perform, which is the due date. దీని ముందే ఏ బ్రీచ్ చేస్తే, లెట్స్ అస్యూమ్ ఆన్ 15th January ఏ బ్రీచ్ ద కాంట్రాక్ట్. దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as actual or anticipatory? Anticipatory breach of contract. మరి ఇట్లా యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ అవుతే వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ టు అగ్రీడ్ పార్టీ? విజ్ అగ్రీడ్ పార్టీ బి, వాడే కదా సఫర్ అయింది. సో వాడికి ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి మరి? సింపుల్ ఆప్షన్స్. హీ కెన్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్, ప్లస్ అడిషనల్లీ హీ కెన్ క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్ ఆన్ ద సేమ్ డే. ఆన్ ద సేమ్ డే. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు 15th January ఏ వచ్చి నేను 31st January కాంట్రాక్ట్ పర్ఫామ్ చేయలేను, సారీ నేను బ్రీచ్ చేస్తున్నాను. బి ఏమైనా అవునా, సరే కాంట్రాక్ట్ ఏం చేద్దాము, క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం, చించేద్దాం. చించేసి నేను మాత్రం లాస్ సఫర్ అయ్యా. ఆ లాస్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను 1st January ఎప్పుడో 15 days బ్యాక్ నీతో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యా అనియన్స్ పర్చేస్ చేయడానికి. ఎప్పుడు? 31st January. ఇప్పుడు 15th January రోజు మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంతో కనుక్కుంటే, మార్కెట్ ప్రైస్ ఒకసారి మనము ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకుంటే ప్రైస్ ఎంత చెప్పింది మార్కెట్ అంటే 120 per kg.
120 per kg ఉంది మార్కెట్ ప్రైస్. అంటే నాకైనా లాస్ ఎంత? 20,000, 20 రూపీస్ ఈచ్ కేజీ. ఎన్ని కేజీస్ అట్లా? 1000 కేజీస్ కదా. అంటే టోటల్ లాస్ 20,000. ఆ 20,000 రూపీస్ నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటాను? ఈ దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆప్షన్. Now the second option, you can wait till actual due date. ఇప్పుడు ఏ కాంట్రాక్ట్ని 15th జనవరి రోజు నేను పర్ఫామ్ చేయను, బ్రీచ్ చేస్తున్నాను అని అంటే బి ఏం చేయొచ్చు అంటే సరే ఫైన్ అని చెప్పి అప్పుడే ఇమీడియట్గా క్యాన్సిల్ చేయకుండా 31st జనవరి వరకు వెయిట్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ ఉంటుంది బీకి. మరి వెయిట్ చేస్తే వాడికి 3 సిచ్యువేషన్స్ రావచ్చు. ఈ 2 ఆప్షన్స్ he can choose, but if he choose second option, he has to దాన్ని ఏమంటారు, he has 2 options. He has 2 options. If he chooses second option, then వాడికి 3 situations arise అవ్వచ్చు. నేను చెప్తాను ఆ 3 సిచ్యువేషన్స్. ఆ 3 సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్, డ్యూ డేట్ రోజు సడన్గా ఈ ఏ అనే పార్టీ కాంట్రాక్ట్ని పర్ఫామ్ చేశాడు. చేయొచ్చా అట్లా? చేయొచ్చు. మరి చేస్తే కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోయింది? వ్యాలిడ్ అయిపోయింది. ఎవడైతే నేను కాంట్రాక్ట్ పర్ఫామ్ చేయడం బ్రీచ్ అని అన్నాడో వాడే 31st జనవరి రోజు చేంజ్ చేశాడు, కాంట్రాక్ట్ని పర్ఫామ్ చేశాడు. వాడు పర్ఫామ్ చేస్తా అంటే మనం ఆపేస్తామా? నో. ఆపేస్తే మనం బ్రీచ్ చేసినట్టు అవుతాం. ఓకేనా? వాడు పర్ఫామ్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోద్ది? వ్యాలిడ్. డ్యామేజెస్, కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ అయితే డ్యామేజ్ ఎందుకు? అవసరం లేదు. నౌ సెకండ్ సిచ్యువేషన్, ఏ ఇస్ స్టిల్ నాట్ పర్ఫామ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆన్ డ్యూ డేట్. అంటే వాడు మాట మీద నిలబెట్టుకున్నాడు. వాడు ఏదైతే నేను బ్రీచ్ చేస్తాను అని చెప్పాడో అదే చేశాడు. 31st జనవరి రోజు కాంట్రాక్ట్ని పర్ఫామ్ చేయలేదు. మరి పర్ఫామ్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా 31st జనవరి రోజు కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోద్ది? క్యాన్సిల్. అదే వాయిడ్. Automatically on 31st January contract will be void. Plus additionally, will you claim any damages? Obviously. On which day? On which day you'll claim damages? Present day. Exactly. Present day we are in 31st January. On that day we'll claim the damages. Example, let's assume on 31st January the onions price is 150 rupees per kg. ఇప్పుడు ఎంత డ్యామేజ్ మనం క్లెయిమ్ చేసుకుంటాం? ఏ దగ్గర నుంచి 50,000 క్లెయిమ్ చేసుకుంటాము. డ్యామేజెస్ ఆన్ ద డ్యూ డేట్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటాం. బికాస్ ఆ రోజే కదా క్యాన్సిల్ అయింది, ఆ రోజే కానీ లాస్ సఫర్ అయ్యేది, ఆ రోజే క్లెయిమ్ చేసుకుంటాం. అచ్చా, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇఫ్ అనియన్స్ ప్రైస్ ఈజ్ స్టిల్ 100, దెన్ విల్ యూ క్లెయిమ్ ఎనీ డ్యామేజెస్? నో డ్యామేజెస్. బట్ అదే నువ్వు 15th జనవరి రోజు ఇమీడియట్గా క్యాన్సిల్ చేస్తుంటే యూ కుడ్ హ్యావ్ క్లెయిమ్డ్ 20,000. బట్ నువ్వు వెయిట్ చేసావు యాక్చువల్ డ్యూ డేట్ వరకు. ఎందుకు అని అంటే ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుద్దేమో అని, లేదా వీడే పర్ఫామ్ చేస్తారు కాంట్రాక్ట్ని అని. బట్ చూస్తే కాంట్రాక్ట్ అనియన్స్ ప్రైస్ సడన్గా మేము డిక్రీజ్ అయింది, మళ్ళీ స్టేబుల్ అయిపోయింది, 100కి వచ్చేసింది. అంటే నువ్వు లాస్ ఏం సఫర్ అయ్యావా? నో లాస్. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి బెనిఫిట్ ఫర్ బోత్ పార్టీస్, డిఫాల్టింగ్ పార్టీ అట్ ద సేమ్ టైం అగ్రీడ్ పార్టీ. ఇంకొక బెనిఫిట్ ఉంది డిఫాల్టింగ్ పార్టీకి. Let's assume if there is a supervening impossibility కదా, no need to perform the contract కదా. ఇప్పుడు 31st జనవరికి ఎగ్జాక్ట్ అంటే డ్యూ డేట్కి ఎగ్జాక్ట్గా 1 day బిఫోర్ ఒక సూపర్వినింగ్ ఇంపాసిబిలిటీ వచ్చింది. లెట్స్ అజ్యూమ్ లాక్డౌన్ అనుకుందాం. లాక్డౌన్ మొత్తం బిజినెస్ మొత్తం ఆపేయాలి అంటే there is no need to perform the contract కదా. He cannot perform the contract on due date because there is a supervening impossibility. Supervening impossibility అయితే కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోద్ది? void. ప్లస్ will you claim any damages? no damages. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా, ఏ బ్రీచ్ చేసినా కూడా there is no need to pay any damages. అంటే ఈ బి అనే పర్సన్ ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి బెనిఫిట్ టు ఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు బి. ఓకేనా? See, anticipatory breach of contract effects. 1, you can immediately resign the contract plus claim damages. 2, you can continue and wait till actual due date. See, it may result in benefit of the other party as well as his own. ఇద్దరికి బెనిఫిట్ రావచ్చు. Second, the promisor can still perform the contract. Third, promisor can take the advantage of supervening impossibility.
క్లియర్? నో యాక్చువల్ బ్రీచ్ అంటే బ్రీచ్ హ్యాపెండ్ ఆన్ డ్యూ డేట్, సేమ్ డేట్ కాదన్న, డ్యూ డేట్. ఓకేనా? ఇఫ్ బ్రీచ్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ద డ్యూ డేట్, యాక్చువల్ బ్రీచ్. ఇఫ్ బ్రీచ్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ యాక్చువల్ బ్రీచ్. ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ థియేటర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, 8 weeks పర్ఫామ్ చేయాలని, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 8, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అస్యూమ్ 4th week వాడు కాంట్రాక్ట్ని బ్రీచ్ చేశాడు, నేను పర్ఫామ్ చేయను అన్నాడు. నౌ విల్ యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ యాక్చువల్ బ్రీచ్ ఆర్ యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్? యాక్చువల్ బ్రీచా? యాక్చువల్ బ్రీచ్ అంటే మన డ్యూ డేట్ రోజు బ్రీచ్ అయి ఉండాలి కదా. డ్యూ డేట్ ఏంటి ఇక్కడ? 8th week డ్యూ డేటా? అంటే 4th week పర్ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా? 4th చేయాలా? నా డ్యూ డేట్ చెప్పండి మరి. ఇప్పుడు మీరు దీని యాక్చువల్ బ్రీచ్ అంటే నా డ్యూ డేట్ చెప్పండి. వాట్స్ ద డ్యూ డేట్? బికాస్ యాక్చువల్ బ్రీచ్ మీన్స్ బ్రీచ్ హ్యాపెండ్ ఆన్ డ్యూ డేట్ కదా, ఎండ్ ఆఫ్ ద వీక్ అంటే 8th week, 4th week ఇస్ ద డ్యూ డేట్. ఇక్కడ డ్యూ డేట్ అనేది స్పెషల్గా ఉండదు. హియర్ వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ దట్ దెర్ ఈస్ అ పీరియడ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1st week ending at 8th week. This is called as a period, and during this period if any one of the week you have not performed the contract, that is considered as actual breach. Because actual breach ante meaning breach happened on the due date or breach happened during the performance of the contract also. Okay na? Due date రోజు కాంట్రాక్ట్ పర్ఫామ్ చేయకపోయినా యాక్చువల్ బ్రీచ్. పీరియడ్ ఉంది కాంట్రాక్ట్లో, ఆ పీరియడ్లో మధ్యలో డ్యూరింగ్ ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేయకపోయినా యాక్చువల్ బ్రీచ్. ఓకే, డన్. సో రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ let's discuss tomorrow. So we have completed breach of contract in that types of breaches, actual breach and anticipatory breach. Now after that, which means if in a contract there is a breach, then what are the remedies available to the agreed party? The contract lo 2 parties ఉన్నప్పుడు ఒక పార్టీ బ్రీచ్ చేస్తే, ఇట్ మే బి యాక్చువల్ ఆర్ యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ జరిగితే, మరి ఆ కాంట్రాక్ట్లో ఆ బ్రీచ్ వల్ల సఫర్ అయిన అగ్రీడ్ పార్టీకి ఉన్న రెమెడీస్ ఏంటి? ఓకేనా? సో ద రెమెడీస్ అవైలబుల్ టు ద అగ్రీడ్ పార్టీ ఈస్, మనకు బాగా తెలిసింది డ్యామేజెస్. ఓకేనా? మనం రెమెడీస్ని 2 partsని డివైడ్ చేద్దాం. ఒకటి డ్యామేజెస్, 2 అదర్ రెమెడీస్. లెట్స్ కేటగరైజ్ ఇట్ ఇన్ 2. ఓకే, ఒకటి డ్యామేజెస్, బికాస్ మనము బ్రీచ్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే పాయింట్ ఏంటంటే డ్యామేజెస్. ఓకేనా? సో డ్యామేజెస్ మీన్స్ అండ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డ్యామేజెస్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అండ్ ద రెమెడీస్ అదర్ దాన్ ద డ్యామేజెస్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ damages. First one, ordinary damages. Acha దీనికి parallel గా we'll also discuss special damages. Okay na, ordinary damages and special damages. See, ordinary damages is the direct loss and predictable loss. Where this special damages are indirect loss. Exactly. Unpredictable loss. See, why we have given these words to those damages? Ordinary damages and direct loss. Ante parties a breach valla suffer aina direct loss ni manamu claim it as a compensation. దానికి నేమ్ ఏంటి? ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్. ఓకేనా? నాకైనా డైరెక్ట్ లాస్ని జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్రీచ్, నువ్వు చేసిన బ్రీచ్ వల్లే నాకైనా డైరెక్ట్ లాస్ని నేను క్లెయిమ్ చేసుకుంటాను యాజ్ అ ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్. ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అస్యూమ్ దేర్ ఆర్ 2 parties A and B. A has to sell tomatoes at the rate of ₹100 per kg అనుకుందాం. ఓకేనా? వీళ్ళు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయింది 1st January. కాంట్రాక్ట్ని పర్ఫామ్ చేయాల్సింది 31st January. కాంట్రాక్ట్ డ్యూ డేట్ ఈస్ 31st January. But the problem is A
breach the contract on 31st January. Acha, ఇది actual breach anticipatory breach? డ్యూ డేట్ ఏంటి 31st January అన్నప్పుడు ఆ రోజే బ్రీచ్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది? యాక్చువల్ బ్రీచ్. నౌ హూ ఇస్ ద అగ్రీడ్ పార్టీ? బి. నౌ బి వాట్ హీ కెన్ డూ ఇస్, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఆ 31st January రోజు టొమాటోస్ మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 120 రూపీస్ పర్ కేజీ ఉందనుకుందాం. అంటే బీకి ఇప్పుడు అవుతున్న లాస్ ఎంత? 20 రూపీసా? దాట్ లాస్ హీ కెన్ క్లెయిమ్ కాంపెన్సేషన్ ఫ్రమ్ ఏ. ఇది ఏ బ్రీచ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన డైరెక్ట్ లాసే కదా. దాట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్. దిస్ క్యాన్ బి ప్రిడిక్టబుల్. అచ్చా, వన్ మోర్ పాయింట్. దిస్ క్యాన్ బి ప్రిడిక్టబుల్ బై బోత్ ఏ అండ్ బి. ఏ అయినా ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు, బి అయినా ఈజీగా ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ ఇంటిమేషన్. ఇంటిమేషన్ అనే వర్డ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది మనకి, అందుకే ముందే చెప్తాను, స్పెషల్ డ్యామేజ్లో వస్తుంది. సో వితౌట్ ఎనీ ప్రయర్ ఇంటిమేషన్, ఏం ఇంటిమేషన్ లేకుండా కూడా బోత్ పార్టీస్ కెన్ ప్రిడిక్ట్ దిస్ లాస్, direct loss, ordinary damages. Where on the other side, special damages. Special damages ante meaning enti? Example తీసుకుందాం. A nice example because it's important. It's a case law actually. Okay. See. Two parties, A and B. In A's factory, a machinery got damaged. A ఫ్యాక్టరీలో ఒక మిషనరీ డ్యామేజ్ అయింది, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హిస్ ప్రొడక్షన్. డ్యామేజ్ అయింది, కానీ బీకి ఇచ్చాడు సో దట్ నువ్వు దాన్ని రిపేర్ చేసుకొని తీసుకుంటారా విత్ ఇన్ 10 days. లెట్స్ అజ్యూమ్ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయింది 1st January అనుకుందాం. అండ్ ద కాంట్రాక్ట్ ద మెషినరీ హ్యాస్ టు బి అగైన్ రీఇన్స్టాల్డ్ అట్ ద ఏస్ ఫ్యాక్టరీ బై 10th January. ఇది కాంట్రాక్ట్. అండ్ ఏ ఒక నోటీస్ ఇచ్చాడు బీకి. వాట్స్ దట్ నోటీస్ ఈస్, సి దిస్ మెషినరీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్ మై ఫ్యాక్టరీ. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మై ప్రొడక్షన్ గా కంప్లీట్లీ స్టాప్డ్. ఈ మెషినరీ లేకపోవడం వల్ల నేను ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నాను గూడ్స్ని. అది నాకు ఇంపార్టెంట్ మెషినరీ నా ఫ్యాక్టరీలో. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ నాకు ఆ మెషినరీను డెలివర్ చేయాలి. విత్ ఇన్ 10 days అన్నావు కదా. By 10th January, you have to deliver that machinery to me at any cost. Because it's very important to me. Just because of that machinery, my production got stopped. So clear గా చెప్పాడు, నాకు ఉన్న పర్పస్, నాకున్న అర్జెన్సీ ఏ బీకి చెప్పాడు. డన్, అయిపోయింది. సో బి డెలివర్డ్ దిస్ మెషినరీ బట్ డిలే చేశాడు. ఎన్ని డేస్ డిలే చేశాడు? 10 days డిలే చేశాడు. He wants to deliver this machinery by 20th January. 10th January డెలివర్ చేయాలంటే వాడు 20th January డెలివర్ చేస్తా, 10 days డిలే అవుతుంది అన్నాడు. మరి ఈ కేసులో ఈ 10 days ఏకి ప్రాఫిట్ లాస్ అవుతారు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. బికాస్ నేను కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు క్లియర్గా చెప్పాను, నాకు ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ 10th January కావాలి. నువ్వేమో 20th January అంటున్నావు, అంటే ఎక్స్ట్రా 10 days తీసుకుంటున్నావు. మరి ఎక్స్ట్రా 10 days వల్ల నా ప్రొడక్షన్ అయిపోతుందా, మళ్ళీ ప్రాఫిట్ లాస్ అవుతుంది కదా. సి బికాస్ ఆఫ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రొడక్షన్, ఐ కుడెంట్ సెల్ ద గూడ్స్. ఇఫ్ ఐ కుడెంట్ సెల్ ద గూడ్స్, కుడెంట్ గెట్ ద ప్రాఫిట్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఆ సిచ్యువేషన్లో లెట్స్ అస్యూమ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ 10th January ప్రాపర్గా మెషినరీ వచ్చి ఉంటే ఈచ్ డే నేను యావరేజ్గా చూసుకున్నా, మినిమం చూసుకున్నా కూడా 10,000 rupees ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసేవాడిని ఈచ్ డే. ఇప్పుడు ఎన్ని డేస్ లాస్ అయ్యాను ప్రాఫిట్? 10 days. అండ్ టోటల్ ఎంత? 1 lakh. ఈ 1 lakh ఏ బి దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా ఇస్ ద క్వశ్చన్. క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్. ఇది డైరెక్ట్ లాసా, ఇండైరెక్ట్ లాసా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఇండైరెక్ట్ లాస్. ఎందుకు? మెషినరీ టైంకి డెలివరీ చేయకపోవడం వల్ల నేను ప్రొడక్షన్ చేయలేను. ప్రొడక్షన్ చేయకపోవడం వల్ల నేను గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయాను, దాన్ని సేల్ చేయలేకపోయాను, దాన్ని ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయలేకపోయాను. చూసారా మధ్యలో ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇది డైరెక్ట్ లాస్ కాదు, ఇది ఇండైరెక్ట్ లాస్. మరి ఈ ఇండైరెక్ట్ లాస్ని నేను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా? ఏ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఎస్, హీ కెన్ క్లెయిమ్. బట్ ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ ఈస్ హీ హ్యాస్ టు ఇంటిమేట్ అబౌట్ exactly his special circumstance at the time of contract.
ఏ ఆ స్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్స్ గురించి బికి కాంట్రాలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడే ఇంటిమేట్ చేసి ఉండాలి. అప్పుడే ఈ స్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్స్కి రిలేట్ అయిన లాస్ని నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ ఓన్లీ ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్. సో దిస్ ఈస్ ద కేస్ లో నో హ్యాడ్లీ వర్సెస్ బెక్సెండెల్. హ్యాడ్లీ వర్సెస్ బెక్సెండెల్ గుర్తుంటే కేసులో నేను రాయండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. సిమిలర్గా ఇట్లనే ఉంటుంది కేసులో స్టోరీ కూడా. ఓకేనా? ఇట్ రిలేట్స్ టు స్పెషల్ డ్యామేజెస్. ఇదే స్టోరీ. ఇన్ కేస్ అవును లాస్ట్లో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మెయిన్ పాయింట్ స్పెషల్ డ్యామేజెస్ కదా. నువ్వు డిలే చేయడం వల్ల నాకైనా లాస్ ఎంత 1 lakh, అది నీ దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్. ఒకవేళ నాకు డైరెక్ట్ లాస్ అయింది అనుకో, ఆ డైరెక్ట్ లాస్లో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడే ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్ అడిషనల్గా స్పెషల్ డ్యామేజెస్. బట్ ఇక్కడ ఇంటిమేషన్ అవసరం లేదు, ఏం చేయకపోయినా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఇంటిమేషన్ రిక్వైర్డ్. ఇంటిమేషన్ ఉంటేనే క్లెయిమ్ చేసుకుంటాం. దాని ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసులో ఏ ఫ్యాక్టరీలో గవర్నమెంట్ ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చారు, ఒక కాంట్రాక్ట్ ఇద్దామని. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు టెండర్ ఇష్యూ చేయడానికి ఏకి ఏ ఫ్యాక్టరీని ఒకసారి విజిట్ చేశారు ఇన్స్పెక్షన్ కోసం. జస్ట్ బికాస్ ఏ దగ్గర మెషినరీ లేకపోవడం వల్ల గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ అయింది. ఆ గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ప్రాఫిట్ 1 crore. అంటే ఏకి జస్ట్ బికాస్ ఆ మెషినరీ లేకపోవడం వల్లే కదా గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ పోయింది. అంటే అది కూడా మళ్ళీ ఏంటి, బి తప్పే కదా, ఇండైరెక్ట్ లాసే. బట్ అయినా ఏ క్లెయిమ్ చేసుకోలేడు. ఎందుకంటే ఆ స్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్స్ గురించి నువ్వు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇంటిమేట్ చేయలేదు కాబట్టి. అది పాయింట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, విండిక్టివ్ డ్యామేజెస్ ఆర్ ఎగ్జాంపులరీ. See, these damages can be claimed in only 2 situations. ఒకటి, breach of promise to marry. Breach of promise to marry and wrongful dishonor of by banker of his customer's check. ఓకేనా? విండిక్టివ్ డ్యామేజెస్ క్యాన్ బి క్లెయిమ్డ్ ఇన్ ఓన్లీ 2 situations. ఒకటి, బ్రీచ్ ఆఫ్ ప్రామిస్ టు మ్యారీ. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, శివ ఈస్ గోయింగ్ టు మ్యారీ రష్మిక మందాన. యు నో దట్ యాక్ట్రెస్? ఓకే, రష్మిక మందాన. సో శివకి రష్మికకి మ్యారేజ్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అయింది. ఓకేనా? ఎగ్జాక్ట్గా ఆ ఈవెంట్ ఉంటుంది కదా హిందూ రిలేటెడ్ మ్యారేజ్లో, తాళి. దాట్స్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మ్యారేజ్ కదా. కరెక్ట్గా తాళి కట్టే టైంకి మన శివ లెగిచిపోయాడు. పోయాడు. అర్థమైందా? జంప్. బట్ జంప్ అని యూజ్ చేస్తే బాగోదు కదా, వాడు ఫీల్ అవుతాడు. ఓకే, అందుకే లెగిచిపోయాడు. ఓకేనా? సో మరి అట్లా మ్యారేజ్ మూమెంట్లో రిలేటివ్స్ అందరూ ఉన్నప్పుడు అట్లా మ్యారేజ్ చేసుకుంటాను ప్రామిస్ చేసి బ్రీచ్ చేస్తే రష్మిక ఫీలింగ్స్ హర్ట్ అవుతాయా లేవా? ఫీలింగ్స్ హర్ట్ అవుతాయి. మరి ఆ సిచ్యువేషన్లో క్యాన్ షీ క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్? ఎస్. జస్ట్ బికాస్ షీ గాట్ ఇంజూర్డ్ హర్ ఫీలింగ్స్, తనకు ఆ ఫీలింగ్స్ హర్ట్ అవ్వడం వల్ల తను ఏమైనా డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఎస్, యూ కెన్ క్లెయిమ్. ఆ డ్యామేజెస్ని మనం ఏమంటాము? విండిక్టివ్ డ్యామేజెస్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఈ బ్రీచ్ ఆఫ్ ప్రామిస్ టు మ్యారీలో మనకి ఫీలింగ్స్ హర్ట్ అవుతాయి. అదే రాంగ్ఫుల్ డిజానర్ కేసులో మన రెప్యుటేషన్ లాస్ అవుతుంది. బ్యాంకర్ చేసిన మిస్టేక్ వల్ల. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. సి, there are 2 parties A and B. A గూడ్స్ సేల్ చేయాలి. దేంట్లో రెప్యుటేషన్? అక్కడ కూడా అంతే. ఇంకా అక్కడ కూడా అంతే. విండిక్టివ్ అంటేనే దాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెప్యుటేషన్ అన్నీ వస్తాయి ఇంకా. ఓకేనా? ఇంజురేటివ్ ఫీలింగ్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఏ గూడ్స్ సేల్ చేశాడు బీకి. నా బీ హ్యాస్ టు పే క్యాష్ కదా.
లెట్స్ అస్యూమ్ 10,000 రూపీస్ పే చేయాలి. తిని ఏం చేశాడంటే చెక్ ఇచ్చాడు. హీ గేవ్ అ చెక్ టు ఏ. మరి చెక్ని ఏ హానర్ చేసుకోవడానికి హీ వెంట్ టు అ బ్యాంక్. ఓకేనా? హానర్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ వాట్ డిడ్ ఇస్ ఆ చెక్ని డిజానర్ చేశారు. బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏ దగ్గర ఉన్న ఈ చెక్ని డిజానర్ చేశారు. డిజానర్ ఎప్పుడు చేస్తారు? ఇఫ్ ఇన్ బీస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ దెర్ ఈస్ ఇన్సఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫండ్స్ అమౌంట్స్, దెన్ ఆటోమేటికల్ దట్ చెక్ విల్ గెట్ డిజానర్డ్. చెక్ డిజానర్ అయిపోతుంది. అట్లా డిజానర్ చేశారు. ఈవెన్ దో బి అకౌంట్లో సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఉన్నా కూడా. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ చేశారు, అదేగా మిస్టేక్. దాన్నే మిస్టేక్ అంటాం, దాన్నే రాంగ్ఫుల్ డిజానర్ అంటాం. రైట్ఫుల్ డిజానర్ వేరు, రాంగ్ఫుల్ డిజానర్ వేరు. ఇప్పుడు బ్యాంక్ జస్ట్ సిన్స్ నీ అకౌంట్లో అమౌంట్ లేవు కాబట్టి డిజానర్ చేశారు. దీన్ని ఏమంటాము? రైట్ఫుల్ డిజానర్ అంటాం, బికాస్ అది బ్యాంక్ ఆబ్లిగేషన్. నీ అకౌంట్లో డబ్బులు ఉన్నా కూడా డిజానర్ చేసేది ఏమవుతుంది? రాంగ్ఫుల్ డిజానర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేసాము? అక్కడ ఏం మెన్షన్ చేసాము మనము? రాంగ్ఫుల్ డిజానర్, తప్పుగా డిజానర్ చేశారు. హూ డిజానర్డ్? బ్యాంక్ ఆఫ్ అ కస్టమర్స్ చెక్. మరి ఇప్పుడు అట్లా రాంగ్ఫుల్ డిజానర్ చేస్తే దానివల్ల ఇఫ్ బి ఈజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్, బి ఒకవేళ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అయి ఉంటే ఆబ్వియస్లీ తన రెప్యుటేషన్ లాస్ అవుతుంది. డిజానర్ అవడం ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ ఇష్యూ. ఒక చెక్ డిజానర్ అవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ ఇష్యూ, సీరియస్ ఇష్యూ అది. ఉంటాయి సమ్ టైమ్స్ కోర్ట్ కేసెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు దానివల్ల ఒకవేళ బి బిజినెస్ మ్యాన్ అయి ఉంటే వాడి రెప్యుటేషన్ పోతుంది కదా. మరి దాని ఇంపాక్ట్ వాడి బిజినెస్ మీద ఉంటుంది కదా. ఇదంతా ఎవరి వల్ల? బ్యాంక్ వల్ల. పోనీ బి తప్పేమని ఉంది అక్కడ అంటే నో, బికాస్ బి ఈస్ హ్యావింగ్ అ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఇన్ హిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అయినా కూడా బ్యాంక్ వాళ్ళు రాంగ్ఫుల్గా డిజానర్ చేశారు. మరి ఇప్పుడు బి ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ రాంగ్ఫుల్ డిజానర్ చేయడం వల్ల నాకైనా రెప్యుటేషన్ లాస్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా? ఆ డ్యామేజెస్ మనం ఏమంటాము? అగైన్ విండిక్టివ్ డ్యామేజెస్. ఫీలింగ్స్ హర్ట్ అయినా ఆర్ ఎల్స్ రెప్యుటేషన్ లాస్ అయినా, ఇన్ దీస్ టూ సిచ్యువేషన్స్ విల్ క్లెయిమ్ విండిక్టివ్ డ్యామేజెస్. విండిక్టివ్ డ్యామేజెస్ అది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. ఎస్, నామినల్ డ్యామేజెస్. చిన్న అమౌంట్ ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో లాస్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వినండి. శివ ఈస్ హ్యావింగ్ అ యాంటీక్ కలెక్షన్ స్టోర్. శివ ఈస్ హ్యావింగ్ అ యాంటీక్స్ కలెక్షన్ స్టోర్ అంటే వాడి స్టోర్లో అన్ని రేర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, రేర్ పీసెస్. మొత్తం స్టోర్ మొత్తం అంతే, డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్ యాంటీక్ పీసెస్ ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటిని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాడు శివ. అది వాడి బిజినెస్. ఓకే, ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే యాంటిక్స్ని సేల్ చేస్తాడు. ఓకే, నా మనోజ్ దగ్గర ఒక యాంటిక్ చైర్ ఉంది. ఒక యాంటిక్ చైర్, ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్త, యాంటిక్ చైర్ ఉంది. ఇమాజిన్ చైర్, అ వెరీ రేర్ చైర్. ఈ శివ ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈవెంట్ ఎట్లా అంటే లైక్ ఓన్లీ యాంటిక్ పీసెస్ని షోకేస్ చేస్తాడు. సేల్ కాదు, జస్ట్ ఒక ఈవెంట్ అంతే. ఈవెంట్ దాంట్లో అన్ని యాంటిక్ పీసెస్ని షోకేస్ చేసి ఆ ఈవెంట్ని కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. సింపుల్ అంతే, ఏం లేదు, సేల్ లేదు, ఏం లేదు. అప్పుడప్పుడు అలా జరుగుతుంటాయి కదా. సేమ్ లైక్ మ్యూజియంస్లో యాంటిక్ పీస్ ఉంటాయి కదా, బట్ మనం కొంటామా? సేల్ చేస్తారా వాళ్ళు? సేల్ చేయరు. జస్ట్ నాట్ ఫర్ సేల్, జస్ట్ షోకేస్ కోసమే, చూడటం కోసమే. అట్లా ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేశాడు. నౌ హీ వాంట్స్ టు రిప్రజెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ అ రేర్ కలెక్షన్. వాడి దగ్గర కొన్ని రేర్ కలెక్షన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయని రిప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి పబ్లిక్తోని వాడు ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేశాడు. ఏమీ సేల్ చేయడు, నాట్ ఫర్ సేల్. ఆ ఈవెంట్లో ఈ చైర్ని రిప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఆ చైర్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఆ రేర్ కలెక్షన్లో. బట్ ఆ చైర్ని పర్చేస్ చేయడు. జస్ట్ వాడు ఏం చేశాడంటే ఈ మనోజ్తోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. ఈ చైర్ని నాకు రెంట్కి ఇవ్వు, ఒక 1 day రెంట్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈవెంట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హెల్డ్ ఆన్ 20th November.
20th నవంబర్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది అనుకుందాం. ఆ ఈవెంట్లో నాకు ఈ యాంటిక్ చైర్ కావాలి, విచ్ మే యాడ్ లైక్ ఇమేజ్ టు మై ఈవెంట్. ఓకేనా, నాకు కొద్దిగా బ్రాండ్ పెరుగుతుందని, వాల్యూ పెరుగుతుందని నాకు ఆ చైర్ కావాలి అని అన్నా. అది లేకపోయినా పెద్ద యూజ్ ఏం లాస్ ఏం లేదు, బట్ ఉంటే కాస్త బెనిఫిట్ అవుతుంది కదా అని చెప్పి శివతోని కాంటాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు మనోజ్. నాకు నీ చైర్ ఇవ్వు అని, నా కలెక్షన్లో యాడ్ చేసుకుంటా అన్నాడు. నాకు ఇంకా బెనిఫిట్ అవుద్ది అన్నాడు. సరే ఇస్తా, 1 డేకే రెంట్ ఇస్తాపు, 20th నవంబర్ కావాలి కదా ఇస్తావు అన్నాడు. బట్ ఆన్ టైం ఆన్ దట్ ఈవెంట్ ఇవ్వలేదు యాంటిక్ చైర్. ఓకేనా, యాంటిక్ చైర్ని ఇవ్వలేదు. లిజన్ యాంటిక్ చైర్ని ఇవ్వలేదు. ఈవెంట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మనోజ్ కాంట్రాక్ట్ని బ్రీచ్ చేసాడా? నాకు చెప్పండి ఒకటి, దీనివల్ల శివాకైనా మానిటరీ లాస్ ఏంటి? మానిటరీ లాస్ ఏమైనా ఉందా? నో. ఇప్పుడు రెంట్ పే చేయలేదు. ఇంకా నువ్వు ఇచ్చుంటే తర్వాత రెంట్ పే చేసావా? నువ్వు ఇవ్వలేదు కదా, ఇంకా నేను రెంట్ పే చేయలేదు. అంటే ఈవెన్ దో మనోజ్ బ్రీచ్ చేసినా కూడా దేర్ ఈస్ నో మానిటరీ లాస్ టు శివ. మన బుక్లో పెక్యూనరీ అని ఉంటుంది. పెక్యూనరీ అంటే మీనింగ్ అదే, మానిటరీ లాస్ అని. ఫైనాన్షియల్గా నాకు ఏమీ లాస్ అవ్వలేదు. ఆర్ రెప్యుటేషన్ అనే లాస్ అయిందా? పోనీ ఆ యాంగిల్లో చూద్దాం. రెప్యుటేషన్ లాస్ అయిందా? శివాకి ఏం లాస్ అవ్వలేదు. ఈవెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ జరిగిపోయింది, బాగానే జరిగిపోయింది. సో నో రెప్యుటేషన్ లాస్ కూడా ఏం అవ్వలేదు. ఆర్ కస్టమర్ లాస్ ఏమైనా అయిందా? పోనీ కస్టమర్ కూడా లాస్ అవుతారు కొంతమంది. ఫైనాన్షియల్ కాకపోయినా కస్టమర్ కూడా అదొక మనకి అసెటే కదా. కస్టమర్స్ ఏమైనా లాస్ అయ్యారా శివాకి అంటే? కస్టమర్స్ కూడా ఏం లాస్ అవ్వలేదు. అది జస్ట్ షో కాస్ట్ కదా. నో కస్టమర్ లాస్, నో పెక్యునరీ లాస్, నో రెప్యుటేషన్ లాస్, నో కస్టమర్ లాస్. అంటే అసలు శివాకి లాసే లేదు. యాక్చువల్గా మనం డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే వీ నీడ్ టు ఇన్కమ్ సమ్ లాస్. డ్యామేజెస్ డెఫినేషనే అది. డ్యామేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ అగ్రీడ్ పార్టీ has incurred any loss, he can claim compensation from the defaulting party to set off that loss. ఆ లాస్ని కాంపెన్సేట్ చేయడానికి డిఫాల్టింగ్ పార్టీ దగ్గర నుంచి నేను కొంత అమౌంట్ తీసుకుంటాను. ఆ అమౌంట్ని ఏమంటాము? డ్యామేజెస్ అంటాం. మరి ఇక్కడ శివకైనా లాస్ ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్రిడ్జ్ లాస్ ఏమీ అవ్వలేదు. అయినా కూడా శివ మనోజ్ మీద కేస్ ఫైల్ చేయొచ్చు. కోర్ట్ ఏమంటది? ఎస్, మనోజ్ హ్యాస్ టు పే సమ్ అమౌంట్ యాజ్ అ డ్యామేజెస్ టు శివ. ఆ అమౌంట్ని మనం ఏమంటాము? నామినల్ డ్యామేజెస్ అంటాం. ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది మన బుక్లో, నామినల్ డ్యామేజెస్. ఇట్ ఈస్ అవార్డెడ్ జస్ట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అ రైట్ టు ఫైల్ అ స్యూట్. ఈ నామినల్ డ్యామేజెస్ని ఇట్స్ జస్ట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ టైప్స్ టు award, to establish right to file a suit for శివ. శివకి లాస్ ఏం అవ్వకపోవడం వల్ల వాడు కేసు ఫైల్ చేసుకోలేడా? కాదు, చేసుకోవచ్చు. ఆ రైట్ టు ఫైల్ ఎ సూట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కోడ్ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ లా హ్యాస్ గివెన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ నామినల్ డ్యామేజెస్ ఈవెన్ దో యస్ నాట్ ఇన్కర్డ్ ఎనీ లాస్. మరి ఆ కేసులో కోర్ట్ మే గివ్ ద జడ్జిమెంట్ దట్ మనోజ్ యూ హ్యావ్ టు పే సర్టెన్ అమౌంట్ which will be minimal obviously as a damages to శివ. కొంత పే చేయి, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు ఎందుకు కేసు ఫైల్ చేస్తారు అన్న? నాకు ఏదైనా లాస్ అయితే కేసు ఫైల్ చేస్తాను. లాస్ అవ్వకపోయినా కూడా కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. ఈ కేసులో ఆ రైట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చారు, నామినల్ డ్యామేజెస్. నెక్స్ట్ 5th one, డ్యామేజెస్ ఫర్ deterioration caused due to delay. ఇవన్నీ ఎందుకు? డెట్రియోరేషన్. ఓకేనా? డెట్రియోరేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అని. ఏదైనా గూడ్కి ఫిజికల్గా అయ్యే డ్యామేజ్ని డెట్రియోరేషన్ అంటాం. లిటరల్ మీనింగ్ వచ్చేసరికి లాస్ ఆఫ్ వాల్యూ. డెట్రియోరేట్ అనే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక గూడ్ వాల్యూ తగ్గిపోయినట్టు. మీకు అకౌంట్స్లో ఉంటుంది కదా డిప్రిసియేషన్ అని, అది ఇది సేమ్ కాదు, బట్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద సిమిలర్ మీనింగ్స్ టు దిస్. డెట్రియోరేట్ అంటే ఒక గూడ్ వాల్యూ తగ్గింది, డెట్రియోరేట్ తగ్గిపోయింది, రెడ్యూస్ అయింది అన్నట్టు. పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఆ డెట్రియోరేషన్ దేని వల్ల అయింది? డిలే వల్ల అయింది. ఆ డిలే వల్ల అయిన డెట్రియోరేషన్కి నేను డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ 5th పాయింట్, డ్యామేజెస్ ఫర్ డెట్రియోరేషన్ కాజ్డ్ డ్యూ టు డిలే. ఎగ్జాంపుల్, సి ఏ
entered into contract with B. B who is a carrier. B అనేవాడు ఎవరు? క్యారియర్. గుర్తుందా మన లారీ? ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసింది మనకి. ఎంత ఫాస్ట్ అయిపోతుంది చూడండి. ప్రో. ఓకేనా? బి అనేవాడు ఒక క్యారియర్ అనమాట. సో ఈ ఏ హ్యాడ్ ఎ కాంట్రాక్ట్ విత్ బి. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఈ బి ఏ నుంచి గూడ్స్ని సికి డెలివర్ చేయాలి. అచ్చా, లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గూడ్స్. మ్యాంగోస్. ఓకేనా? మ్యాంగోస్. ఇప్పుడు ఏ మ్యాంగోస్ని బీకి ఇస్తాడు. బీ చేయాల్సింది ఏంటది? సికి తీసుకెళ్ళాలి. రేర్ మ్యాంగోస్ అట్టు. మీకు తెలుసా ఈ బ్రీడ్? తెలుసా ఆల్ఫాన్జో అని? ఆల్ఫాన్జో తెలుసా బ్రీడ్ మ్యాంగోస్లో? బంగిన్వెల్ తప్పించి ఏంది ఇదా? ఆల్ఫాన్జో అని ఒక బ్రీడ్ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ డ్రింక్స్, మాజా, ఫ్రూటీ ఉంటాయి కదా, అవి చాలా స్వీట్గా ఉంటాయి. దాంట్లో రేర్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాంగో యూస్ చేస్తారు, విచ్ ఈజ్ ఆల్ఫాన్జో బ్రీడ్. చాలా బ్రీడ్స్ ఉంటాయి, మనకు తెలిసింది ఒకటే బంగిన్పల్లి, అంతే కదా. బంగిన్పల్లి మ్యాంగో అని అంటూ ఉంటాం కదా, అదొక బ్రీడ్ అనమాట, క్వాలిటీ ఆఫ్ మ్యాంగో. అట్లానే ఆల్ఫాన్జో అని ఉంటుంది. ఆల్ఫాన్జో ఏ ఆల్ఫాన్జో ఆ రేర్ మ్యాంగోస్ని జాగ్రత్తగా తీసుకుని ఎవరికి ఇచ్చాడు? బీకి ఇచ్చాడు. మ్యాంగోస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ పెరిషబుల్ గుడ్? ఎస్, ఇట్స్ అ పెరిషబుల్ గుడ్. దానికంటే ఒక షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది. విత్ ఇన్ దాట్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దాట్ గుడ్స్, అంతే కదా. సో ఏ ఏం చేశాడంటే ఆ ఆల్ఫాన్జో మ్యాంగోస్ని బీకి ఇచ్చాడు. వై? టు డెలివర్ ఇట్ దాట్ టు సి. ఎందుకనంటే సి ఒక ఎట్లా అంటే ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు కస్టమర్స్కి. కస్టమర్స్కి సి ఆఫర్ ఇచ్చాడు. ఏంటంటే ఒక 1 డేలో మనకి 100 kgs ఆఫ్ ఆల్ఫాన్జో మ్యాంగోస్ వస్తున్నాయి, రేర్ మ్యాంగోస్ వస్తున్నాయి. ఇవి మన డిస్ట్రిక్ట్లో ఎక్కడ కూడా మీకు దొరకదు. ఆల్ఫాన్జో మ్యాంగోస్ నేను ఎక్కడ ఢిల్లీ నుంచి తెప్పిస్తున్నా, ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీలో ఉంటే ఏదో ఒక అటు నుంచి తెప్పిస్తున్నా. రేర్ ఐటమ్స్ మన డిస్ట్రిక్ట్లో ఎక్కడ ఉండవు, నేను సేల్ చేస్తున్నాను, ఆఫర్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పి మొత్తం అడ్వర్టైజ్ చేసాడు, అన్నీ చేసాడు. కస్టమర్స్ ఆర్ ఈగర్ టు పర్చేస్ దోస్ ఆల్ఫాన్జో మ్యాంగోస్. ఇందాక చెప్పాను చాలా స్వీట్గా ఉంటాయి అని. మ్యాంగోస్ అంటేనే స్వీట్గా ఉంటాయి, అవి ఇంకా స్వీట్గా ఉంటాయి. కస్టమర్స్ ఆర్ ఈగర్ టు పర్చేస్ దోస్ మ్యాంగోస్. అయిపోయింది, అంతా అయిపోయింది. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే బి టైంకి ఆ మ్యాంగోస్ని సికి డెలివర్ చేయలేదు. టైంకి డెలివర్ చేయకపోవడం వల్ల ఆ మ్యాంగోస్ పెరిషబుల్ కూడా కదా, ఖరాబ్ అయిపోయాయి. డెట్యూరేట్ అయిపోయాయి. డెట్యూరేట్ అంటే వాటి వాల్యూ డిక్రీజ్ అయింది. వాటి వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవి రాట్న్ అయిపోయాయి, కుళ్ళిపోయాయి. వాటి డ్యూరేషన్ షార్ట్ టైం ఉంటుంది కదా, 3-4 days ఉంటుంది అంతే, కుళ్ళిపోయాయి. ఇది ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అంట, మ్యాంగోకి అయిన ఫిజికల్ డ్యామేజ్. అది కాక ఇంకో లాస్ ఉంది. ఇంకో లాస్ ఏంటి? సికి ఒక స్పెషల్ ఆపర్చునిటీ పోయింది. దాన్నే లాస్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ సేల్. మ్యాంగోస్ టైంకి వచ్చుంటే వాడు కస్టమర్స్కి ఆ మ్యాంగోస్కి సేల్ చేసేవాడు. ఆ సేల్ చేసే స్పెషల్ ఆపర్చునిటీని సి లాస్ అయ్యాడు. దాన్నే లాస్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ సేల్ అంటాం. అదొక లాస్ అయింది. ఇంకోటి మ్యాంగోస్ ఫిజికల్గా డ్యామేజ్ అయిపోయాయి. ఈ రెండు డ్యామేజెస్ దేనివల్ల అయ్యాయి? నువ్వు డిలే చేయడం వల్ల అయ్యాయి. బి డిలే చేయడం వల్ల గూడ్స్ డెటరేట్ అయిపోయాయి. డెటరేట్ అంటే విల్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇన్ 2 perspectives. 1, physical damage. 2, loss of special opportunity for sale. దేనివల్ల అయ్యాయి? డిలే వల్ల అయ్యాయి. మనం క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్న కాంపెన్సేషన్ అంటే ఎస్, దాన్ని ఏమంటాము? డ్యామేజెస్ ఫర్ డెటరేషన్ కాజ్ డ్యూ టు డిలే. ఓకేనా? క్లియర్? అండ్ లాస్ట్, విచ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, ప్రీఫిక్స్డ్ డ్యామేజెస్. Simple. Damages which is mentioned in the contract. At the time of contract. Contract లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడే మనం డ్యామేజెస్ క్లియర్గా ముందే మెన్షన్ చేసుకుంటే అవి ప్రీఫిక్స్ డ్యామేజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాక్చువల్ డ్యామేజెస్ యూ హ్యావ్ ఇన్కర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రీచ్ ఈస్ 70,000.
and the damages you have mentioned in the contract, prefix damages is 1 lakh. How much you can claim? Whichever is lower. Actual damages or prefix damages, whichever is lower, you can claim. ఒకవేళ యాక్చువల్ 70K ఉంది, ప్రీఫిక్స్డ్ 1 lakh, ఎంత క్లెయిమ్ చేసుకుంటావు? 70K. యాక్చువల్ 1.2 lakh ఉంది, ప్రీఫిక్స్డ్ 1 lakh ఉంది, ఎంత క్లెయిమ్ చేసుకుంటావు? 1 lakh, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. ఈ ప్రీఫిక్స్ డామేజెస్లో మళ్ళీ 2 types ఉంటాయి. లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజ్, లిక్విడేషన్ డ్యామేజ్ కాదన్న, లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజ్ అండ్ పెనాల్టీ. ఈ 2 points డిఫరెన్స్ అండి, సింపుల్గా చెప్తాను. ప్రీఫిక్స్ డ్యామేజ్ అంటే మీనింగ్ ఫస్ట్ నాకు చెప్పండి. అది కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడే మెన్షన్ చేసుకుంటే ప్రీఫిక్స్ డ్యామేజెస్. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడే మెన్షన్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ద బ్రీచ్ కదా, నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు డ్యామేజెస్ అనే పాయింట్ని కాంట్రాక్ట్ రాస్తున్నామంటే దాని పక్కన వాల్యూ ఎంత రాయాలి అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫస్ట్ బ్రెయిన్లో. ఆ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు దానికి మనము జెన్యున్గా ఎస్టిమేట్ చేసి ఫ్యూచర్లో నేను బ్రీచ్ చేస్తే, నేను కానీ నువ్వు కానీ బ్రీచ్ చేస్తే మనకు అయ్యే లాస్ని ఒకసారి థింక్ చేసి ఎస్టిమేట్ చేసి అక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటే దాన్ని లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజ్ అంటాం. a genuine pre-estimate. ఓకేనా? ఆర్ కాంట్రాక్ట్లో డ్యామేజెస్ అమౌంట్ నేను రాయాలి, ఆలోచించే టైం లేదు నాకు. నేనేమన్నాను? అన్రీజనబుల్ అమౌంట్, అసలు నేను థింక్ చేయలేదేమి. అచ్చా నువ్వు బ్రీచ్ చేసావనుకో, నువ్వు 10 lakh పే చేయాలి. దానికి అసలు ఒక ప్రాపర్ రీజన్ లేదు, ఎస్టిమేషన్ లేదు, ఏమీ లేదు. టు ఫోర్స్ యూ టు నాట్ టు బ్రీచ్ ద కాంట్రాక్ట్. నువ్వు కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ చేయకుండా ఉండాలని నిన్ను ఫోర్స్ చేయడానికి నేను అన్రీజనబుల్గా ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టా కాంట్రాక్ట్లో యాజ్ అ డ్యామేజెస్. ఇప్పుడు ఆ డ్యామేజెస్ చూసినప్పుడైనా కూడా నువ్వు కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ చేసిన థాట్ వస్తుందా? రాదు, ఇంకా రాదు థాట్. ఈవెన్ బ్రీచెస్ పక్కన పెట్టి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను, ఓకేనా? ఈ పెనాల్టీ అనేది అన్రీజనబుల్ అమౌంట్, దానికంటూ ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది. బట్ లిక్విడేట్ డ్యామేజ్ కంటే ఒక ప్రాపర్ ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది. చూసాం కదా ఎగ్జాంపుల్, ఒకటి నేను థింక్ చేసి ఎస్టిమేట్ చేసి మెన్షన్ చేసుకుంటే లిక్విడేటెడ్, లేదా అట్లా ఏం లేదు ఫోర్స్ చేయడానికి మెన్షన్ చేసుకుంటే పెనాల్టీ. ఓకేనా? బట్ యాక్చువల్గా ఇండియన్ లాలో ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ అప్లై అవ్వదు. బికాస్ ఎంతైనా కూడా యాక్చువల్ డ్యామేజ్ ఆర్ ప్రీఫిక్స్ డ్యామేజ్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ కదా. దెన్ వై దీస్ 2 కాన్సెప్ట్స్? బట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్. there can be a descriptive question. Explain the difference between penalty and liquidated damages. Okay? First prefix damage నుంచి రా definition. తర్వాత ఈ పాయింట్ యాక్చువల్ ఆర్ ప్రీఫిక్స్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. దాని తర్వాత ఇన్ ప్రీఫిక్స్ there are 2 types. Liquidated, penalty. Liquidated damages first point right, genuine pre-estimate. ఇది అన్రీజనబుల్ అమౌంట్. ఆబ్జెక్టివ్స్ రాయి ఇద్దరికి, ఆ 2 pointsకి ఆబ్జెక్టివ్స్ రాయి. ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి లిక్విడేట్ డ్యామేజెస్లో అంటే టు కవర్ అప్ ద లాస్, జెన్యున్ ప్రీ ఎస్టిమేట్, టు కవర్ అప్ ద లాస్ సఫర్డ్ బై ద అగ్రీడ్ పార్టీ. పెనాల్టీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? టు ఫోర్స్ అదర్ పార్టీ టు పర్ఫార్మ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఓకేనా? ఆబ్జెక్టివ్స్ సరిపోతుంది, ఎనఫ్. తర్వాత ఉంటుంది నెక్స్ట్ డ్యామేజెస్ కాకుండా వీఆర్ హ్యావింగ్ అదర్ రెమెడీస్ విచ్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ రెసెషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. అచ్చా ఇది సింపుల్, ఇమీడియట్లీ కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ చేయగానే నేను ఏం చేస్తా? కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేస్తా. దట్స్ మై ఆప్షన్. ఓకే, రెసెషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ రేట్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. క్వాంటమ్ రేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యాజ్ మచ్ యాజ్ ఎర్న్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత నేను ఒక 50% వరకు కంప్లీట్ చేశాను, బ్రీచ్ చేసావు, నువ్వు బ్రీచ్ చేసావు. సరే నేను కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేస్తాను, డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటాను, నాకైనా లాస్. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ 50% వర్క్ విచ్ హ్యావ్ డిడ్? దానికి నేను కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలి కదా. దట్ ఈస్ వాట్ సూట్ ఫర్ క్వాంటమ్ రేట్. దానికోసం మనం క్వాంటమ్ రేట్ కేసు ఫైల్ చేస్తాం. సూట్ అంటే మీనింగ్ కేసు ఫైలింగ్. ద క్లెయిమింగ్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్ ఫర్ ద వర్క్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఎర్న్. ఓకేనా? ఈ క్వాంటమ్ మెరిట్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలనుకుంటే 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఆ 3 కండిషన్స్ ఏంటంటే 1, కాంట్రాక్ట్ షుడ్ బి డివిజబుల్. కాంట్రాక్ట్ షుడ్ బి డివిజబుల్ అయి ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్, ఏ బికి కార్ సేల్ చేస్తున్నాడు ఫర్ రూపీస్ 10 lakh. ఏ బికి కార్ సేల్ చేస్తున్నాడు ఫర్ రూపీస్ 10 lakh. లెట్స్ అజ్యూమ్ బి ఆ 10 lakhలో 5 lakh రూపీస్ పే చేశాడు అనుకుందాం.
ఇంకెంత పే చేయాలి? ఇంకో 50% పే చేయాలి. ఏ కాంట్రాక్ట్ని బ్రీచ్ చేశాడు అంటే కార్ డెలివర్ చేయట్లేదు. మరి డెలివర్ చేయకపోతే క్యాన్ బీ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ ఏ ఫర్ ద క్వాంటమ్ మెరిట్. ఏం చేసుకోవచ్చా క్వాంటమ్ మెరిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నేను 10 lakhలో 5 lakh ఇచ్చాను కదా, నాకు హాఫ్ కార్ ఇవ్వు. ఏరా ఇప్పుడు 100% అంటే ఎంత? 10 lakhs. 10 lakhsకి ఫుల్ కార్ తీసుకుంటా. నేను 5 lakh ఇచ్చాను కదా, నేనేం చేస్తా? హాఫ్ కార్ తీసుకుంటా కదా. ఎందుకు ఇట్లా నువ్వు క్వాంటమ్ మెరిట్ క్లెయిమ్ చేసుకోలేకపోతున్నావు? బికాస్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ ఇండివిజిబుల్. మీకు డౌట్ వచ్చింది, కార్ హాఫ్ కార్ తీసుకోవడం ఏంది, మనం ఏం చేస్తాం? 5 lakh తీసుకుంటాం. ఎందుకు హాఫ్ కార్ తీసుకోవట్లేదు మరి అంటే అక్కడ కాంట్రాక్ట్ డివిజిబుల్ కాదు. ఎట్లా డివైడ్ చేస్తావు దాన్ని కదా? ఎగ్జాంపుల్ 100 goods ఇస్తాను, ఈచ్ గుడ్ ప్రైస్ 1000, నువ్వు 1 lakh ఇవ్వాలి అన్నా. 100 goods into 1000 1 lakh కదా. ఈచ్ గుడ్ ప్రైస్ ఎంత? 1000. నేను 100 goods ఇస్తాను, నువ్వు నాకు 1 lakh ఇస్తావు. నేను 50 ఇస్తే 50 ఇచ్చేసి నేను బ్రీచ్ చేస్తే 50,000 నేను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఆప్షన్ నాకు ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ నేను డివైడ్ చేయొచ్చు, ఈచ్ గుడ్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ క్వాంటమ్ మెరిట్. సెకండ్, ద అగ్రిమెంట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాయిడ్. సి, ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ కంటిన్యూ అవుతుందో దెన్ ఎందుకు నీ క్వాంటమ్ మెరిట్ నడుస్తుంది కదా, కంటిన్యూ అవుతుంది కదా, ఎందుకు కంగారు పడుతున్నావు? అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే అప్పుడు చూసుకో క్వాంటమ్ మెరిట్. అగ్రిమెంట్ ఇంకా రన్ అవుతున్నప్పుడు, వాయిడ్ కాదు ఇంకా రన్ అవుతున్నప్పుడు, వై క్వాంటమ్ మెరిట్? సో quantum merit can be claimed only when the agreement is considered as void, cancel. Second point. Third point, your contract's intention must be non-gratuitous. Non-gratuitous. Gratuitous అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫ్రీ. Non-gratuitous అంటే ఫర్ ఎ కాస్ట్, డబ్బులు తీసుకుంటామని. ఎప్పుడైతే నీ కాంట్రాక్ట్లో డబ్బులు తీసుకుంటావో అప్పుడే కదా నువ్వు చేసిన వరకు నువ్వు అమౌంట్ తీసుకుంటావు. 50% చేస్తే 50% అమౌంట్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏముండాలి, ఇంటెన్షన్ ఏముండాలి? కాంట్రాక్ట్లో డబ్బులు తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వర్క్ చేస్తాను, డబ్బులు ఏమొద్దు, నార్మల్గా వర్క్ చేస్తాను అంటే ఇట్ ఈస్ అ గ్రాట్యుయిటీ సైడ్. హాఫ్ వర్క్ చేసావు, ఏమైనా క్లెయిమ్ చేసుకుంటాను? మొత్తం చేసినా క్లెయిమ్ చేసుకో కదా ఏమి. పాయింట్ ఏంటంటే నాన్ గ్రాట్యుయిషియస్ అంటే కాస్ట్ ఉంటేనే కాంట్రాక్ట్లో నువ్వు చేసిన వర్క్కి కన్సిడరేషన్ తీసుకోవచ్చు. అసలు కాస్టే లేకపోతే క్వాంటమ్ మెరిట్ అవసరం లేదు కదా. ఎంత వర్క్ చేసినా కూడా నువ్వు ఏం తీసుకో కాబట్టి క్వాంటమ్ మెరిట్ అవసరం లేదు. దాట్స్ వై ఫర్ క్లెయిమింగ్ క్వాంటమ్ మెరిట్ ద కాంట్రాక్ట్స్ ఇంటెన్షన్ మస్ట్ బి నాన్ గ్రాట్యుయిషియస్. ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి: డివిజిబుల్, వాయిడ్, నాన్ గ్రాట్యుయిషియస్. అంతే సింపుల్. డివిజిబుల్, వాయిడ్, వితౌట్ ఎనీ ఇంటెన్షన్ టు డూ సో గ్రాట్యుయిషియస్ అన్నాడు. అంటే రివర్స్లో ఇచ్చాడు, ఆపోజిట్లో ఇచ్చాడు. నేనేమన్నాను? నాన్ గ్రాట్యుయిషియస్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? వితౌట్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ డూయింగ్ గ్రాట్యుయిషియస్ యాక్ట్. తర్వాత థర్డ్ వన్, సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్. కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్లో డ్యామేజెస్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్, సరిపోవు, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రేర్ సర్కమ్స్టాన్స్, రేర్ సిచ్యువేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఒక రేర్ యాంటిక్ పెయింటింగ్స్ని కానీ అట్లా డెలివర్ చేస్తాను ప్రామిస్ చేసినప్పుడు అది డెలివర్ చేయకపోతే డ్యామేజెస్ సరిపోతాయి అంటే నో. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో యూ కెన్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ ద డిఫాల్టింగ్ పార్టీ ఫర్ వాట్? స్పెసిఫికల్లీ పర్ఫార్మ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. నాకు స్పెసిఫికల్గా పర్ఫామ్ చేస్తేనే ఐ విల్ సాటిస్ఫై అని నువ్వు కోర్ట్కి ప్రూవ్ చేయాలి. యూ ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఆబ్లిగేషన్ టు ప్రూవ్. ఇఫ్ కోర్ట్ అజ్యూమ్స్ దట్ ద డ్యామేజెస్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్, అడిక్వేట్ రెమెడీ అనే వర్డ్ యూస్ చేశాడు ఇక్కడ, నాట్ సఫిషియంట్ అని, దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ దిస్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో. బట్ ఆ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది నువ్వు డిసైడ్ చేసుకుంటే సరిపోదు, కోర్ట్ చెప్తుంది. యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ యూ నీడ్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకేనా? ఫోర్త్ వన్, సూట్ ఫర్ ఇంజంక్షన్. ఇంజంక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్టాపింగ్ ఆర్డర్స్. ఇంజంక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్టాపింగ్ ఆర్డర్స్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సి, మహేష్ బాబు ఎంటర్డ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ విత్ అ ప్రొడ్యూసర్. ఏ ఫిలిం తీస్తున్నాడు ప్రొడ్యూసర్? మన గుంటూరు కారమా? కాదు, రాజమౌళి ఫిలిం. ఇప్పట్లో అవ్వదుగా. రాజమౌళి ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు కదా, లెట్స్ అజ్యూమ్ సమ్ ఎక్స్. X is the producer of Rajmouli film. ఓకేనా?
నార్మల్గా ప్రొడ్యూసర్సే కదా కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యేది ఆర్టిస్ట్తోని డేట్స్ తీసుకొని వాళ్ళే కదా రెమ్యునరేషన్ పే చేసేది. సో ప్రొడ్యూసర్ ఎక్స్ మహేష్ బాబుతోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్. కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే నువ్వు రాజమౌళి ఫిలిం అయ్యేంత వరకు ఇంకా ఏ ఫిలింలో వర్క్ చేయకూడదు, ఏ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్తోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 years ఉంటుంది రాజమౌళి ఫిలిం. ఈ 3 years నువ్వు వేరే ఏ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్తో కూడా కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు. దిస్ ఇస్ మై కండిషన్. డన్. మహేష్ బాబు సాటిస్ఫైడ్, ఇట్ అయిపోయింది. బట్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ 1 year అయిపోయిన తర్వాత మహేష్ బాబు ఎంటర్డ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ విత్ సమ్ అనదర్ ప్రొడ్యూసర్. ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు? దిల్ రాజుతోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. ఓకే, హూస్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసర్. లెట్స్ అస్యూమ్ ప్రొడ్యూసర్. మరి ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? ఎంటర్ అవ్వదని చెప్పాడు కదా, ఎంటర్ అయ్యాడు. కానీ ఈ కాంట్రాక్ట్ని బ్రీచ్ చేయలేదు, ఈ ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ని ఏం బ్రీచ్ చేయలేదు. హీఈస్ పర్ఫార్మింగ్ వాట్ హీ నీడ్స్ టు పర్ఫార్మ్. రాజమౌళికి ఎంత టైం అయితే స్పెండ్ చేయాలో తన ఫిలింకి ఆ టైం మొత్తం రాజమౌళి డెడికేట్ చేశాడు. తర్వాత గ్యాప్ దొరికినప్పుడు హీస్ గోయింగ్ టు అనదర్ ఫిలిం బికాస్ హీ సైన్ విత్ అనదర్ ఫిలిం. ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ ఏం బ్రీచ్ చేయలేదు, బట్ ఆ కండిషన్ ఉంది కదా, ఈ కండిషన్ని బ్రీచ్ చేశాడు. బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్కి బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ చేయడం అంటే నేను యాక్ట్ చేయకపోవడము, నాట్ పర్ఫార్మింగ్ ఇస్ అ కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్. ఒక కండిషన్ బ్రీచ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ 3 years నేను ఏ ఫిలిం దగ్గర వర్క్ చేయను చేస్తున్నాను. మరి ఈ కేసులో వాట్ దిస్ ప్రొడ్యూసర్ క్యాన్ డూ ఇస్ హీ కెన్ ఫైల్ అ సూట్ ఆన్ మహేష్ బాబు ఫర్ ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్. ఇంజంక్షన్ అంటే స్టాపింగ్ హిమ్ టు నాట్ టు వర్క్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఫిలిం. దట్ ఈస్ వాట్ సూట్ ఫర్ ఇంజంక్షన్. రీస్ట్రెయిన్ ప్రామిసర్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ వాట్ దే హ్యావ్ ప్రామిస్డ్ నాట్ టు డూ. తను ఏదైతే ప్రామిస్ చేశాడో నేను ఇది చేయనని, అది చెయ్యకు అని రీస్ట్రెయిన్ చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? దిస్ ఈజ్ యువర్ రెమెడీస్ ఫర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, యూనిట్ నంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ యూనిట్ 6, contingent contract and quasi contract. Let's start with contingent contract. Okay, example. See, there is a party called A. One day he took insurance from LIC, a car insurance. Let's assume a car insurance తీసుకున్నాడు అనుకుందాం. ప్రీమియం పే చేశాడు, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పే చేశాడు. Now here the condition is if car meets with an accident, then LIC will pay compensation to a, yes or no, to cover up that loss. దానికే కదా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాం. దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కార్ ఇన్సూరెన్స్. కార్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాడు. ఇఫ్ కార్ మెట్స్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్, దెన్ LIC విల్ పే సమ్ కాంపెన్సేషన్ టు కాంపెన్సేట్ యువర్ లాస్ కదా. ఇప్పుడు ఈ కాంట్రాక్ట్ మనము కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. హౌ? సి ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ a contract to do or not to do something. Example, ఇక్కడ LIC either has to pay 10 lakh. For example, compensation amount up to 10 lakh అనుకుందాం. Either LIC has to pay this 10 lakh rupees or not. That depends on happening or non-happening of an event. ఆ ఈవెంట్ ఏంటి? If car meets with a accident. See, if car meets with an accident, and if this event happens, then you have to perform, you have to do. If this event not happen, then no need to do. Yes or no? అంటే ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ దీన్ని కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అని ఎట్లా అంటున్నామంటే, ఇన్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ సంథింగ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అన్ ఈవెంట్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాన్ హ్యాపెనింగ్. దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్. దీని కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అనాలంటే 4 essentials సాటిస్ఫై అవ్వాలి. నౌ విల్ డిస్కస్ దోస్ 4 essentials. ఫస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఏంటంటే డిపెండింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాన్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాంట్రాక్ట్ లో LIC పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి? పర్ఫార్మెన్స్ చెప్పనా చాలు, ఏదైతే కాదు పక్కన పెట్టండి. పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి? 10 lakh పే చేయడం, చేయకపోవడం. దిస్ ఈస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్
ఎల్ఐసి. ఆ కాంట్రాక్ట్లో ఎల్ఐసి పర్ఫార్మెన్స్ అయినా 10 lakh పే చేయడం లేదా పే చేయకపోవడం. ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? కార్ యాక్సిడెంట్ అవ్వడం అవ్వకపోవడం మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఈవెంట్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాన్ హ్యాపెనింగ్. ఇఫ్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఇఫ్ ఈవెంట్ డజంట్ హ్యాపెన్స్ దెన్ నో నీడ్ టు డూ. దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ ఎసెన్షియల్. అదే ఫస్ట్ ఎసెన్షియల్. Contract's performance is dependent on happening or non-happening of an event. First essential. Second essential. This event should be collateral to the contract. Event contract lo collateral unna. Collateral ante it should be attached to contract. It should be attached to the contract. It should not be a part of contract. కాంట్రాక్ట్ కి అటాచ్ అవ్వడము, కాంట్రాక్ట్ లో పార్ట్ అవ్వడము డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇక్కడ కార్ యాక్సిడెంట్ అవుతే దెన్ ఎల్ఐసి విల్ పే 10 lakh. దాని మీనింగ్ ఏంటి? కార్ యాక్సిడెంట్ చేయమనా? దట్ ఈస్ నాట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ప్రామిస్డ్. దట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఈవెంట్. అర్థమైందా? ఈవెంట్ షుడ్ నాట్ బి అ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రామిస్డ్. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? పర్ఫార్మెన్స్ ప్రామిస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కాంట్రాక్ట్ లో నేను ప్రామిస్ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఆ ఈవెంట్ కొలేటరల్ కాదు. ఆ ఈవెంట్ ఏమంటాము? పార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. బట్ ఆర్ ఈవెంట్ షుడ్ బి కొలేటరల్ టు ద కాంట్రాక్ట్. అంటే ఇట్స్ జస్ట్ హ్యాస్ టు బి అటాచ్ టు ద కాంట్రాక్ట్ అంతే. అది కాంట్రాక్ట్ అటాచ్ అయి ఉండాలి. దట్ షుడ్ నాట్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు కార్ యాక్సిడెంట్ చేస్తే డబ్బులు ఇస్తా అన్నాం అంటే అది నా ప్రామిస్ అయిపోయింది. చూసారా అక్కడ వర్డింగ్ చూసారా? అంటే నేను కార్ యాక్సిడెంట్ చేయాలి, నాకు 10 lakh rupees కావాలంటే అది పార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది. బట్ అది కాదు మనం మెన్షన్ చేసుకుంది ఏంటి? కాంట్రాక్ట్లో కార్ యాక్సిడెంట్ అవుతే 10 lakh కాంపెన్సేషన్ ఇస్తున్నారు ఎల్ఐసి వాళ్ళు. అవుతే అంటే అది ఈవెంట్ కాంట్రాక్ట్లో ఒక పార్ట్ కాదు కదా, అది జస్ట్ అటాచ్ అయ్యింది కాంట్రాక్ట్కి. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాస్ ఈవెంట్ షుడ్ బి కొలేటరల్ టు ద కాంట్రాక్ట్. Our third essential element is the event must be uncertain. Uncertain అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ మే హ్యాపెన్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్ హ్యాపెన్. అదే జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు. ఆ ఈవెంట్ ఏదైతే మనం కాంట్రాక్ట్లో అటాచ్ చేసామో అది జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు. జరుగుద్ది అని క్లారిటీ ఉంటే సర్టెన్, కొన్ని జరగదు అని క్లారిటీ ఉన్నా కూడా సర్టెనే. మన ఈవెంట్ అట్లా ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి అన్సర్టెన్. ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అస్యూమ్ A entered into contract with B to pay 1 lakh rupees if ఈవెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ if C who is the relative of B, a close relative of B, ఓకేనా, ఫాదర్, సన్, వైఫ్, ఓకే, క్లోజ్ రిలేటివ్ ఆఫ్ B. ఈ C అనే పర్సన్ చనిపోతే దెన్ A 1 lakh rupees పే చేస్తున్నాడు Bకి. ఈ ఈవెంట్ సర్టెనా అన్సర్టెనా? అన్సర్టెన్. అంటే ఈ ఈవెంట్ జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు. అంటే C చనిపోవచ్చు, చనిపోకపోవచ్చు కూడా. అవును, ఈ చనిపోడు, ఇంకా C చనిపోతాడు, చనిపోకపోవచ్చు. ఇఫ్ C డైస్ ఆర్ హీ మే నాట్. అంటే C ఇమ్మోర్టలా? కాదు కదా. దిస్ ఈవెంట్ ఈస్ సర్టెన్. వై? బికాస్ C విల్ డై అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఏదో పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో C చనిపోతాడు. దట్ ఈవెంట్ ఈస్ సర్టెన్. అదే నేను ఇక్కడ ఈవెంట్లో ఇంకొక పాయింట్ అటాచ్ చేశాను, దట్ ఇఫ్ C డైస్ విత్ ఇన్ అ వీక్. ఇఫ్ C డైస్ విత్ ఇన్ ఏ వీక్ అంటే ఇది అన్సర్టెన్. ఎందుకు? చనిపోతాడు కరెక్టే, కమింగ్ వచ్చే 1 weekలో చనిపోతాడు లేదా మనకు క్లారిటీ లేదు. దాట్ ఈస్ అన్సర్టెన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్, లాస్ట్ వన్. యువర్ ఈవెంట్ షుడ్ నాట్ బి విల్ ఆఫ్ ద ప్రామిసర్. అంటే ప్రామిసర్ విష్ మీద ఉండకూడదు ఒక ఈవెంట్ అనేది, ఆ ఈవెంట్ హ్యాపెనింగ్ అనేది. దట్ ఈవెంట్ క్యాన్ బి సర్టెన్ ఆర్ అన్సర్టెన్. అది క్లారిటీ ఉంది. అన్సర్టెన్. దట్ ఈవెంట్ ఈస్ అన్సర్టెన్. ఇట్ మే హ్యాపెన్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్. బట్ ఆ ఈవెంట్ అనేది ఒక ప్రామిసర్ విష్ మీద ఉండకూడదు, డిపెండెంట్గా ఉండకూడదు. ఎగ్జాంపుల్, A and B అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు, వేర్ A 1 lakh rupees పే చేస్తున్నాడు Bకి. ఇఫ్ B ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు గోవా. B హైదరాబాద్ నుంచి గోవాకి అట్ స్పెసిఫిక్ డే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 31st December ట్రావెల్ చేస్తే, అక్కడికి వెళ్తే నేను నీకు 1 lakh ఇస్తాను. సో ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఈవెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. బట్ ఈ ఈవెంట్ B విష్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది కదా.
Yes or no? If B wants her 1 lakh rupees, he may travel from Hyderabad to Goa. ఆ ఈవెంట్ అనేది బి విష్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. డిపెండ్స్ ఆన్ బి. తను ఇష్టం కావాలనుకుంటే చేస్తాడు, లేకపోతే లేదు. 1 lakh కావాలంటే చేస్తాడు. మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో దిస్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ బికాస్ దిస్ ఈవెంట్ ఈస్ అట్ ద విల్ ఆఫ్ బి ప్రామిస్. ఓకేనా? So these are the 4 essentials of contingent contract. First definition ఏంటండి? A contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Example use some insurance. Essentials of contingent contract. 1. Dependent upon happening or non-happening of an event. 2. Event must be collateral. 3. Event must be uncertain. 4. Such event should not be mere will of the promisor. Okay na? Done. Next, rules. వచ్చాక స్టార్ట్ చేద్దాం, పర్లేదు ఏం కాదు, ఎయిటీన్లో చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, రూల్స్ రిలేటింగ్ టు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్. దీనికి మన దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉంటుంది సింపుల్గా అర్థం అవ్వడానికి. This one. See, four rules relating to enforcement. 5th, 6th తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 4 డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ రూల్ కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఆర్ వ్యాలిడ్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ void. I mean, if that happens, void. If this happens, void. Depending on the rule. Okay na? First rule ఏంటంటే if event happens, contract becomes valid. If event does not happen or happening becomes impossible, then the contract becomes void. That's the first rule. Example, see A B తోని కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే 100 మొబైల్స్ ని సేల్ చేస్తా అన్నాడు బీకి. ఇఫ్ అంటే ఒక ఈవెంట్, ఒక అటాచ్ అయ్యి ఉంది ఈవెంట్ ఈ కాంట్రాక్ట్ లో. ఆ ఈవెంట్ ఏంటంటే ఇఫ్ షిప్ రిటర్న్స్ సేఫ్లీ ఫ్రమ్ USA టు ఇండియా. అంటే నేను ఆ మొబైల్స్ని USA నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. మరి ఆ మొబైల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, ఇండియాకి సేఫ్గా రీచ్ అవుతేనే నేను ఆ మొబైల్స్ని నీకు సేల్ చేయగలుగుతా. సో హియర్ 100 mobiles is the performance of the contract, where this is dependent on this happening or non-happening of event. Tell me, if this event happens, then the contract you have entered is valid. If this event not happen, అంటే షిప్ సేఫ్గా రిటర్న్ రాలేదు ఇండియాకి, అంటే నువ్వు మళ్ళీ మొబైల్ సేల్ చేస్తావా? ఎట్లా సేల్ చేస్తావు? అంటే కాంట్రాక్ట్ ఆటోమేటికలీ క్యాన్సల్స్. దాన్నే మనం ఏమంటాము? void. This is what first rule. See, if event happens, contract is valid. If event does not happen or happening becomes impossible, ఇంకా జరగదు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మరి మనం ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్ 100 మొబైల్స్ నీకు సేల్ చేస్తాను కదా, ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోద్ది? క్యాన్సల్స్. ఫస్ట్ రూల్ ఇది. నౌ విల్ డిస్కస్ థర్డ్ రూల్, బికాజ్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. అక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే జస్ట్ విల్ అటాచ్ టైం టు ద ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్కి టైం యాడ్ చేస్తాం అంతే. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెంట్ ఏంటంటే ఇఫ్ షిప్ రిటర్న్స్ సేఫ్లీ ఫ్రమ్ USA టు ఇండియా విత్ ఇన్ 2 months అన్నాను. నా విత్ ఇన్ 2 months ఆ ఈవెంట్ జరిగితే దెన్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. If that event does not happen or happening becomes impossible within this time,
దెన్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ క్యాన్సిల్. అంతే కదా, డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? జస్ట్ ఆ టైం మాత్రమే. ఓకేనా? ఇందాక జస్ట్ ఇఫ్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్ వ్యాలిడ్, నాట్ హ్యాపెన్స్ వాయిడ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్ బిఫోర్ టైం వ్యాలిడ్, ఇఫ్ ఈవెంట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ టైం వాయిడ్, క్యాన్సిల్. ఓకేనా? అది ఫస్ట్ రూల్, థర్డ్ రూల్. ఇప్పుడు సెకండ్ రూల్ అండ్ ఫోర్త్ రూల్. సెకండ్ రూల్ ఎగ్జాక్ట్గా ఫస్ట్ రూల్కి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఈవెంట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్ దెన్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, ఇఫ్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ వాయిడ్. సెకండ్ రూల్ ఫస్ట్ రూల్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ ఉంటుంది. అంటే ఈవెంట్ జరగకపోతే వ్యాలిడ్, జరిగితే వాయిడ్. ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్, ఫస్ట్ దాంట్లో ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్ వ్యాలిడ్ కదా, ఈవెంట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్స్ వాయిడ్. వేరే షిప్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, షిప్ రిటర్న్ సేఫ్లీ, ఈవెంట్ హ్యాపెన్ వ్యాలిడ్. షిప్ డస్ నాట్ రిటర్న్ సేఫ్లీ, ఈవెంట్ నాట్ హ్యాపెన్ వాయిడ్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఈవెంట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్ వ్యాలిడ్, ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్ వాయిడ్. ఇప్పుడు ఇదే ఏ ఉన్నాడు కదా, వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? మొబైల్స్ యూఎస్ఏ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఎట్లా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాడు? షిప్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. దానికోసం వాడు ఏం చేశాడంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. వేర్ ఈవెంట్ సేమ్, ఇఫ్ షిప్ రిటర్న్స్ సేఫ్లీ, if ship returns safely, tell me one thing, whether LIC will pay any compensation to A? No, ఇంకెందుకు compensation, వచ్చేసింది కదా షిప్. But if ship does not return safely, then LIC has to pay compensation to A. And ఇక్కడ if event happens, then the contract is cancelled. ఇంకా LIC పే చేయదు, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాంట్రాక్ట్. బట్ అదే if event does not happen, the contract is, if this event happens, then the contract is considered as cancelled. బికాస్ షిప్ సేఫ్ గా రిటర్న్ వచ్చినా కూడా ఎల్ఐసి పే చేస్తుందా? పే చేయదు కాబట్టి ఇంకా నీకు నాకు సంబంధం లేదు, క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం కాంట్రాక్ట్. బట్ అదే ఆ ఈవెంట్ జరగకపోతే, అంటే షిప్ సేఫ్ గా రిటర్న్ రాకపోతే నాకు లాస్ అవుతుంది కదా, ఆ లాస్ని ఎవరు కాంపెన్సేట్ చేస్తారు? ఎల్ఐసి. అంటే కాంట్రాక్ట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? వ్యాలిడ్ అయింది. ఎగ్జాక్ట్ రివర్స్ కదా ఇది. ఈవెంట్ జరగకపోతే వ్యాలిడ్, జరగకపోతే వ్యాలిడ్, జరిగితే వాయిడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే సింపుల్, దీనికి టైం యాడ్ చేస్తాను. టైం యాడ్ చేయాలంటే ఇఫ్ షిప్ రిటర్న్ సేఫ్లీ విత్ ఇన్ 2 months అని యాడ్ చేశారు ఈవెంట్. ఇఫ్ షిప్ సేఫ్ రిటర్న్ వచ్చేసింది 2 months, ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటాం మనం, అవసరం లేదు, కాంట్రాక్ట్ ఈస్ వాయిడ్. అదే 2 monthsలో షిప్ సేఫ్ రిటర్న్ రాకపోతే కాంపెన్సేషన్ తీసుకుంటాం, వ్యాలిడ్. జస్ట్ మీరు కాంపెన్సేషన్ తీసుకుంటామా లేదన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించండి. తీసుకుంటే వ్యాలిడ్, తీసుకోకపోతే వాయిడ్. ఓకేనా? సి సెకండ్ వన్, ఇఫ్ ఈవెంట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ బికమ్స్ ఇంపాసిబుల్, కాంట్రాక్ట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఇఫ్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్, కాంట్రాక్ట్ ఈస్ వాయిడ్. ఫోర్త్ వన్ సేమ్, టైం యాడ్ చేస్తాం అంతే. ఇఫ్ ఈవెంట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ బికమ్స్ ఇంపాసిబుల్ విత్ ఇన్ ఫిక్స్ టైం, వ్యాలిడ్. ఇఫ్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్ ఫిక్స్ టైం, వాయిడ్. మనోజ్ అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది? ఎస్, కాంపెన్సేషన్ వస్తే వ్యాలిడ్ అన్నట్టు. బట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఈవెంట్ జరగకపోతే వస్తుంది. కాంపెన్సేషన్ రాదు. ఎప్పుడు రాదు? జరిగితే, ఈవెంట్ రాదు, ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్. నెక్స్ట్ అది 1, 2, 3 and 4. నౌ 5 and 6. 5 and 6 ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ 1 point విచ్ ఈస్ ఇంపాసిబిలిటీ. ఇంపాసిబిలిటీ మీద 2 points వచ్చాయి 5 and 6 రూల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏ అండ్ బి అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. ఏ బికి 1 lakh పే చేస్తారని. ఎప్పుడు? ఇఫ్ సన్ రైజెస్ ఇన్ ద వెస్ట్. సన్ రైజెస్ ఇన్ ద వెస్ట్. ఈజ్ దిస్ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్? నో, బికాస్ ఈ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్లో ఏదైతే ఈవెంట్ యాడ్ చేశారో ఈ ఈవెంట్ అసలు జరగదు, ఇంపాసిబుల్ టు హ్యాపెన్. మరి ఆ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పర్ఫామ్ కదా, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే 1 lakh. మరి అట్లాంటప్పుడు ఆ అగ్రిమెంట్ ఏమవుతుంది? వాయిడ్, అబినిషియో. ఎగ్జాక్ట్లీ, వాయిడ్ ఫ్రమ్ వెరీ బిగినింగ్. వాయిడ్, అబినిషియో, వాయిడ్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్. ఇంకా ఈవెంట్ జరగదు.
ఓకేనా, బికాస్ కాంట్రాక్ట్ జరగదు, బికాస్ ఆ కాంట్రాక్ట్లో ఉన్న ఈవెంట్ ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి, ఇంపాసిబుల్ టు హ్యాపెన్ కాబట్టి. అండ్ ఆ ఇంపాసిబుల్ ఇనీషియల్ నుంచే ఇంపాసిబుల్ కదా, ఇనీషియల్ ఇంపాసిబిలిటీ మన అగ్రిమెంట్ ఏమవుతుంది, వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ కదా. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఈవెంట్ ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది, బట్ ఆ ఇంపాసిబుల్ ఎందుకు అయిందంటే వాళ్ళ లివింగ్ పర్సన్ బిహేవియర్ వల్ల అయింది. Impossibility of an event because of the conduct of a living person. Example, see. Let's assume there are two parties, A and B. వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అనుకుందాం, ఓకేనా. ఏ బికి 10 lakh పే చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడు, ఇఫ్ ఏ సన్ మ్యారీస్ విత్ బీస్ డాటర్. వీళ్ళిద్దరూ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఏ బికి 10 lakh పే చేస్తున్నాడు. అంటే దిస్ ఈస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్, అండ్ దిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ ఏంటి, ఏ సన్ మ్యారింగ్ విత్ బీస్ డాటర్. ఎస్, ఇట్స్ అ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్. ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, ఏమైనా ఉందా ప్రాబ్లం, ఏం లేదు కదా, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. చూడండి, అన్ని ఎసెన్షియల్ సాటిస్ఫై అవుతాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాన్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్. పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, పేయింగ్ 10 lakh, that is dependent on this event. Done. Second, event should be collateral to the contract. Yes, this event is collateral to the contract, attached to the contract ante. Third, event must be, yes, this might happen or may not. Fourth, it is not dependent on the promisor, either of the persons. Done. It's a clearly a contingent contract. మరి ఈ కేసులో మ్యారేజ్ జరిగే ముందే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ సన్ ఇంకొక పర్సన్తో మ్యారేజ్ చేసుకుంటే, ఎక్స్ అనే పర్సన్తో, క్యాన్ హీ అగైన్ మ్యారేజ్ బీస్ డాటర్? నో. అంటే ఈ సన్ చేసిన బిహేవియర్ వల్ల ఈ ఈవెంట్ ఏమైపోయింది, ఇంపాసిబుల్ అయ్యింది, అంతే కదా. ఇంకా ఈవెంట్ జరగదు, బికాస్ ఆల్రెడీ సన్ ఇంకో పర్సన్తో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు, ఇంకా బీస్ డాటర్ని మ్యారేజ్ చేసుకోడు. అంటే ఆ ఈవెంట్ ఇంకేమైపోయింది, ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది. మరి ఆ ఈవెంట్ ఇంపాసిబుల్ అయితే ఏ ఇంకా 10 lakh పే చేస్తాడా బీకి? అవసరం లేదు. అంటే కాంట్రాక్ట్ ఏమైపోయింది, ఇది వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, బికాస్ ఈ ఇంపాసిబిలిటీ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వచ్చింది, సబ్సీక్వెంట్గా వచ్చింది. ఇది సన్ రైజ్ ఇన్ ద వెస్ట్ ఇనీషియల్గానే ఇంపాసిబుల్, వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. ఇది సబ్సీక్వెంట్గా వచ్చిన ఇంపాసిబిలిటీ కాబట్టి వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. ఆ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద rules as to the enforcement of contingent contract. Okay na? Next we'll discuss tomorrow. Wagering agreement రేపు డిస్కస్ చేద్దాంలే. Wagering and quasi రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. Wagering agreement. We have completed contingent contract in the previous class. Now we'll start wagering agreement. Okay. So first we'll discuss an example. Okay. See, there are two parties, A and B. Both entered into an agreement. Agreement ఏంటంటే, see, they're watching a match which is between India versus Australia. Okay, India versus Australia. Final match. మంచి రెడీ వచ్చావా, ఏదైనా విషయమా, సంథింగ్ స్పెషల్? నా క్లాస్ ఏ అండ్ బి బోత్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ అన్ అగ్రిమెంట్. అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే, సి దే ఆర్ వాచింగ్ అ మ్యాచ్ విచ్ ఇస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా, ఫైనల్ మ్యాచ్. సి ఏ అన్నాడు, డెఫినెట్గా ఇండియా గెలుస్తుంది, ఇఫ్ ఆస్ట్రేలియా గెలిస్తే నేను నీకు 10 lakh ఇస్తా అన్నాడు. బి ఓకే ఫైన్, ఒకవేళ ఇండియా గెలిస్తే నేను నీకు 10 lakh ఇస్తా అన్నాడు. ఓకేనా, దిస్ అగ్రిమెంట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాస్ వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్. దీన్ని మనం వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. See, when we'll call an agreement as a wagering agreement? If it satisfies 5 essentials. Okay, now a 5 essentials ఏంటంటే, point number 1, there must be two parties where each party is having an option to win or lose. Okay, now each party is having that either he can win or lose. అంటే 2 options ఏ ఉన్నాయి, either he has to win or he'll lose, అంతే. సో ఇక్కడ అంతే, both parties either A wins, B lose
or if B wins, A lose. Two parties. Equal chance of winning or losing. B. Your agreement's promise must always be either money or money's worth. Money కానీ లేదా మనీస్ వర్త్ కానీ. మనీ అంటే యూ ఆల్రెడీ నో క్యాష్. మనీస్ వర్త్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? విచ్ క్యాన్ బి వాల్యూడ్ ఇన్ మనీ, ఈజీలీ వాల్యూడ్ ఇన్ మనీ. ఎగ్జాంపుల్ జ్యువెలరీ, గోల్డ్, జ్యువెలరీ, కార్, అసెట్స్. దీస్ can, those which can be easily valued in money are categorized under this part, money's worth. నువ్వు ప్రామిస్ చేయడం ఐదర్ మనీ పే చేస్తాను, ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10 lakhs ఇస్తాను, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇండియా విన్ అవుతే నేను నా కార్ నీకు ఇచ్చేస్తా అన్నాడు, నా బైక్ నీకు ఇచ్చేస్తా అన్నాడు, నా గోల్డ్ నీకు ఇచ్చేస్తా అన్నాడు. ఇదర్ ఆఫ్ దెమ్, ఐదర్ మనీ ఆర్ మనీస్ వర్త్. థర్డ్, that promise, ఇక్కడ ప్రామిస్ ఉంది కదా, that should be dependent on an event happening or non happening. ఆ ప్రామిస్ పే చేయడం అనేది ఒక ఈవెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. వేరే ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్లో ఈ ప్రామిస్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది? మ్యాచ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. సో ద మ్యాచ్ ఈస్ ద ఈవెంట్ ఇన్ దిస్ అగ్రిమెంట్. ఆ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాన్ హ్యాపెనింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎవరు పర్ఫామ్ చేయాలి అని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్, that event must be uncertain. That event must be uncertain. అంటే ఎవరు విన్ అవుతారో మన ఎగ్జాక్ట్ క్లారిటీ ఉండకూడదు. ఇట్ మే హ్యాపన్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్. అన్సర్టైన్. అండ్ లాస్ట్లీ, parties should not have any interest on the event. They should have interest only on the money or stake. రెండు సేమ్. ఈ అగ్రిమెంట్స్లో పార్టీస్కి ఎప్పుడు కూడా ఈవెంట్ మీద ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఆ ఈవెంట్ జరిగినా జరగకపోయినా వాళ్ళకి అవసరం ఏమీ లేదు, ఎక్సెప్ట్ మనీ. ఇండియా గెలిస్తే ఒకరికి మనీ వస్తుంది, ఇంకొకరికి మనీ పోతుంది. ఎక్సెప్ట్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ స్టేక్ మీద తప్పించి ఈవెంట్ మీద ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో ఇఫ్ an agreement satisfies all these essentials, we'll call that agreement as wagering agreement. And the validity of the wagering agreement is void agreement. గుర్తుందా? ఎక్స్ప్రెస్లీ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ లో 5 ఎక్స్ప్రెస్లీ డిక్లేర్డ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి. రిస్ట్రెయిన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, రిస్ట్రెయిన్ ఆఫ్ ట్రేడ్, రిస్ట్రెయిన్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్, మీనింగ్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ అన్సర్టైన్. లాస్ట్లీ, wagering agreement. Wagering agreement is an expressly declared void agreement, not enforceable. Okay, no? Now these are the essentials. So essentials student, two parties, each party must stand win or lose. Money or money's worth. Dependent on an event happening or non happening. Uncertain, that event must be uncertain. You should not have interest on the event, you are having interest on the stake. Okay, example తీసుకొని అన్ని ఎసెన్షియల్స్ చూసాం. ఆ అన్ని ఎసెన్షియల్స్ ఆ అగ్రిమెంట్లో సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి అది వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్. దాని వ్యాలిడిటీ అన్నీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఆల్ మస్ట్ బి సాటిస్ఫైడ్. అన్ని సాటిస్ఫై అవుతున్నది వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a farmer అనుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఏ వాజ్ అ ఫార్మర్. తనకు ఒక ల్యాండ్ ఉంది, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. క్రాప్స్ గ్రో చేస్తాడు. ఎక్కువ హెవీ రెయిన్స్ వచ్చేస్తే క్రాప్స్ అనే డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి కదా. సో వాడు తను ఏం చేశాడంటే క్రాప్స్ మీద ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాడు, ఆ స్టాక్ మీద ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాడు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ తనకి లాస్ ఏమైనా అయితే, డోంట్ వరీ, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విల్ పే యూ ద కాంపెన్సేషన్. ఆ లాస్ని సెట్ ఆఫ్ చేసేది ఎవరు? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. బట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆ కాంపెన్సేషన్ ఎప్పుడు పే చేస్తుంది? లాస్ అవుతుంది అంటే ఇఫ్ అన్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్. ఆ ఈవెంట్ ఏంటి? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ హెవీ రెయిన్స్ అండ్ ఎంటర్ యువర్ ల్యాండ్స్ క్రాప్స్ గాట్ డెస్ట్రాయ్. ఆ ఫ్లడ్ వల్ల డెస్ట్రాయ్ అయిపోయినాయి నీ క్రాప్స్. ఈ ఈవెంట్ జరిగితే అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏకి కాంపెన్సేషన్ ఇస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs అనుకుందాం కదా. ఇప్పుడు ఈ అగ్రిమెంట్ని మనం వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్ అనొచ్చా? ఎంతమంది పార్టీస్ ఉన్నారు? ఇద్దరా? ప్రామిస్ ఏంటి? 10 lakh. That dependent on an event. That event is uncertain. So wagering agreement లో ఉన్న 4 essentials satisfy అయ్యా.
బట్ లాస్ట్ ఎసెన్షియల్ సాటిస్ఫై అవ్వదు ఇక్కడ. ఆ సాటిస్ఫై ఎసెన్షియల్ ఏంటి? ఏ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద ఈవెంట్. ఈవెంట్ మీద ఏకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అంతే కదా. ఆ ఈవెంట్ ఏంటి? ఇఫ్ హెవీ రెయిన్స్, దెర్ ఈస్ హెవీ రెయిన్స్, దెన్ ఏస్ క్రాప్స్ విల్ గెట్ డెస్ట్రాయిడ్. అంటే వాడికి ఒక లాస్ అవుతుంది, అంటే ఆ ఈవెంట్ మీద వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాడు కదా వాడు. అసలు సంబంధం లేదా? వర్షం పడితే వాడికి ఏం సంబంధం లేదా? ఉంది. వాడి క్రాప్స్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతున్నాయి, అంటే ఆ ఈవెంట్కి వాడికి సంబంధం ఉంది. దట్స్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇంట్రెస్ట్. వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ ఈవెంట్, నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ద స్టేక్. ఓన్లీ ఆన్ ద స్టేక్ అయితే అదేమవుతుంది? వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, మ్యాచ్ గెలిచినా గెలవకపోయినా నాకేం రాదు, అంతేనా? ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఫైనల్ జరుగుద్ది, అది ఎవరు గెలిచినా మనకి ఏమన్నా బెనిఫిట్ ఉందా? లాస్ ఉందా? ఏం లేదు, నార్మల్ లైఫ్ ఉంటుంది. ఎక్సెప్ట్ మన అగ్రిమెంట్ ప్రకారం బెట్ అమౌంట్ తప్పించి. ఇండియా గెలిచింది అనుకో మన డబ్బులు వస్తాయి, లేకపోతే డబ్బులు పోతాయి. ఎక్సెప్ట్ ఆ డబ్బులు తప్పించి ఇంకా ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఏం లేదు. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు కదా, ఫార్మర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా, లాస్ అవుతున్నాడు కదా. దాట్స్ వాట్ ద థిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ అ వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్. ఇది కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ అ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్. అక్కడ ఎసెన్షియల్స్ ఏంటి? 4 ఎసెన్షియల్స్ అక్కడ. There must be an event happening or non, there must be a performance which is dependent on an event happening or non-happening. That event must be collateral to the contract. That event must be uncertain. And it should not be mere will of the promisor. నేను ఆ క్లాస్లో దగ్గర డిస్కస్ చేసింది. అక్కడ 4 ఎసెన్షియల్స్, అవన్నీ ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవుతాయి. ఈవెన్ వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్కి ఉన్న 4 ఎసెన్షియల్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది, బట్ లాస్ట్ ఎసెన్షియల్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ అ వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్, ఇట్స్ అ contingent contract. Yes, it is valid. Contingent valid, wagering void. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇప్పుడు అన్నీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సిన్స్ నువ్వు ఆ డౌట్ రేజ్ చేసావు కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా. నెక్స్ట్, అచ్చా, ఇన్ అవర్ సిలబస్ we are having certain transactions which are void. These are wager, hence those are void. And some other transactions which are similar to wager but are valid, not void. Void కాదు. మన సిలబస్లో అట్లా 2 bifurcations ఉన్నాయి. So first we'll discuss transactions which are similar to wager, that's why those are void. ఫస్ట్ అవి డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? లాటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్. మీకు తెలిసిందే లాటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ లక్, ఓకేనా? లక్ అది. ప్రైమ్ మోటివ్ వచ్చేసి గ్యాంబ్లింగ్ చేయడం. తెలుసు కదా లాటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే. జరుగుతాయి మన కంట్రీలో కూడా, తక్కువ. ఓకే, లైక్ ఇట్లా రౌండ్ రౌండ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది, మనం నంబర్స్ ఉంటాయి, బాల్ వేసేయగానే బెట్ వేస్తే వస్తే మనకి డబ్బులు వస్తాయి. గోవాలో ఉంటాయి, క్యాసినోస్ ఉంటాయి, ఓకేనా? అవి లాటరీ అనమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ నంబర్ మీద బాల్ ఆగుద్ది అని వీల్ని స్పిన్ చేసి వదిలేస్తారు ఆ బాల్ని. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మన లక్ బాగుంటే వచ్చింది అనుకో డబ్బులు వస్తాయి, లేకపోతే డబ్బులు పోతాయి. ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ లక్. వాటినే లాటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం. దోస్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వేజర్ బికాస్ 2 parties ఉంటారు. ఎనీ వన్ క్యాన్ విన్. ప్రామిస్ టు పే మనీ, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అన్ ఈవెంట్, స్పిన్ ఆఫ్ అ వీల్, దట్ ఈస్ అన్సర్టెన్, నీకు వస్తారా తెలీదు. అండ్ యూర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ ఈవెంట్, ఓన్లీ ఆన్ మనీ, స్టేక్, డబ్బుల మీద నీకు ఇంట్రెస్ట్, అంతే కదా. దట్స్ వై ఇట్స్ అ వేజర్. నెక్స్ట్, క్రాస్వర్డ్ పజిల్స్ అండ్ కాంపిటీషన్స్. క్రాస్వర్డ్ పజిల్స్ తెలుసా మనకి? క్రాస్వర్డ్ పజిల్స్ సండే మ్యాగజైన్ బ్యాక్ సైడ్లో ఒక పెద్ద టేబుల్ ఉంటుంది, ఉంటాయి వర్డ్స్, క్రాస్ వర్డ్స్. చెప్తాను. క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ కింద క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఆ క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ టేబుల్లో ఉన్న పజిల్ని ఆన్సర్ చేయాలి, ఓకేనా? క్రాస్ వర్డ్ జనరల్గా గేమ్స్ అనేవి 2 types ఉంటాయి. గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్, గేమ్స్ ఆఫ్ ఛాన్స్. 2 types ఆఫ్ గేమ్స్ ఉంటాయి, గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్, గేమ్స్ ఆఫ్ ఛాన్స్. గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్ అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ స్కిల్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ టు విన్ ద గేమ్స్. స్కిల్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటే దెన్ ఫైన్, స్కిల్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది కొన్ని గేమ్స్లో.
బట్ దోస్ అదర్ గేమ్స్ విచ్ ఆర్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ లక్, వాటిని ఏమంటాం మనం? గేమ్స్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అంటాం. 2 types ఆఫ్ గేమ్స్ ఉంటాయి, గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ గేమ్స్ ఆఫ్ ఛాన్స్. ఇప్పుడు క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ తెలుసు కదా మనకి, ఇట్లా ఉంటుంది. లైక్ సూడోకో. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సూడోకో అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక సూడోకోని చూసాం మనం, దాని కింద ప్రైజ్ మనీ ఇచ్చారు. ఓకేనా? సూడోకో ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళకి ప్రైజ్ మనీ ఇస్తాను అని చెప్పి ఆ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటోరియల్ వారు అనౌన్స్ చేశారు. ఆ సూడోకో కింద నోట్ ప్రైజ్ మనీ ఇస్తారు పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళకి. బట్ జనరల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూడోకోని నాకు తెలిసినంత వరకు 3-4 వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. రైట్ ఆన్సర్ని అప్రోచ్ వేరే ఉండొచ్చు, బట్ ఆన్సర్ మాత్రం కరెక్ట్ రావచ్చు. 3-4 వేస్ ఉంటాయి ఆన్సర్ని చేయడం మనం. బట్ ఆ ప్రైజ్ మనీ ఎవరికి ఇస్తానన్నారంటే, ఎవరు ఆన్సర్ అయితే ఆ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటోరియల్ వాళ్ళ దగ్గర సొల్యూషన్కి మ్యాచ్ అవుతో, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కీ పేపర్తో మ్యాచ్ అవుతో వాళ్ళకి మాత్రమే ప్రైజ్ మనీ ఇస్తా అన్నారు. ఇప్పుడు ఇది గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్సా, గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్లా? గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అయిపోయింది ఇది కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఆన్సర్ ఇవ్వడం ఒక వర్క్ అయితే, వాడి దగ్గర ఉన్నట్టే ఆన్సర్ ఇవ్వడం ఇంకో పాయింట్. అది ప్యూర్లీ లక్ కదా. సో ఇది ఏమైపోయింది? గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అయిపోయింది. దాట్స్ వై ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వేజర్. అది వేజర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? బట్ ఇదే క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ అండ్ కాంపిటీషన్స్ మనకి వ్యాలిడ్ అని పైన కూడా ఉంటుంది. గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ అథ్లెటిక్ కాంపిటీషన్, ఈవెన్ క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ ఆల్సో. మరి అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్కి గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్కి కదా. ఓన్లీ గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ ఉంటే అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ గుర్తుపెట్టుకుని ఒకటి, గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ ఉంటుంది వ్యాలిడ్, గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఉంటే అది వేజర్ వాయిడ్. బట్ ఈ గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్లో కూడా ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసి ఇంటెలిజెన్సే, ఓన్లీ ఇంటెలిజెన్సే. ఎగ్జాంపుల్ సుడుకొందా ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తే చాలు, ప్రాపర్ ఆన్సర్ వస్తే చాలు, ప్రైజ్ మనీ వస్తుంది. అంటే ఓన్లీ గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ కదా, ఇంటెలిజెన్సే కదా, దాట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వ్యాలిడ్. బట్ ఒక కండిషన్, ఆ కండిషన్ ఏంటంటే ప్రైజ్ మనీ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 500. ప్రైజ్ మనీ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 500. ఎక్కువ ఉంటే మళ్ళీ ఇట్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వ్యాలిడ్ యాజ్ పర్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, దానికన్నా తక్కువ ఉండాలి. చెప్తాను చూడు, గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ వ్యాలిడే, బట్ ప్రైజ్ మనీ లెస్ దాన్ 500 ఉండాలి. చాలా తక్కువ కదా అది. యాక్చువల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రొవిజన్ ఏంటంటే గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ షుడ్ హ్యావ్ a prize money of less than 500, then there is no problem. If you exceed 500, even in that situations also, if you have a proper license as per the law, if you have a proper license as per the law, actual గా ఈ ప్రైజ్ కాంపిటీషన్ మీద ఒక యాక్టే ఉంది, ఈ స్కిల్స్ గేమ్స్ మీద ఒక యాక్టే ఉంది, ప్రైజ్ కాంపిటీషన్ యాక్ట్ అని. ఓకేనా? వీటి మీద ఒక లానే ఉంది డెడికేటెడ్లీ, ప్రైజ్ కాంపిటీషన్ యాక్ట్. యాజ్ పర్ దిస్ యాక్ట్ ఇక్కడ ఈ ప్రొవిజన్ ఉందన్నమాట. లైక్ 500 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది ఏమవుతుంది? వ్యాలిడ్ అవుతుంది. 500 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఒకవేళ 500 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా కూడా మీకంటూ ఒక ప్రాపర్ లైసెన్స్ యాజ్ పర్ ద విచ్ లా? ప్రైజ్ కాంపిటీషన్ యాక్ట్. దాని ప్రకారం మీకు లా ప్రకారం లైసెన్స్ ఉంటే దెన్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు ప్రైజ్ మనీ, మీ ఇష్టం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కేబీసీ, కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి, మీలో కోటీశ్వరుడు. ఓకే, అది ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ స్కిల్ కదా, గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్. అది గేమ్ స్కిల్ అండ్ ఇంటెలిజెన్సే ఉండాలి, లక్ అవసరం లేదు, స్కిల్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతే చాలు, డబ్బులు వచ్చేస్తాయి. మరి 1 crore వరకు కదా ప్రైజ్ మనీ, ఇట్ నీడ్స్ లైసెన్స్ యాజ్ పర్ ద ప్రైజ్ కాంపిటీషన్ యాక్ట్, దెన్ వ్యాలిడ్, నో ప్రాబ్లం, ఎంత అనుకోని ఇష్టం. లైసెన్స్ లేకుండా మాత్రం అప్ టు 500 వ్యాలిడ్, 500 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. అది లాజిక్. లైసెన్స్ తీసుకొని ఇవ్వాలి, అది కూడా ప్రైజ్ కాంపిటీషన్ యాక్ట్లో వస్తుంది. మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్, రెండు సేమేనా? మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్ డిఫరెంటా? ఏదో ఒకటి ఉంటాయి కదా మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అట్లాంటివి.
వాటికి కూడా లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. లైసెన్స్ తీసుకుంటే దెన్ ఫైన్, బికాస్ ఆబ్వియస్లీ అవి మోర్ దెన్ 500 ఉంటాయి కాబట్టి. తర్వాత థర్డ్ వన్, స్పెక్యులేటివ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. స్పెక్యులేటివ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే లైక్ యు ఆర్ స్పెక్యులేటింగ్ అంటే మీనింగ్ ప్రిడిక్టింగ్. ఒక కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ మెయిన్ మోటివ్ ఇస్ టు ప్రిడిక్ట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ నేను ఒక ఎస్టిమేషన్ చేశాను దాట్ ఫ్యూచర్లో ఒక 1 వీక్ తర్వాత అనియన్స్ ప్రైస్ 200 టచ్ అవుద్దాను పర్ కేజీ. ఇప్పుడు 100 ఉంది, నాకు ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం నేను 200 అవుద్దాం అనుకుంటున్నాను. వీడన్నా లేదు అది 50 అవుద్ది, డిక్రీస్ అవుద్ది అన్నాడు. సో వీ బోత్ మేడ్ అగ్రిమెంట్. ఇఫ్ ఇంక్రీస్ అవుతే వాడు నాకు డబ్బులు పే చేస్తాడు, ఇఫ్ డిక్రీస్ అయితే నేను వాడు డబ్బులు పే చేస్తాను. దీస్ ఆర్ స్పెక్యులేటివ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అగైన్ దిస్ ఈస్ అ వేజ్. ఓకేనా, ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ అస్ void. ఓకేనా. ఫోర్త్ వన్, హార్స్ రేస్ కాంపిటీషన్స్. ఫోర్త్ వన్ ఏంటి? హార్స్ రేస్ కాంపిటీషన్స్. ఎగ్జాంపుల్ సి, ఏ అండ్ బి అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. అగ్రిమెంట్ ఏంటి అని అంటే సింపుల్, కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది, హార్స్ రేస్ కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది. అక్కడ వైట్ హార్స్ ఉంది కదా, ఆ వైట్ హార్స్ గెలిచొద్ది కాంపిటీషన్ అన్నాడు ఏ. లేదా అది విన్ అవ్వదు, వేరే హార్స్ విన్ అవుద్ది అన్నాడు బి. అచ్చావునా, అయితే బెట్ వేసుకుందాం. ఇఫ్ వైట్ హార్స్ విన్ అవుతే నేను నీకు 1 lakh పే చేస్తా. ఇఫ్ వైట్ హార్స్ విన్ అవ్వకపోతే, ఇఫ్ వైట్ హార్స్ విన్ అవుతే నువ్వు నాకు 1 lakh rupees పే చేయాలి. ఇఫ్ విన్ అవ్వకపోతే దెన్ నేను నీకు 1 lakh rupees పే చేస్తా అన్నాడు. సో దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ as betting on horse race competitions. Again, these are completely void. Okay na, ఇవి completely void. హార్స్ రేస్ జరుగుతుంటాయి లీగల్గా, యాజ్ పర్ ద లా వాళ్ళు లైసెన్స్ తీసుకునే. హార్స్ రేస్ కాంపిటీషన్ జరగడం వేరు, అక్కడ జరుగుతున్న దాని మీద బెట్టింగ్ వేసుకోవడం వేరు కదా. కాంపిటీషన్ వేరు, బెట్టింగ్ వేరు. ఇప్పుడు హార్స్ రేస్ కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది, హార్స్ అన్నిటికీ రేస్ పెట్టాము, దాని మీద పర్సన్స్ ఉంటారు, విన్ అయిన వాడికి ప్రైజ్ మనీ ఇస్తాము. దట్ ఈస్ గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్, అది వేరు. అక్కడ జరుగుతున్న కాంపిటీషన్కి నువ్వు ఇక్కడ నుంచి యాజ్ అన్ ఆడియన్స్గా ఇద్దరం పక్క నుండి బెట్టింగ్ వేసుకుంటే అది బెట్టింగ్ ఆన్ హార్స్ రేస్ కాంపిటీషన్ అవుతుంది. ఆ క్రికెట్ బెట్టింగ్ లానే ఈవెంట్ మారింది అంతే, క్రికెట్ బెట్టింగ్ ఈవెంట్ మారింది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as void. బట్ ఇక్కడ లా ఏమంటుందంటే ఇట్ ఈస్ void, ఇట్ ఈస్ వేజర్ only if the money involved is less than 500. Money involved is less than 500. అచ్చా, ఇది 500 కాదు, 1000. అది 500 కాదు, అది 1000 అనుకుంటా, ఐ థింక్ సో. దిస్ ఈజ్ 500. ఓకేనా, వన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఐసే బుక్ ఉందా? సరే ఫైన్, నేను చూస్తాను. ఎస్, ప్రైస్ కాంపిటీషన్లో 1000 అండ్ మన వేజర్లో హార్స్ రేసింగ్లో 500. ఓకేనా, అమౌంట్ అయితే ఇదే ఫిక్స్. బట్ ఇక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి, ప్రైజ్ మనీలో 1000 కన్నా తక్కువ ఉంటే వ్యాలిడ్, ఎక్కువ ఉండకూడదు, ఉంటే మళ్ళీ అది ఏమవుతుంది, నాట్ వ్యాలిడ్. బట్ ఇక్కడ చూసారా రివర్స్లో ఉంది, 500 కన్నా తక్కువ ఉంటే ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వేజర్, దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ void. అంటే 500 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలన్నా దాని మీనింగ్ ఏంటి? 500 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలన్నా
అంటే హార్స్ రేస్ బెట్టింగ్స్ వేసుకుంటే 500 కన్నా ఎక్కువ ఉండి బెట్టింగ్ వేసుకున్నప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతానా? అది కాదు, అట్లా కాదు. దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటంటే, వాళ్ళు లా ఏం చేసిందంటే యాక్టివిటీస్ని 2 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేసింది. లైక్ లో స్టేక్ యాక్టివిటీస్, హై స్టేక్ యాక్టివిటీస్. స్టేక్ అంటే అంతే, మనీ. ఓకేనా? లా ఏం చేసిందంటే యాక్టివిటీస్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసింది. ఈ బెట్టింగ్ యాక్టివిటీస్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసింది. ఒకటి లో స్టేక్ యాక్టివిటీ, ఇంకోటి హై స్టేక్ యాక్టివిటీ. ఈ లో స్టేక్ యాక్టివిటీ ఉంది కదా, ఎగ్జాంపుల్ మన 500 కన్నా తక్కువ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ బెట్టింగ్స్ అన్నిటిని ఏమంటాము? లో స్టేక్ అంటాం. తక్కువ బెట్టింగ్, స్మాల్ యాక్టివిటీస్, స్మాల్ స్టేక్ యాక్టివిటీస్. ఓకేనా? ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ని లా యాజ్ పర్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ వేజర్ అని చెప్పి వాయిడ్ చేసింది. బికాస్ అవి చిన్నవి కదా, సింపుల్గా యాజ్ పర్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ వేజర్ అని చెప్పి వాయిడ్ చేసింది. బట్ పెద్ద పెద్ద యాక్టివిటీస్ని వ్యాలిడ్ అని చెప్పలేదు. దాని మీనింగ్ అది కాదు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దీనికి డెడికేటెడ్గా ఇంకొక లా క్రియేట్ చేసి దీనికి పనిష్మెంట్ ఆ లా చెప్తుంది అనమాట. ఆ లాలో ఉంటుంది దాని పనిష్మెంట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ లెస్ దెన్ 500 ఉంటే వార్డ్ అన్నాడు కాబట్టి మోర్ దెన్ 500 ఉంటే వ్యాడ్ అని కాదు. లెస్ దెన్ 500 ఉంటే అది వేజరు వాయిడ్ యాజ్ పర్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. అంటే మనకి రిస్ట్రిక్షన్ అక్కడ వరకు మనకి మాత్రమే ఉంది. అంటే అబోవ్ 500 ఉంటే వేరే లా అప్లై అవుతుంది, దానికి డెడికేటెడ్గా ఉంటుంది ఒకటి. దాంట్లో సివియర్ పనిష్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో లా ఏం చేస్తుందంటే యాక్టివిటీస్ని డివైడ్ చేసింది 2 పార్ట్స్ కింద. మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఓన్లీ లెస్ దాన్ 500 ఉంటుంది, అది వేజర్, అది వాయిడ్. క్లియర్? డన్. తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ రిసెంబ్లింగ్ విత్ వేజర్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ బట్ ఆర్ నాట్ వాయిడ్ అంటే అవి ఏమవుతాయి? వ్యాలిడ్ అవుతాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? చిట్ ఫండ్. యు నో చిట్ ఫండ్, రైట్? పీపుల్ అందరూ కలిసి అమౌంట్ని పూల్ చేసుకుంటారు. దెన్ దెల్ పిక్ అ చిట్. అందులో వచ్చిన పర్సన్ నేమ్, అందులో వచ్చిన పర్సన్కి మనం అమౌంట్ని పూల్ చేసుకున్నాం కదా, అది మొత్తం ఇచ్చేస్తాం. అండ్ దిస్ గోస్ ఆన్ ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ క్వార్టర్లీయో, ఎవ్రీ యాన్యువల్యో ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ చిట్ ఫండ్. ఇక్కడ కూడా అంతే, వేజర్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఉన్న ఎసెన్షియల్ సాటిస్ఫై అవుతాయి బట్ ఆర్ నాట్ వాయిడ్, దోస్ ఆర్ వ్యాలిడ్. అండ్ సెకండ్ వన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్. గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్, అది గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ కాదు, గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్. గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ ఉంటుంది, వ్యాలిడ్. రెండు ఉంటాయి, గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఉంటే వాయిడ్, స్కిల్ ఉంటే వ్యాలిడ్. ఓకే? అండ్ లాస్ట్లీ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్. దీనికి ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఈ ఫార్మర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, అది కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్. అక్కడ వేజర్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్న 4 పాయింట్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి బట్ ఆర్ 5th సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. అంటే అది సిమిలర్ టు వేజర్ బట్ నాట్ వాయిడ్, అది వ్యాలిడ్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం, అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ద వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్ కాన్సెప్ట్. షేర్ మార్కెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా స్పెక్యులేటివ్ ట్రాన్సాక్షన్సే, స్పెక్యులేటివ్ అవి కూడా. ఓకేనా? బట్ ఆర్ నాట్ వ్యాలిడ్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు షేర్ మార్కెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా స్పెక్యులేటివ్ కదా, దెన్ హౌ వీఆర్ ట్రేడింగ్ ఇట్ లీగల్లీ అని అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రేడింగ్ ఇట్ లైక్ యాజ్ పర్ ద రెగ్యులేషన్స్ గివెన్ బై ద బోర్డ్ అంటే సెబీ. ఓకేనా? సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. దెన్ ఇట్స్ ఫైన్, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే? స్పెక్యులేటివ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మరి షేర్స్లో స్పెక్యులేట్ చేస్తాం కదా అని అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ బై ప్రాపర్ అథారిటీ, ప్రాపర్ బోర్డ్, దెన్ ఇట్స్ వ్యాలిడ్, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్. ప్రాపర్ ఆథరైజేషన్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ త్రూ కాకుండా మనం పర్సనల్గా అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతే అప్పుడు అది వాయిడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ టాటా మోటార్ కంపెనీ ఉంది. చూడ టాటా మోటార్ కంపెనీ ఒక 1 year తర్వాత 1000 రూపీస్ టచ్ అవుద్ది అని చెప్పాడు. ఆ చవనైతే బెట్టేసుకుందాం అన్నాడు. See, this agreement is getting formed privately, not through a regulatory body కదా. అప్పుడు ఇట్లాంటి అగ్రిమెంట్స్ ఏమవుతాయి? వాయిడ్ అవుతాయి. ఇఫ్ యూ ఎంటర్ త్రూ అ రెగ్యులేటరీ బాడీ దెన్ ఇట్స్ వ్యాలిడ్. మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ట్రేడింగ్ చేసే ఆప్షన్స్, లైక్ ఫ్యూచర్స్ అని, కాల్ ఆప్షన్, పుట్ ఆప్షన్ అని, ఇట్లా ఉంటాయి ఆప్షన్స్. అది త్రూ సెబీ కాబట్టి వ్యాలిడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, క్వాజీ కాంట్రాక్ట్.
నార్మల్గా మనకు తెలిసిందే కాంట్రాక్ట్లో వన్ పార్టీ విల్ ఆఫర్, అదర్ పార్టీ విల్ యాక్సెప్ట్. ఆఫర్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్ బికమ్స్ అ ప్రామిస్ కదా, అంటే ఆబ్లిగేషన్. ప్రామిస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్లిగేషన్. ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ దీని తర్వాత మనకి ఇంకా ఎసెన్షియల్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి, లైక్ ప్రీ కన్సెంటా, కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ పార్టీసా, లాఫుల్ కన్సిడరేషన్, లాఫుల్ ఆబ్జెక్టా, నాట్ ఎక్స్ప్రెస్లీ డిక్లేర్డ్ యాజ్ వాయిడా, మీనింగ్ మస్ట్ బి సర్టెన్. ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. కన్సిడరేషన్ కంపల్సరీ ఉండాలా. ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అవుతే దెన్ ఫైన్, యూ ఆర్ మేకింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇన్ యువర్ కాంట్రాక్ట్. మీ కాంట్రాక్ట్లో మీరే ఒక ఆబ్లిగేషన్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను మొబైల్ సేల్ చేస్తాను అన్నాను, వాడు ఓకే సార్ నేను యాక్సెప్ట్ చేసిన, నేను పర్చేస్ చేస్తాను. ఇక్కడ మేమిద్దరం కూడా ఒక ఆబ్లిగేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఆబ్లిగేషన్ ఏంటి? నేను మొబైల్ సేల్ చేయడం, వాడు డబ్బులు పే చేయడం. ఈ ఆబ్లిగేషన్స్ మేమే ఒక కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఈ కాంట్రాక్ట్లో ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటే, డిస్ప్యూట్స్ ఏమైనా ఉంటే, వీల్ అప్రోచ్ టు ద కోర్ట్. అందుకే ఈ కాంట్రాక్ట్ని లీగల్లీ ఎన్ఫోర్సబుల్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. ఇట్స్ అన్ అగ్రిమెంట్ విచ్ ఇస్ లీగల్లీ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై కోర్ట్. ఇది దాని బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి, ఆ కాంట్రాక్ట్స్లో ఆఫర్ లేదు, యాక్సెప్టెన్స్ లేదు, ఎసెన్షియల్స్ లేదు, ఏమీ లేకపోయినా స్టిల్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కాంట్రాక్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు అ కాంట్రాక్ట్. బట్ మనం కాంట్రాక్ట్ అని అంటున్నాం, బట్ అవి ఎసెన్షియల్స్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. అట్లా కాదు. ఇప్పుడు నార్మల్గా కాంట్రాక్ట్లో ఆబ్లిగేషన్ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుంది? ఆఫర్ ఇచ్చి యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తే కదా ప్రామిస్ అవుతుంది, అదే ఆబ్లిగేషన్ అవుతుంది. బట్ కొన్ని అగ్రిమెంట్స్లో ఆబ్లిగేషన్ బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఆబ్లిగేషన్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోరు, బట్ లా క్రియేట్ చేస్తుంది ఆబ్లిగేషన్. అంటే ఆబ్లిగేషన్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆబ్లిగేషన్ అయితే ఉంది. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కాంట్రాక్ట్. బట్ అది నార్మల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే కాదు, బికాస్ నార్మల్ కాంట్రాక్ట్కి వీ రిక్వైర్ ఆల్ దీస్ కదా. దాట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్. అసలు క్వాజీ అంటే లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు అ కాంట్రాక్ట్. అందుకే వర్డింగ్ చూసారు అక్కడ. అది యాక్చువల్గా ఒక లాటిన్ టర్మ్ అనమాట, లాటిన్ టర్మ్. క్వాజీ అంటే సిమిలర్ టు అ కాంట్రాక్ట్. ఆ వర్డ్లో ఉంది సిమిలర్ టు కాంట్రాక్ట్ అని, బికాస్ నార్మల్ కాంట్రాక్ట్కి అవన్నీ ఎసెన్షియల్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి, కాకపోయినా అది కాంట్రాక్ట్ అని అంటున్నాం. దాట్స్ వై సిమిలర్ టు కాంట్రాక్ట్, క్వాజీ కాంట్రాక్ట్. వేర్ ఈ కాంట్రాక్ట్లో ఆబ్లిగేషన్ పార్టీస్ డిసైడ్ చేసుకోరు, బట్ created by law, obligation imposed by the law in these quasi contracts. So now we discuss features last lo discuss chedamu. Now cases deemed as quasi contract, first ఇది finish చేద్దాం, because ఇది అర్థం అవుతే then we can understand better the features. Okay na? So cases deemed as a quasi contracts. So మన సిలబస్ లో క్లియర్ గా చెప్పేశారు, like 5 cases which are deemed as quasi contracts. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే సింపుల్, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిందే మైనర్ కాన్సెప్ట్లో. లెట్స్ అజ్యూమ్ మనోజ్, చింటూ, యు నో చింటూ, హూ ఈజ్ అ మైనర్, హూజ్ సన్, యువర్ సన్. అచ్చా సాత్విక్ సన్ అంట, మరి నాకు తెలీదు. లీగలా ఇల్లీగలా? మనోజ్, మనోజ్ చింటూ అనే మైనర్కి ఎగ్జాక్ట్లీ నెససరీ సప్లై చేశాడు. చింటూ అన్న మైనర్కి నెససరీ సప్లై చేశాడు. యూ నో దట్ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ సప్లైడ్ నెససరీస్ టు అ మైనర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ అ ఎన్ఫోర్సబుల్ అగ్రిమెంట్. ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ అ మైనర్, ఇట్స్ ఎన్ఫోర్సబుల్. బట్ అక్కడ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. చెప్పండి 2 కండిషన్స్ ఏంటి? 1, it must be reasonable necessary, and that reasonable necessary is dependent on the minus status అని చెప్పాను. ఓకే. సెకండ్ వన్, minor should not have sufficient supply of necessaries. ఓకేనా? సో పక్కన పెట్టేస్తే, see Manoj supplied necessaries to a person who is incapable to enter into contract.
ఈ చింటూ అనే పర్సన్ అసలు క్యాపబుల్ కాదు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవడానికి బికాస్ ఈజ్ అ మైనర్. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముంటాయి? హూ ఆర్ ఇన్కాపబుల్ పర్సన్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్. ఎగ్జాంపుల్ lunatic, example aged people, old age people, insane, etc., etc. These are the persons who are incapable to enter into contract. అట్లాంటి వాళ్ళకి మనోజ్ అనే పర్సన్ ఏం చేశాడు? నెససరీ సప్లై చేశాడు. క్యాన్ హీ క్లెయిమ్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ దోస్ పర్సన్స్? ఎస్, బట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. నాట్ దోస్ పర్సన్స్ ఆర్ లయబుల్ పర్సనల్లీ. వాళ్ళు పర్సనల్గా లయబుల్ అవ్వరు, బట్ వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే లయబుల్ అవుతాయి. దాట్స్ ద కాన్సెప్ట్ అంతే. దిస్ ఇస్ అ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్. యాక్చువల్ దిస్ అ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్. నెసరీ సప్లై చేసావు, ఆఫర్ లేదు, యాక్సెప్టెన్స్ లేదు, కాంట్రాక్ట్ ఏమీ లేదు, బట్ నెసరీ సప్లై చేసావా, అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెసరీ సప్లై చేసింది అమౌంట్ నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా ఫ్రమ్ దే ప్రాపర్టీస్ అంటే ఎస్. మరి కాంట్రాక్ట్ ఎక్కడుంది? ఉంది కాంట్రాక్ట్. వేరే కాంట్రాక్ట్ లో ఈ చింటూకి ఆబ్లిగేషన్ ఎవరు చెప్పారు? లా. దాట్స్ వై వి కాలింగ్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ యాజ్ అ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్. వన్ అయిపోయింది. సెకండ్ వన్, no payment by an interested person. See, example, there are two parties A and B. A ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, ఒక 4 floors బిల్డింగ్ ఉంది. ఈ బిల్డింగ్ ని B A కి రెంట్ కి ఇచ్చాడు. దాట్స్ ద అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ A and B. సో నౌ హూ ఈస్ యూజింగ్ దట్ బిల్డింగ్? ఏ కదా, ఏ యూజ్ చేసుకుంటాడు ఆ బిల్డింగ్ ని. లెట్స్ అస్యూమ్ హీ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ బిజినెస్ ఇన్ దట్ బిల్డింగ్. ఓకే, బట్ హూ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దట్ బిల్డింగ్? హూ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ బిల్డింగ్? B కదా, B ఈస్ ద ఓనర్, బట్ హూ ఈస్ యూజింగ్ దట్? A. రెంట్ పే చేస్తున్నాం, దట్స్ వాట్ రెంటల్ లీజ్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఈ బిల్డింగ్కి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ మనం పే చేయలేదు. అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్ వచ్చేసి దాట్ 10 years నుంచి పే చేయట్లేదు ఆ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్. ఇట్ ఈస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫర్ 10 years. 10 years నుంచి మనం ఆ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పే చేయట్లేదు. యాక్చువల్గా ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేయాలి? ఓనర్ కదా. ఓనర్ ఎవరు? బి కదా పే చేయాలి. వాడు పే చేయట్లా. రెగ్యులర్గా గవర్నమెంట్ నోటీస్ పంపిస్తూ వస్తూ ఉంది ఈ టర్మ్లో, ఈ 10 years టర్మ్లో. ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం పంపిస్తూ వస్తుంది, బట్ నెగ్లిజెంట్గా ఉన్నాడు బి. అట్ లాస్ట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ బిల్డింగ్ని ఆప్షన్కి పెట్టి సేల్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. నోటీస్ కూడా వచ్చేసింది దట్ యువర్ బిల్డింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు సేల్ అట్ ద ఆప్షన్ అని నోటీస్ కూడా వచ్చేసింది. సేమ్ లైక్ మన మూవీ ఉంటుంది కదా, సర్కార్ వారి పాట, మహేష్ బాబు సర్కార్ వారి పాట ఉంటుంది కదా, ఫ్లాష్ బ్యాక్లో స్టార్టింగ్లో జరుగుతుంది అది, బట్ అది లాస్ట్లో తీస్తారు. ఓకే, సో అట్లా ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పే చేయలేదు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఇట్ వాంట్స్ టు పుట్ దిస్ బిల్డింగ్ అట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ని ఆప్షన్కి పెట్టి సేల్ చేస్తే దానివల్ల లాస్ ఎవరికి? ఏకా బీకా అంటే ఏకి లాస్, ఐ మీన్ బీ కూడా లాస్ ఉంటుంది. పక్కన పెట్టేస్తే ఎఫెక్ట్ ఏ కూడా అవుతున్నాడు కదా, ఎందుకంటే రెంట్ కాదు, మెయిన్ అది కాదు, నా బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. అంటే వాడు ఒక ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్, దీంట్లో ఒక ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ వాడు ఏ. ఈ ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ ఏ యాక్చువల్గా ఆబ్లిగేషన్ ఉంది బీకి, బట్ ఈ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పే చేసింది ఏ గవర్నమెంట్కి. యాక్చువల్గా ఈ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేయాలి? బీ పే చేయాలి, బికాస్ దాట్ పర్సన్ ఇస్ ద ఆబ్లిగేటెడ్ పర్సన్, వాడు పే చేయాలి. బట్ పే చేసింది ఎవరు? ఒక ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్, థర్డ్ పార్టీ. బట్ థర్డ్ పార్టీ అనకూడదు, ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ అనాలి. అంటే ఎవరో స్ట్రేంజర్ పే చేయకూడదు, ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ పే చేయాలి, బికాస్ ఏకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా. సో హీ పేడ్ దాట్ అమౌంట్ టు గవర్నమెంట్. Now the point is, can he claim that amount from B later? Reimburse చేయించుకోవచ్చా B దగ్గర నుంచి అంటే yes. That's how it's a quasi contract. Interest payment by an interested person. సో ఇప్పుడు లా Bకి ఒక ఆబ్లిగేషన్ ఇచ్చింది. ఆబ్లిగేషన్ ఏంటి? ఆ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఏకి పే చేయి, అది కాంట్రాక్ట్ అంతే కదా. ఇక్కడ ఆబ్లిగేషన్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవాలా, బట్ ఎవరు చెప్పారు? లా చెప్పారు. అర్థమైనా? దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్. This one, payment by an interested person. Third one, obligation of a person enjoying the benefits of a non-gratuitous act. అచ్చా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ కాస్త ట్రికీగా ఉంటుంది, ఒకసారి వినండి జాగ్రత్తగా. బీ ఫోకస్డ్. సి, ఏ అండ్ బి
2 parties. A and B, 2 parties. B house roof ఉంటుంది కదా, నార్మల్ రూఫ్ ఉంటుంది కదా, ఇది కాస్త లీకేజ్ ఉంది. ఓకేనా, ప్రాపర్గా లేదా, రూఫ్ ప్రాపర్గా లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హెవీ రెయిన్ వచ్చిందనుకో మొత్తం ప్రాబ్లం. హెవీ రెయిన్ వల్ల హ్యూజ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది వాళ్ళకి. ఓకేనా, మొత్తం రూఫ్ మొత్తం లీకేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ ఏ హూ ఇస్ ద నైబర్. ఈ నైబర్ ఏం చేశారంటే హీ రిపేర్డ్ దిస్ హౌస్. ఈ హౌస్ని పక్కా ఇంట్లో ఉన్న ఏ రిపేర్ చేశాడు వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ బి. బి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, రిపేర్ చేశాడు. బికాస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దాట్. ఆ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పర్ట్ అనుకుందాం. ఓకేనా, లైక్ ఆ స్కిల్ ఉంది వాడికి, వాడు అదే వర్క్ చేస్తాడు. ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో చూస్తూ చూస్తూ అట్లా ఎన్ని రోజులు ఉంటామని చెప్పి, పక్కనే కదా వాడి ఇల్లు, వాడు ప్రాబ్లం ఉంటే చూడలేకపోయాడు. సో ఒకరోజు ఏం చేశాడు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి రిపేర్ చేశాడు, మొత్తం ప్రాపర్గా చేశాడు, అయిపోయింది. నౌ సీ హియర్ పాయింట్ నెంబర్ 1. A did that repair lawfully. Yes or no? A did that repair lawful గా చేశాడు. Point number 2. And he did not do so gratuitously. He did not do so gratuitously. గ్రాచ్యుషియస్గా చేయలేదు నేను. గ్రాచ్యుషియస్గా చేయలేదంటే మీనింగ్ ఏంటి? నేను నీకు గిఫ్ట్గా చేయలేదు, ఫ్రీగా చేయలేదు నీకేమి. నేను చేసింది నీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవాలని. మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు టేక్ మనీ ఫ్రమ్ యూ, నాట్ గ్రాచ్యుషియస్. నాట్ గ్రాచ్యుయస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎ కాస్ట్ అని కదా. మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు నాట్ ఫ్రీ. మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు డూ దిస్ వర్క్ lawfully and I'm expecting some money. పర్మిషన్ తీసుకోలేదు, నోటెడ్ పర్మిషన్ తీసుకోలేదు, తీసుకోకుండానే చేశాం. బట్ నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను డబ్బులు ఇస్తాను, బికాస్ అంత కష్టపడి చేశాను కదా, నేను నా వర్కే అది. అలా చూస్తూ ఉండలేక నా చేస్తాను, కంప్లీట్ చేస్తాను, మొత్తం క్లీన్గా చూసుకున్నాడు. అండ్ థర్డ్ వన్, బి హ్యాస్ ఎంజాయిడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బెనిఫిట్. B has enjoyed benefit out of that. Obvious కదా అది. ఆ రిపేర్ చేయడం వల్ల బీకి బెనిఫిటే కదా. రేపు పొద్దున్న ఇన్ కేసు నిజంగానే హెవీ రేంజ్ వస్తే హీ సేఫ్, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు లైక్ ప్రీవియస్. అంటే బీకి బెనిఫిట్ ఉంది. 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయ్యా. 3 కండిషన్స్ ఏంటి? 1, A did some service or act lawfully. 2, his intention is not gratuitous. 3, B has enjoyed benefit in that. If these 3 conditions are satisfied, then yes, B has to pay A. There is an obligation on B to pay A. That's what your third point. Obligation of a person enjoying the benefit of a non-gratuitous act. చూడండి, అన్ని పాయింట్స్ సాటిస్ఫై ఇక్కడ. 3 పాయింట్స్. ఒక పర్సన్ లాఫుల్గా యాక్ట్ చేశాడు, అదొక నాన్ గ్రాచ్యుయిషియస్ యాక్ట్, దానివల్ల ఆ పార్టీకి బెనిఫిట్ వచ్చింది. దెన్ వాడు ఏం చేయాలి? పే చేయాలి. అది వాడి ఆబ్లిగేషన్. కన్సిడరేషన్ చేద్దాం. ఈ 2 పాయింట్స్ అయిపోయిందా, డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఫోర్త్ వన్ కొద్దిగా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది, ఇది కూడా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది. ఓకే, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండర్ ఆఫ్ గుడ్స్. ట్రిక్కీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంపార్టెంట్ కూడా. ఈ పాయింట్ ఏంటంటే, ఎగ్జాంపుల్, శివాకి ఒక గర్ల్ పర్స్ దొరికింది. పర్స్ వ్యాలెట్. షీ లాస్ట్ హర్ పర్స్. అది ఎవరికి దొరికింది? శివ.
సరే అది ఎవరికి దొరికింది? శివాకి. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు. అది ఎవరికి దొరికింది? శివాకి దొరికిందమ్మా. వాడేం థెఫ్ట్ చేయాలా? అంత వద్దు నాన్న, వాడేం థెఫ్ట్ చేయాలా, సారీ వాడేం థెఫ్ట్ చేయలేదు, అది దొరికింది వాడికి. దొరకడం వేరు, దొంగతనం చేయడం వేరు కదా. అదే దొంగతనం చేయదు, వాడు క్యారెక్టర్ అది కాదు, కానీ దొరికింది వాడికి వ్యాలెట్. ఓకే, ఇఫ్ సమ్వన్ ఫైండ్ అ గుడ్, అ లాస్ట్ గుడ్, then we'll call him as a finder of good. వాడిని మనం ఫైండర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటాం. అండ్ తిను ట్రూ ఓనర్, ఆ గూడ్స్కి తిను ట్రూ ఓనర్. Now what law is talking about here is this finder of goods is having 3 responsibilities. అంటే ఆబ్లిగేషన్. ఈ ఆబ్లిగేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు? లా ఇచ్చింది. ఆబ్లిగేషన్ ఏంటంటే 1, you have to take proper care of goods as a man of ordinary prudence. Okay na? See here, Shiva has to take proper care of that wallet as a man of ordinary prudence. As a man of ordinary prudence ante meaning enti? You have to take proper care of the wallet as the wallet is of your own. నీ వ్యాలెట్ అయితే నువ్వు ఎట్లా చూసుకుంటావు ప్రాపర్ కేర్గా, యూ హ్యావ్ టు టేక్ సేమ్ ప్రాపర్ కేర్ ఫర్ దట్ లాస్ట్ గుడ్ ఆల్సో. ఎగ్జాంపుల్, నీ వ్యాలెట్ అయితే నువ్వు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినా కూడా పాకెట్లో పెట్టుకొని తీసుకెళ్తావు. అదే నాకు దొరికిన వ్యాలెట్ అయితే అట్లా పడేస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి, పక్కన పెట్టిపోతా. నార్మల్గా వాష్రూమ్కి వెళ్తే అట్లా వ్యాలెట్ని పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారా? కాదు కదా. అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? యు ఆర్ నాట్ యాక్టింగ్ యాజ్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ అన్నట్టే కదా. అట్లా చేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రాపర్ కేర్ యాజ్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. ఓకేనా? అట్లాంటి దాని మీద యూజ్ చేయడం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి వి ఫౌండ్ అ డజన్ ఆఫ్ ఎగ్స్, ఎగ్స్ గుడ్డు. ఓకే, వి ఫౌండ్ అ డజన్ ఆఫ్ ఎగ్స్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రాపర్ కేర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అన్నా, మనం ప్రాపర్ కేర్గా చూసుకోవాలి దాన్ని. యాజ్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ అన్నా. అంటే ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ గూడ్స్ నాదే అయి ఉంటే, అదేగా చెప్పిందిలో, ఇన్ కేస్ ఆ గూడ్స్ నావే ఉంటే నేను దాన్ని ఆమ్లెట్ చేసుకొని తినేసేవాడిని. నువ్వు అదేగా చెప్పావు, యాజ్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ అన్నావు కదా. నేను నా గూడ్స్ అని ట్రీట్ చేస్తా. నా గూడ్స్ అని ట్రీట్ చేశాను అనుకో, నేను ఆ గూడ్స్ని ఏం చేస్తాను? తినేస్తా. అట్లా కాదు. అందుకే లా ఇంకో పాయింట్ చెప్పింది, నో రైట్ టు యూజ్ ద గూడ్స్. ఓకేనా? అది అర్థమయ్యే లా ఇంకో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చింది, నో రైట్ టు యూజ్ ద గూడ్స్. బికాస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకటే ఇచ్చారనుకో, అచ్చా నా గూడ్ అయితే ఎట్లా చూసుకుంటున్నానో అట్లా చూసుకోవాలా, ఫైన్ నేను తినేస్తా. బికాస్ అది నా గూడ్ అయితే నేను తినేస్తా కదా. అందుకే సెకండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? నో రైట్ టు యూజ్ ద గూడ్స్. యూజ్ చేయకూడదు, బట్ ప్రాపర్ కేర్గా చూసుకోవాలి దాన్ని. ఓకేనా? అండ్ థర్డ్ వన్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ట్రూ ఓనర్. And if true owner found, then you have to restore it. ఆ ట్రూ ఓనర్కి రీస్టోర్ చేసి, అంతే, సింపుల్. ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ శివాకి ఎవరు ఇచ్చారు? ఆ గర్ల్ ఇచ్చిందా? వాళ్ళిద్దరు ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఏమైనా చేసుకున్నారా? ప్రీ కన్సెంట్, కన్సిడరేషన్ అని చూసుకున్నామా? కాంట్రాక్ట్ ఏం లేదు అక్కడ, నార్మల్ కాంట్రాక్ట్. బట్ స్టిల్ శివాకి అప్లికేషన్ ఉంది. మరి అప్లికేషన్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? లా. That's how we are calling it as a similar to contract, quasi contract. Okay na? Responsibility of finder of goods. Acha, oka case untadi మీ book లో. See, restaurant case untadi. What happens is, see, A and B's restaurant. B is having a restaurant. A shop అనుకుందాం సింపుల్ గా, ఎందుకు కాంప్లికేట్ చేయడం. మీకు షాప్ ఉంది అనుకుందాం. ఈ షాప్లో వచ్చిన ఒక కస్టమర్ తన వ్యాలెట్ మర్చిపోయింది. ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్, వ్యాలెట్ మర్చిపోయింది అనుకుందాం. ఒక కస్టమర్, ఎవరో మనకు తెలియదు, ట్రూ ఓనర్ ఎవరో మనకు తెలియదు. అది ఎవరికి దొరికింది? సో విల్ కాల్ యాజ్ ఫైండర్ ఆఫ్ గుడ్స్. ట్రూ ఓనర్ ఎవరు తెలియదు మనకి, ఎక్స్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ ఫైండర్ ఆఫ్ గుడ్స్కి 3 రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చింది లా. 1, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రాపర్ కేర్ యాజ్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. 2, no right to use the goods. 3,
ఇఫ్ ట్రూ ఓనర్ ఫౌండ్ యూ హ్యావ్ టు రీస్టోర్. ఇంత ఫౌండ్ అవుట్ చేయలేకపోయాం కాబట్టి ఏం చేశారంటే ఆ వ్యాలెట్ని బీకి ఇచ్చాడు. ఆ వ్యాలెట్ని ఎవరికి ఇచ్చాడు? బీకి ఇచ్చాడు. బీ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దట్ షాప్ కదా. లెట్స్ అస్యూమ్ రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ కస్టమర్ అని వస్తే లైక్ ఇట్లా క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నాను నాకు వ్యాలెట్ మర్చిపోయాను ఇక్కడ దొరికిందని వస్తే బీ ఇస్తాడు కదా కదా. సో ఆ వ్యాలెట్ని ఏకి దొరికినా కూడా ఏం చేశాడు? బీకి ఇచ్చాడు. ఒక 3-4 days తర్వాత మళ్ళీ ఆ షాప్కి విజిట్ అయ్యాడు. విజిట్ అయ్యి అప్పుడు నేను మీకు వ్యాలెట్ ఇచ్చాను కదా నాకు దొరికిందని ఎవరైనా వచ్చారో ఓనర్ దానికి జెన్యూన్ ఓనర్ వచ్చి క్లెయిమ్ చేసుకున్నారంటే లేదు ఎవరు రాలేదు సార్ ఇంకా అక్కడే ఉంది వ్యాలెట్ అన్నాడు. నా డ్రావర్లో ఉంది పక్కన అన్నాడు. అవునైతే ఆ వ్యాలెట్ నాకు ఇచ్చేసేయండి అన్నాడు ఏ. బి అన్న నేను ఇవ్వను, ఎందుకు ఇవ్వాలి, నీది కాదు కదా అన్నాడు. అది కరెక్ట్ కాదు. దిస్ ఫైండర్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు రీటైన్ దిస్ వ్యాలెట్ దట్ లాస్ట్ గోల్డ్ అగేన్స్ట్ ఎవ్రీబడి, ఎనీబడి. ఓకేనా? ఎవరికైతే ఆ గూడ్ దొరికిద్దో, ఆ లాస్ట్ గూడ్ దొరికిద్దో, whoever founds that lost good, he is having a right to retain it with himself against anybody. ఎవరి దగ్గర ఉంచినవాడు వాడి దగ్గరే పెట్టుకునే రైట్ వాడికి ఉంది, ఎక్సెప్ట్ ట్రూ ఓనర్. పోలీస్ వాళ్ళకి ఇచ్చినాడో యూ కెన్ క్లెయిమ్. వాళ్ళు లీగల్ అథారిటీస్ కాబట్టి వీ కెన్ మేబీ అవ్వచ్చు అట్లా. పోలీస్ వాళ్ళకి ఇస్తే లైక్ వాళ్ళ లీగల్ అథారిటీస్, గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ కదా, దెన్ వాళ్ళకి పవర్స్ ఉంటాయి, హోల్డ్ చేసే పవర్స్ ఉంటాయి. నీకు ఇవ్వకుండా హోల్డ్ చేసి మన దగ్గర తీసుకున్నా మనమే ఇచ్చిన వాళ్ళ లీగల్ అథారిటీస్ కాబట్టి వాళ్ళకి సపరేట్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ పవర్ ఉంది, హోల్డ్ చేసే పవర్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ బి నార్మల్ మనలానే ఒక పర్సన్ కదా, కామన్ మ్యానే కదా. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు రీటైన్ దిస్ లాస్ గుడ్ అగేన్స్ట్ ఎనీబడి ఎక్సెప్ట్ ట్రూ ఓనర్. ఇది పాయింట్. 5 marks క్వశ్చన్. చేద్దాం, తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, లాస్ట్ అయిపోతుంది కదా. లాస్ట్ వన్ వెరీ సింపుల్. మనీ పెయిడ్ బై మిస్టేక్ ఆర్ అండర్ కోవర్షన్. ఇఫ్ యూ పెయిడ్ మనీ బై మిస్టేక్ దెన్ యూ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు క్లెయిమ్ ఇట్ బ్యాక్ కదా. రివిజన్ కదరా, అంత ఎందుకు కంటెంట్ ఎక్కువ? నేను చెప్పా రెగ్యులర్ క్లాస్లో పెరిషబుల్ నాన్ పెరిషబుల్ అని. రివిజన్ కదా, అన్నీ కవర్ చేయలేం మనం, ఇంపార్టెంటే చెప్తాను. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చెప్తున్నాను. అక్కడికి సమ్ ఇర్రెలవెంట్ అనిపించినవి పక్కన పెడతాను, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదని. మెయిన్ మోటివ్ వచ్చేసి తక్కువ టైంలో మొత్తం కాన్సెప్ట్ కవర్ చేయాలి. ఓకే, 5th వన్, లాస్ట్ వన్. మనీ పెయిడ్ బై మిస్టేక్ ఆర్ అండర్ కోవర్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సాత్విక్కి ఫోన్పే చేసా 1 lakh, చేద్దాం అనుకుంటున్నా 1 lakh, సాత్విక్కి చేద్దాం అనుకుంటున్నా 1 lakh రూపీస్ ఫోన్పే. బట్ లాస్ట్లో వాడి నంబర్ 1 అయితే నేను 5 కొట్టాను, 5 కొట్టాను. అది ఎవరికి వెళ్ళింది? మనోజ్కి వెళ్ళింది. సో దిస్ మనీ పెయిడ్ బై మిస్టేక్ టు మనోజ్. నౌ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ టు రిటర్న్ దట్ మనీ బ్యాక్ టు మీ. వాడికి ఆబ్లిగేషన్ ఉంది. బిజీ ఆ ఫోన్, స్విచ్ ఆఫా? వాడికి ఆబ్లిగేషన్ ఉంది. అట్లా చేయకూడదు, స్విచ్ ఆఫ్ అట్లా పెట్టకూడదు. వాడికి ఆబ్లిగేషన్ ఇచ్చిందిలో ఆబ్లిగేషన్ ఏంటంటే టు రిటర్న్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద ట్రూ ఓనర్. దట్ ఈస్ వాట్ లాస్ట్ వన్. మనీ పెయిడ్ బై మిస్టేక్ ఆర్ అండర్ కోవర్షన్. Coercion are the same, you have to restore it back. Okay, now these are the cases which are deemed as quasi contracts, similar to contracts. అన్నీ అంతే కదా, సిమిలర్ టు కాంట్రాక్ట్స్. బట్ అవి కాంట్రాక్ట్స్ నార్మల్ కాంట్రాక్ట్స్ కాదు కదా, బట్ స్టిల్ వాటిలో ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి. నౌ salient features or characteristics. ఫస్ట్ వన్ ఆబ్లిగేషన్ అని చెప్పాను కదా. ఆబ్లిగేషన్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? లా. అండ్ ద రైట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రైట్ అగేన్స్ట్, రైట్ టు మనీ కదా, మనీ, రైట్ టు మనీ. ఓకేనా? రైట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రైట్ టు మనీ. అండ్ లాస్ట్లీ that right also will be against a particular person, just in person and not just in rem, not against the whole. ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. థర్డ్ వన్, ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ ఎంజాయింగ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ నాన్ గ్రాట్యుటస్ సెక్టర్. ఏ అనే నైబర్ బి హౌస్ని రిపేర్ చేశాడు వితౌట్ పర్మిషన్. ఏ డిడ్ అన్ యాక్ట్ lawfully without intention of gratuitous, అంటే intention of non gratuitous,
and B enjoy some benefit. Clearly a quasi contract. ఇప్పుడు A B దగ్గర నుంచి మనీని తీసుకునే రైట్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఆల్వేస్ రైట్ టు మనీ. ఆ మనీని తీసుకునే కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాను నేను? B దగ్గర నుంచి కదా. అంటే దిస్ మై రైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అగేన్స్ట్ అ స్పెసిఫిక్ పర్సన్, నాట్ అగేన్స్ట్ అ హోల్ వరల్డ్. ఆ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి. ఫస్ట్ వన్ మైనర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటా బికాస్ వాడికి నేను నెసరీ సప్లై చేశా. సెకండ్ వన్ B దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటా బికాస్ వాడి పే చేయాల్సింది నేను పే చేశా, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్. థర్డ్ వన్ డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడే, హౌస్ రిపేర్ చేశాను కాబట్టి వాడి నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటా. ఫోర్త్ వన్, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ట్రూ ఓనర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత నేను వాడికి గూడ్ ఇచ్చేస్తాను కదా, మరి నాకు లీగల్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయి కదా, దాన్ని నేను ఏం చేసుకుంటా? ట్రూ ఓనర్ దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటా అగేన్స్ట్ ఫ్రమ్ అ పర్టికులర్ పర్సన్. లాస్ట్లీ సాత్విక్కి పే చేయాల్సింది మనోజ్కి పే చేశా, ఎవరి దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటా? మనోజ్. రైట్ అగేన్స్ట్ పర్టికులర్ పర్సన్. సి జస్ట్ ఇన్ పర్సన్ అంటే నాకు ఒక స్పెసిఫిక్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి మాత్రమే క్లెయిమ్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుంది, నాట్ ఆన్ ద హోల్ వరల్డ్. జస్ట్ ఇన్ రెమ్ అంటే అగేన్స్ట్ హోల్ వరల్డ్. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ ఉంది, ఈ ఫోన్ నేను ఎట్లయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నా ఇష్టం. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ రైట్ టు యూజ్ దిస్ గుడ్ అగేన్స్ట్ హోల్ వరల్డ్. దీన్ని నేను ఫోన్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే దీంతో నేను క్రికెట్ ఆడుకోవచ్చు, దీన్ని బాల్ లాగా ఇట్లా క్యాచ్ ఆడుకోవచ్చు. ఏంట్రా, నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు క్వశ్చన్ అడుగుతారా, అట్లా చేస్తారు మీరు, అది ఫోను అని ఫోన్లా యూజ్ చేయాలి అడగచ్చా? నో, బికాస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ రైట్ టు యూజ్ దిస్ మొబైల్ అగేన్స్ట్ హోల్ వరల్డ్. ఎవరు నన్ను క్వశ్చన్ చేసే రైట్ లేదు, అది పాయింట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ quasi contract. Imposed by law, obligation, right always, right to money, and right against a specific person. Indian Contract Act concluded.